Karibuni. Nawakaribisha kwa show yetu siku ya leo. So wale mtapata nafasi mnaweza kuja. I don't intend to have a very long show. Because I want to work on other things. And I would also want to do some rest. Today I started the day very early. But I would not want us to go without a show. So that's why I just so by 4 a.m. I was up. So unless I get people who are ready to continue, nikisikia nimeishiwa na hewa tutafunga show tu. But we have to attack Ruto. That's the reason why I'm here. We have to attack Ruto. So let me begin with salamu. Hiyo tu nimewaambia so that Philip Kisia, that's the man who is trending now. You have to do a lot of research also, so that you can know what is what. I'm also hearing that Morara Kebaso may join Gachagua. Really? Is that true? Kuna vile like Gachagua na he looks attractive because at the end of the day people have to go somewhere. Lakini kuna vile pia Morara Kebaso aliisha sana. Lakini ile kitu we have to be very careful about we have to be very careful. Okay, Charles Green, karibu. Let's begin with how watu wanasema ati Sifuna afukuzwe. Mimi ndio Sifuna. Let's begin there. Now I move on to politics, where Treasury Cabinet Secretary John Mbadi wants the Orange Democratic Movement Party to expel its Secretary General Edwin Sifuna, accusing him of defying the directives of party leader Oburu Oginga, thus threatening the party's unity. While at a fundraising event in Suba South, Mbadi said Sifuna's departure from the party would reinforce its cohesiveness. Addressing attendees at a fundraising event at Kisaku Primary School in Suba South, Treasury Cabinet Secretary John Mbadi, who previously served as ODM's chairperson, said that Sifuna's continued presence in ODM party's leadership is untenable. Allow him to go. When I was chairman of the party, and Ababu Namwamba wanted to behave like he's behaving, I made sure he left. I convened the disciplinary committee against him as the SG. And by the way, let nobody cheat you. And the SG is keeping documents of the party. That one we changed a long time ago. While reaffirming his commitment to active political engagement, Mbadi urged ODM supporters to rally behind Oburu Oginga, saying that those opposing the party's strategic direction should exit to preserve internal harmony. ODM will remain solid,
the way Raila left it. So long as some of us are still there are people who think now people like Mbadi cannot play politics. We win. And we will make sure that ODM is strong on the ground. Meanwhile, Wiper Patriotic Front Party leader Kalonzo Musyoka has urged Kenyans living abroad to register as voters to help shape Kenya's future through active participation in elections. During his visit in USA, Kalonzo also reaffirmed opposition unity ahead of the 2027 general election. Mchuma Udim, The Lunchtime News. So that is the first salvo, I can confirm. Now, some people who now think they own ODM, wanasema akina Sifuna wafukuzwe. And they feel to them, ODM yao ndio legit. And that's why now but huyu beshtu wa Suba anasema ati even when ati Babu na Mwamba who is telling like I need a confirmation from you people which one is the authentic ODM, because Badi feels like ODM yao ndio authentic, their wing is the most authentic one, na hii ingine ya kina Sifuna ni bandia, ni watu tu wanajiwekelea. I wish Badi can know that they are the ones with the fake ODM. I wish Badi can know wao ndio wako. That's according to my own. Yao ndio fake. In fact, wao ndio wanafaa kufulushwa. They are actually saying what should be done to them. Jeeves Corner, karibu sana. Sijui kama what Badi is saying is what should be done to them. Hey, makubwa haya. Karibuni kwa show, tuingie kwa wingi. As wait for people. This is what Pogaisho said about the same as well. This is Pogaisho. Hata wakikuwa na hiyo emergency NDC as Pogaisho advised, I still believe they will not agree as long as they want to go to UDA. ODM will only heal wakiachana na UDA. It is that simple. But as long as wanafanya hii ujinga na UDA, ni kuzirai. Party leader comes out and says, makes a very interesting promise to the current deputy president that party is not interested in the position of running it, or the number 2 position. Yet this is a party that has, over the last 2 decades, consistently had a presidential candidate. Then that is said on one hand, the chairperson of the same party comes out and says, for this coalition, we are going for 50-50, nothing less than that. Those are 2 senior most ranking party officials. Don't you think that, yes, there is indeed a problem, even in the communication? Forget even about the other faction led by Sifuna. Fred, it's important for the people who are members of ODM to explain to us why we should even look deeper when we can see the obvious without having to look deeper. The divisions in ODM are so clear that every weekend there are 2-3 groups going around. and yet it's all coming down to the interests. Now that UDA has joined this same fray, the UDA is part and parcel now of those weekend things. There's an accusation, for example, that UDA is funding one faction, and that's all because UDA now determines what goes on in the party. And you can see the enthusiasm in the party is deafening. Who's funding this party? The Secretary General comes and says, the money is not coming from us. So, you have said that the party is okay, the party is fine. Look at what ordinary Kenyans look at every day. What is fine about of ODM? I think it should be a reason why ODM should first of all withdraw
from all these things that they're doing, get to their house and sort it out within their house, and then come out and tell us what actually is left of ODM. What is it that Raila would be very proud of right now? Because you can also see that even people who are very close to Raila, are coming out to say, I'm the one leading this, I'm the one leading this. And you find that a party like that will be subdivided until nothing is left. So I do wish that, as I said, even spoken here before, I admire the party called ODM. It is the only party that has lasted 20 years in this country. It's the only party that's a grassroots party. There are many people in ODM who don't even have a number. They're not even registered, but they identify with ODM. So much, you'll think that they are registered members, and they're not. It's more like the way Kenyans identify with European football teams. You'd think they own a piece of that, and the way they get affected by it. So when we have ODM, ODM is a party, and it was popularized by one person. And as I said last time, when that person is no longer there, you have to come back and say, what do we do to fill that void? Because there must be a void, and there's a big void left. Like in any family, a big void is left. So let's not bury our heads in the sand. And this is what I'm saying to you guys in ODM. Don't bury your head in the sand. Look at the crisis that is about to happen and deal with it. Right. What is wrong with calling these people who are now going all over the place and say, this NDC, there's always an interim NDC or something called an emergency NDC, if necessary, to deal with the situation that is obtaining right now. And so let's not bury in the sand. You think it's a lack of leadership? There is a crisis. Yeah. The leadership is split. Okay. It was one mind, one person, Raila Amolo Odinga, could hold all these people together. Now they become so slippery. Nobody can hold them together. Dr. Buru, I'm sure you've endorsed him, but then why can't we need to empower him then? Because he doesn't have what it takes to bring this party together. Okay. And so, and when you have parallel rallies, it's obvious with parallel rallies that messaging is different from each of these rallies. One is saying we are going. Yeah, that is what captured me from Pogisho. Pogisho confirmed that Oburu can no longer hold ODM together. And I think it has been proven. And more continuation of this one is for the ODM fraternity, even though we don't care what happens to them, but just as an advice. If ODM will not ouster the so-called youth leader, Oburu Odinga, quickly, ODM will become factions. And the factions, that is what happens. Disagreements and factions is where splinter. So those factions will always be there, as long as, because now Oburu has now shown incapacity to lead that party. The litmus test was there. They needed somebody. And again, these are the crises which Ruto likes. Ruto knew Oburu will not manage. So whatever is playing out in ODM now, that is what Ruto wanted. Because Ruto knew a very stable, serious ODM cannot reason with him. Ruto thrives in chaos. He knows from chaos he can get a peace. A rational ODM cannot reason with Ruto. That is one thing which we need to understand here. A well-formed, well-thinking ODM cannot reason with Ruto. A serious party cannot reason with Ruto. That's what even wanajaribu kumaanisha. Serious people cannot reason with Ruto. Hakuna mtu ambaye ako na maisha mzuri and serious lifestyle and serious thinking who can reason with Ruto. Sijui kwa nini mnanifanya hata nishout. Na hizi ni vitu we have been saying all the time. There's no any serious human being in life who can reason with Ruto. So what Ruto will do, if in a family, if there is a serious person he needs the support, he will make sure the wife and the husband are not communicating. He brings chaos. Ili sasa
mmoja atoke akisema hata nimeenda nikienda ili aende na huko kwa Ruto. But you'll never meet rational human beings supporting Ruto. And I want na leo I want to give that challenge including Bwana Kiptum who has been coming here. Nataka Kiptum niambie watu wa heshima wako pande ya Ruto. Watu wa heshima, credible people who are doing serious in life, people who are credible. Leo nataka munitajie enye so anakuanga serious na ako pande ya Ruto. Nataka tu munitajie leo serious human beings who are on Ruto side. Serious human beings who are on the Ruto side. Nataka tu muniambie. Mtu mnajuanga enye this guy is a serious man in life na ako pande ya Ruto. So good here. Raila will be turning in his grave, seeing what he built for 20 years being destroyed in 1 second because of greed. Oburu is protecting his farm. There is no going back. People are full up. And anasema they fear repercussions za Ruto. You see, you cannot start fearing repercussions za Ruto. Ruto has been investing on wale ambao Ruto ameinvest na wao kwa ODM ni waende UDA. But they cannot give commitment that at ODM at kula pesa ili ODM iende kwa Ruto. What Oburu needs to do na akina Badi, they need to resign from ODM na waingie UDA. That is the easiest way. Hata wangeambia Ruto, we cannot continue with this chaos which we are having here. Bro, wacha tu tuingie tu UDA yako. Alafu sasa tu aende tu UDA. Because intricately, they are in UDA. Oburu is in UDA. So Oburu would function better in UDA than the way he is pretending to be in ODM na hakuna kitu anafanya huko. That is something which they need to do. You should just quickly join UDA. So there's no need of pretending he is in ODM na roho na mwili aziko huko. He is there just as a shadow. To UDA, we are going to the broad-based. The other is saying no. And now I can see that in Western Kenya, they're actually using the same phrase of tawe, tawe, which means no. And so are they now mixing themselves with the tawe movement and so on? So I do respect, and I do wish that we have a party called ODM surviving. But the way they're going about it, chances of survival are getting slimmer. All right. Even more confusing is the fact that ODM or some members of the ODM have challenged the recent move by Uhuru Kenyatta to reorganize Azimio. And on one hand, they're trying to create a coalition with UDA. They're still insisting they're still in Azimio. That was serious. Let me put Philip Kisia. Philip Kisia ameongea sana. Na tafadhali wale wanakuja kwa show akuja mapema please. I've already communicated. I have a burnout. So kama mtakuja haraka, after 1.5 hours, I will have to close out because let me look for here video. Philip Kisia video inasema. I was watching it on my phone. Yeah, leo sina energy sana, so I'm unable to do the show alone. So unless I have people who can help. So, no, you know, we have to open the show all the time. So that's why
even regardless of what is happening, I have to be here because it's important. So mtanisamea kwa hiyo. So hata mkinisikia siongei sana. But unfortunately, the seat is not there for inheritance. And His Excellency Kalonzo Musyoka was elected by the council and the executive as the new party leader. We'll come to what this new Azimio look and dispensation means politically. But just on the question of the changes, when, for instance, the president, and I'm sure you must have seen over the weekend, says, and I quote, "Now I hear they are reviving Azimio. We bet Azimio so early in the morning in 2022. Azimio without ODM is dead on arrival." Your reaction to that? You see, first of all, I mean, I can understand why the president is getting jittery. Because, you know, if something means nothing, you don't have to comment on it. But the mere fact that he found time to comment on something that he believes is a dead horse, then there must be something in that dead horse. I think that dead horse is giving him sleepless nights. Yeah. Why would he comment? Why would he? But given that he knows the largest political party within the coalition has its party leader saying he was not consulted, is he justified in watering down this attempt as the president? You see, the president playing politics, and I would advise him to confine his comments to Kenya Kwanza. He has actually no locus to discuss matters as Azimio. Members of the Azimio Council and the Azimio executive are known. We don't need his advice. We have not asked for his advice. And if indeed, in fact, I found his statement a bit disturbing, because you looking down upon your current partner, okay, the one that you have this come we stay arrangement, you're looking down upon him, and then on the other side you're saying, okay, it's a dead horse. So which is which? Which is which? And as the new executive director of Azimio, is Azimio dead without ODM? How? How is it dead? ODM is a founder member of this coalition. ODM is right inside the coalition. The understanding, memorandum of understanding that ODM signed with the Kenya Kwanza government was 1 year, 10-point agenda. It expires in the next 26 days. Philip Kisia has exemplified that ODM leader position is not an inheritance position. So Oburu should not be like so much proud that he inherited a very powerful position from his brother. And actually, even that inheritance has proven to be too difficult for him. And I want people today to tell me, how did ODM arrive at Oburu being the leader of ODM? Mi nataka tu leo tu munielezee the decision for Oburu to be the leader of ODM. How was it arrived at? Musimamo, go ahead. Asante ndugu yangu Shiru. Karibu sana. Jana muliniambia nilikuwa nawasalimia. Habari yako, masharika heri. Oh, ni masharika heri. Mama masharika. Muhari gani? Ni muhari gani? Hali gani? Hali gani? Mambo? Umepigwa na salama. Umepigwa na salama. Tunapigwa na butwa, unajua kupigwa na butwa ni kule kushangaa. Yaani umeshangaa. Wewe haujashangaa. Haujashangaa, hujapigwa na butwa, hii mambo unaona wewe. Sijapigwa na butwa kwa sababu kwa mfano ukute kwako wewe unasema tunaenda Kilifi, kwa mfano tu wewe unasema tunaenda Kilifi, alafu bibi na watoto wanasema hapana, sisi tunaelekea mwambao wa kwa pwani kuogelea ya chumvi, alafu na wewe unasema sisi tunaenda mimi lazima tuende Kilifi, na wanasema hakuna, tunaenda Mtwapa. Sasa hebu sasa tuambie mtaelekea wapi? Ndio ule msemo wanawafundisha siku zote. Unajua njili kukwambia twende, alafu useme twende.
huwa tumeagana, lakini nitakwambia mfano, nikwambia twende, alafu niulize msimamo, twende wapi? Ina maana hatujaagana, lakini twende. Nyinyi watu mshaagana. Sasa hapa watu hawajaagana, unaona, ndio maana unakuta hawa wanaenda hivi na hawa wanaenda hivi. Lakini kwa nini yote hayo? Tutake kujua ukweli wa Kenya, nani mkweli hapa, nani rafiki mkweli, nani mkweli. Kwa hivyo hilo limedhihirika wazi, na naungana na huyo kiongozi kwamba kuna bwana sasa hivi ana tumbo joto, kwa sababu lengo lake kubwa kwanza ni kutimiza ajenda alizoziweka, na alizungumza kwa kauli yake na kinywa chake yeye mwenyewe kwamba jamani, niacheni huyu mzee, mimi najua nilipotoka naye na nitapanga nitampeleka nyumbani bila kujua, andikatimilika. After hivyo faida yake ni nini? Faida kwanza ni kuhakikisha kwamba lazima nijikurubishe na hawa bwana vibaya mno kwa kuweza kuwaribadi na state funeral, nikitengeneza matumaini kwao, kwa sababu lijafanyika hili jambo kutoka hawa na viongozi wenye tija wengi hawajafanyiwa hivyo, basi nitakuwa nimejenga uaminifu. Then cha pili alichokiweka kwa kauli yake ni ODM alivyosisitiza haswa kwamba sitaruhusu hivyo vyote vile, piga ua, sitaruhusu initoke katika mikono yangu iende pande nyingine. So ilimetimilika kwa sababu kuna hiyo broad based ya government na broad based ya kina Sifuna ambao sasa ndio inampa tumbo joto. Kwa hivyo baada ya kufanya yote aliyofanya, kuchukua wabunge nini, anaweza kuwaleta pamoja kwenye kapu moja na kukabiliana pamoja na Uburu. Sasa Uburu amepigwa na butwaa, kwa sababu huu haraka uliowekwa, mimi unanipa mashaka kwamba ulikuwa ni msukumo kutoka mahali kwamba tusitafute kiongozi mwingine kutoka mbali, hapo hapo nyumbani, mpeni hapo hapo nyumbani, kwa sababu huu uchaguzi haukuhusishwa wanachama wote wakapewa nafasi ya kuweza kuizunguka kila kaunti, kuulizwa maoni, waone ni nani wa kuweza kumweka kaswa katika position kama hiyo. Ni maamuzi yalifanywa haraka mno kiasi kwamba alikuwa amepikwa mahali kwamba after hii ni hivi na hapa na hapa, na waliangalia nani tunaweza mwamend vizuri mzee akajiingiza hapo. Kwa sasa hivi yuko kwenye njia panda, kwa sababu yeye ndio na watu wake na viongozi wenzake wanasema wako kwa broad based government. Wananchi wamesema, wamejieleza haswa, wamejionyesha haswa kwamba hawako kwa hiyo broad based government, unaona. So kiukweli huu haraka wa bwana kuweza kuteuliwa haswa kwa haraka mno ulipa mashaka kwamba ni jambo ambalo limepangwa, na kwa sababu lilikuwa limepangwa, tuliona haswa hiyo effort ambao Sifuna hapa amezungumza kwamba sisi mara ya mwisho kufanya bajeti ya chama ni mkutano wa Mombasa. After hapo hatujakaa chini tukaangalia kwamba aswa tunapangilia chama kilivyo, kwa hivyo vile vile hazinaitwa haijaguswa. Mimi mashaka yangu labda mwauliza wao hii support wanafanya hivi na mizunguko area ya Linda ground. Hii support yote inatoka wapi? Inatoka mahali. Na tulimsikia sasa kiongozi mwenyewe wa taifa jana akisema kwamba Azimio imeshakwenda, Azimio ishakwenda kwa sababu ODM haipo. Kwa hivyo nitamaliza mapema, akajisahau hapo na akajiridhisha haswa. Lakini ODM lilokwenda ni ya wale tumbocrats ndio ambao wanarudi kwa wananchi kuweza kuwarai kwamba waamini kwamba wametumika vibaya kwenda kwa maandamano, wametumika vibaya kuwekwa kwa upinzani miaka na miaka. Ni wakati wao sasa hivi nao wafili wako part of the government au waform hiyo government. Atakayetengeneza hiyo government ni viongozi ndio ambao watatengeneza hiyo government in behalf ya mwananchi. Kwa wanajaribu kurudi kwa mwananchi katika hiyo hali. Kwa hivyo akawa na matumaini kwamba kwa kufanya hivyo nimechukua kiasi kikubwa, asilimia kubwa ya ODM iko kwenye mkono wangu. Kwa hivyo hapo nimemalizana na chama cha ODM, na kama nimemalizana chama cha ODM nimemalizana na Azimio, of which amejidanganya. Mjumbe pekee aliyotoka katika chama kirasmi ni my party leader Martha Karua, ndio alitoka hapo baada ya baba kuungana huku na kuona kwamba anaelekea kusiku. The rest wako katika muungano. Kwa hivyo ODM bado ni part of Azimio, na sasa aliona yule muhimu kwa wajana wa kina Sifuna, Orengo na wale wengine jinsi ilivyo, lazima amepata tumbo joto. Lakini kwa kweli, kwa swali lako ulioniuliza la Uburu kutengenezwa haraka, huu ni msukumo ulikuwa umetoka mahali, kwa hii sababu iingiliane vizuri, alafu
ODM ikisambaratika, ikienda iondoke na mwenyewe, na pia hiyo numbers baba nani jamaa apate kupata nafasi ya kuweza kuingia kujaza pengo la mlima. Kama hayo ndio maoni yangu kakangu Jeff, asante. Haya, sawa bwana msimamo. Wacha niwaletee mkereketo wetu mwingine hapa. Today he was able to say where he is. Wacha ulizwe swali na madam hapa. But unfortunately, I never like neutral people. He is still continuing to say, and by the way, 2022 he was extremely for Ruto, so I don't know what is putting him into the periphery, and I don't know why it is, and that's why for me watu wanasema sijui huyu jamaa anapenda maendeleo sana, but for me I still criticize him as a leader. If you have no capacity to make a decision, Tony PK karibu sana. Wacha niweke huyu jamaa. For me, anyway, watu wa Murang'a wanaweza sema this guy, okay, ni sawa, you can give him a second term like the way people are saying watampea. But for me, I don't believe this guy is a leader. For me, I believe leaders are people who are ready to soil themselves in giving the right decision. So yeye anasema atafanya decisions sijui karibu na huko, hii kujificha ficha. But sometimes politics can shift that or disrupt it. I just want to get your views right now on the political mood, on the way, I don't know, I guess Mount Kenya is continuing to evolve in its own way. There's either divisive politics or evolving politics, let me put it that way. As a leader in the region, what are your thoughts on just how the political mood shifting could impact Murang'a? He's about to say, I don't talk politics. Me, I come here to talk about development. No, you are almost right. We believe that, you see this politics of 1 term, 2 term, they are sweet. And in fact, that's what people now want. They want us to say 1 term, 2 term, whatever. In fact, when you go talk about, I don't know, smart city, you did this Cabro, it sounds boring. Yeah. And rarely people clap or get excited. Wow. But then again, we took a philosophical stance that 1 term, 2 term will end within the next 1 year. I don't agree on that. You cannot tell people about smart city and the development, and people are, and I don't know why Mr. Kangata is choosing that direction. At he is saying, who will not want development? Unajua hiyo statement kuna maybe Stone PK, you can react from there. Wacha tu nikukaribisha na hapo. Can you audit that statement? Na usiniambie kwanza aongee. Hebu kwanza tu audit tu hiyo tu beginning statement. For me, I don't agree with it. Sasa habari ya Njiru. Sasa unanigag hata before I enter you. Yeah, I have to gag you because that statement is a very bad one. Yetu watu wanasema ati huyu jamaa ati ni among ati watu ufikiria sana Mlima Kenya. That's what people are saying. Jiro, you know, I think only that we are not in very hatuko position zingine kubwa sana. I think we are supposed to be among the thinkers for this country. I agree with you. Unajua, number one, this guy is full of contradiction. By the way, sijawahi mpenda mimi politically, to tell you the truth. And one day tutakuja to list wala watu tumefili wakiwa ndio tukonia, by the way. Yeah. Sasa huyu jamaa is full of contradiction. Number one, anasema the people want, the people wanafurahia wakisikia either 1 term ama 2 term. The people, underline the people. Alafu ukimuuliza why is he there, anakuambia the people put him there, underline. So hapa the denominator is the people. Aya, ukimuuliza who is he serving, hizo makabro na nini is for the people.
Sindio? For the people. Everything he says, answer yake ni for the people. So who is foolish here? So if the people who you say send you there, represent you, they want to hear. If you are representing them. So if you are representing them, then you do what they are saying. You do what they are saying. So for me, number one, if I was the people, or I was the group of Mount Kenya called the people, huyu jamaa ningepiga X mara moja for the next term. Ningemwambia aende akaandike mabarua zile yeye huandika. That's it. That's it. You know, Njiru, this time around, wewe umefanya hesabu. Elimination, power of elimination, iko so simple. Mimi the easiest hesabu nilikuwa nafurahia ni ile unaanza na elimination, kutoa ile ifai. It's the easiest. Sasa hii hesabu ya this time for 2027 kwanza mlima ni rahisi sana. Juu saa hii I entered when you are saying upendangi watu neutral. It is true. You can't be a leader atina uko neutral. Neutral ni nini? Neutral ni mkosa you are not thinking, you can't tell people you are thinking, you can't tell people ati wewe ni mnoma. Wewe ni mnoma kwa kitu gani? Neutral inamaanisha neither here nor there. So you are Kibaki alikuwa anatukana hao watu sana. Mtu akisema ni neutral, fence sitter. You know, people mistook Kibaki for that. Let me not go there. But he despised. Mtu unakaa huko unasema ati wewe ni neutral. Wewe you are neither here nor there. Hiyo hao ndio watu hufanya nchi ama dunia inaanguka. Because by being neutral, you allow the evil to reign. Let me pause there. In other words, Stone PK, just to agree with you, ili aendelee tusikie neutrality yake. Kang'ata ni wale watu ambao ni a neutral person is an opportunist. Let me use that word. You want to wait and see how the wave will win. Anataka kuona Kang'ata ni wale watu ambao anaweza hata enda UDA. Depending with what will happen. But he's there. Ni wa UDA toka zamani. No, I'm just saying right now, Kang'ata ni wale watu ambao he can even actually, if Ruto confirms to him nitakuibia kura, don't worry. Ama Kang'ata akutane na story ya kwamba hii uchaguzi itaibiwa na pande ya Ruto itaiba kura, he will not mind working with Ruto again. Yes, Njiru, you said lakini ulikuwa na doubt that watu neutral ni opportunist. No, don't doubt it. They are opportunists. Nah, they are principleless. They don't have principles in life. Now, because kama unakaa ukingoja wave na unaambiwa huyu mtu ndiye amemada. That is the example I use. Unaambiwa huyu mtu ni mrogi, ni muuaji, ni kila kitu. Lakini wewe bado utaki kuamini. Unasema ukae neutral, ikiwa ni atafuatwa na watu wengi ndio utafuata. Yaani unaambiwa huyu ndio shetani hapa. Waembu wanasema hivi, Stone PK, Waembu na Wambere wanasema hivi, gato rarorerie, gato etaeterere. Yeah, and those are the sellouts. Those are the sellouts. And most of them are in church. That's why wanaanguka. If you look at all this, look at Embu and Mbere. Where are they 63 years down the line? It's very slow development. Look at Embu town. Why? Because of getting then you get look at Kinamondigi. Look at even the MCAs that have been wamekuwa wakielektiwa huko. It's mediocrity. Because people wanangoja hiyo umeita wave. Kama saa hii hesabu kuna mtu anaweza kuwa anangoja ati kuconfirm ama Ruto ndiye atakuwa na wave kubwa. Ruto should be rejected in totality unless you don't believe in all the dhambi ambazo zimetendwa na serikali ya Ruto.
ndio ukae hapa ati ukingoja uone ama ni hata kuwa na weva ama ni yule. Oh my God. Unajua kuna mahali ilikuwa imefika nikasema nafikiri nitaacha kuongea siasa hapa kabisa. Yeah. Because if you can have such people on a national TV, mpaka nani wanampreempt huyu msichana huyu, nimesahau jina, anasema okay, najua nimekuuliza hiyo swali lakini utaanza kuniambia development should be this. What is this development they are coming to tell us? We know. But right now we want to know, as you do that development, uko pande gani? Mwisho Njiro ujue why these guys are vigeugeu. It's because of what they have stolen. Usifikiria watu ni weupe kama pamba. Mimi sifikiri kuna governor mweupe hapo. I know how money is eaten. Najua. I know how money is eaten at that level. Kama umewahi kumanage multi-million dollar programs, you can tell how money is eaten. Na zingine huwa tu mkifanya hiyo audit ukiona vile zimepigwa zimekulwa, unaona zitaaibisha the donor, mnaficha. You sugarcoat it just to protect the name and the integrity of the organization. That's not a secret for those who have been in those circles. So these guys, governors, hakuna governor utasikia. Ni governor wangapi wamesema one term? I think is only Orengo. Alikuwa yule wa Nyeri, alafu lakini finally tukamuona amevalishwa nguo za Ruto kutoka juu mpaka chini. Alafu Kaiga. Kaiga was somehow one term. I think alifinywa, alibuziwa, alitolewa, alionyeshwa hapo kafaili unyusha, akaambiwa aka kafaili umekasahau, ndio akarudi. Kadatolewa hivi kidogo, unaambiwa aje wewe unapiga kelele, unaona. Kwanza last night I had a very bad dream. Very bad dream. So I think what I keep anaitanga Basha, maybe ni Barua ama ni Basha. I think that is the only guy who I have not seen him mixing. Huyo wa Laikipia governor, that one I know is like he has decided. Huyo ni kama yuko pande kabisa. Anaitwa nani? Anaitwa ni Basha Barua, kitu kama hiyo, Basha Barua. And then some governors who I can tell you, and Anyang' Nyong'o seems like he is not gravitating to Ruto kabisa. Yeah, Irongo ndio huyo. No, not Irongo. Anaitwa Irongo. Maybe somebody can tell us like if governor anaitwa nani. I think like in Nyanza the only governor who I know ako kwa Ruto ni Wanga huyu ako na miguu na roho na nywele na matako, kila kitu ako huko. Nyong'o I've not seen, kuna vile Nyong'o I've not seen, and I don't know if ama ni uzea ama ni nini, but Nyong'o kuna vile sijamuona kwa Ruto kabisa, simuoni kabisa. Even those functions Ruto anaenda Nyanza, I'm not seeing Nyong'o. And anaanza kujiuliza, and these are very like people who are a bit cautious. Saa zingine unaweza ona Orengo, but Orengo kwa Ruto, saa zingine unaweza muona kwa Ruto, but alafu sasa then finally unaenda unamuona event ingine anaongea. So Joshua Irongo Kahora, he is my governor, Joshua Irongo. Okay, the worst governor this side of the Kagiri amekataa. So Kagiri amesema, so Kagiri umesema tu best hata ajifanye ako one time amumtaki. Hiyo ndio shida sasa. Saa zingine haya, wacha ubesti aongee, wacha tusikie Mr. Neutral. Si unajua tunakuanga na red na blue na neutral ni maji, by the way. Yeah, red litmus, the one which turns red litmus paper blue, na sijui which one turns blue litmus paper red. Sasa huyu hawezi kuwa red ama blue, ati yako neutral. Huyu anangojea aruke bwana. Huyu haya, wacha tuone, endelea mkubwa. 6 months. But the road that the smart city that we have done was some road of Cabro will be with us for the next 50 years. The cities that we have rehabilitated, almost 500 plus in Murang'a, will be with us for the next many years. The industries
industry that you are pushing will change Muranga's economically. God willing, if we succeed structurally, not only for this generation, but for the next generation. So, yes, people will clap when we talk about 1 term, 2 term, but we know that is what we call a passing glance. We are more interested to not only for this generation, but for a better future for our society many years after we are gone. Whether we will be punished in the elections, that's okay. What can we do? Let's do what is right, what is morally and ethically right thing to do, as opposed to what is good for the next 1.5 years. Does it frustrate you as you go into a break? Does it frustrate you sometimes when you're coming to talk to people about the job that they gave you to do, but they want you to talk about 1 term, 2 term? No, it doesn't. Even me, when I was a little bit younger, I used to be happy when talking such. So it doesn't. But I feel that looking around in the world. And Stony PK, you are talking about 1 term because you are younger. Can you react to that? Ni vile ujazeeka ndio unaongea hizi vitu. Mimi sasa nimezeeka, kwa hivyo hiyo anaongea ni nonsense. Hiyo hata huwezi changia. Huyu jamaa ni bure tu, hakuwa na material ya kuzungumza kwa interview. Ange choose tu azungumze vile ameweka hizo kabro, hizo industrial park, apeane tu scorecard yake alafu aende home. Angewaambia wasiduni, aseme vile ana fix Murang'a na topic ya either 1 or 2 terms. Angesema tu asiulizwe hiyo maswali, then he just runs down what he has There is done. something which I'm asking Stony PK, when like these guys are speaking this way, does he want to tell us that his county is working so much that the federal, the national government is not affecting Murang'a? According to him, wao wako kazi, ndivyo wanasema wao wako kazi, and nothing, the national government does not affect them. Wao wako kazi, wanafanya kazi. Can you? Yeah. Even during maandamano the central walikuwa wanasema hao wako fiti. Wale watu wanaita maandamano, it's not part of them. It's the same culture. Si yako central. It's that attitude that hao mambo yaendeleo inaendelea vizuri Murang'a. The rest of the country it's up to There's something I want to understand here. There's very few counties they go beyond 10 billions per year, and I don't think the money which the county government has is enough to trigger seeable development. You also need the national government to invest. So does he want to tell us that the national government has invested well in Murang'a? Because as a governor, he should also be able to oversee what the government is doing in his county. So anataka kutuambia hata serikali inafanya job huko, ndio ako neutral. Yeah. Yes, amesema hivyo. He doesn't need to elaborate further. Yeye akipata mgao yake ako busy. Amekuelezea, amenumerate. So for him is cool. It's cool. Just like the way Kiharu MP has been cool with his NGDF and yeah. Only that he became louder because of when they start selling shares where he has a lot of interest, and he realized he was among the Kenyans who are shortchanged. Central, the problem is that they are so selfish that most of the time they see things evil happening and all that, not knowing that itawaangukia. And I told you, they never learned. 24 years down the line, this attitude never changed. And then this guy also came with gun blazing, targeting Central, and he declared war on Central. But they have not learned. For you to have such people like Gachagua saying they are neutral, it tells you they don't learn. Back to you. Nataka kukuwekea Orengo
usikie vile Orengo alisema jana, or maybe alafu msimamo utakuja ureact. Orengo alisema the government is not doing anything. So ndio nataka, I want you to compare with me. These are two governors. Uniambie the lenses of talking. Just na tunasema pia chama cha ODM, chama cha baba Raila Amolo Odinga, hakuna mtu atauza chama cha ODM, hakuna mtu atauza chama cha ODM, na hakuna mtu anaweza kuthubutu kumeza chama cha ODM. Na tunasema ya kwamba chochote ambayo chama cha ODM itafanya itatoka hapa kwa wananchi. Lazima wasikie sauti ya wananchi. Wangapi wamekubali chama cha ODM ya wananchi? Ya tatu, chama cha UDA na kiongozi ya UDA wamesababisha kifo ya Gen Z wengi hapa Kenya. Mimi najua hapa Busia kuna karibu watu kutoka Busia, karibu watu 15 ambao waliuliwa wakazikwa, wengine wakazikwa mpaka Siaya. Na tunasema hivi, Busia oye! Busia oye! Hatuzungumzi na mtu yoyote mpaka hawa vijana wetu wapate haki zao. Wangapi wamekubali lazima wapate haki zao? Chaine baba Raila Amolo Odinga alisema hatutaki viti, tunataka wananchi wapate haki zao. Wale ambao hawana kazi, na tuangalie hali ya uchumi kabla yoyote kuthubutu kutafuta kazi. Sasa tunasema ya kwamba chama cha ODM haiwezi kuingia kwa UDA kamwe, 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 kamwe. Wangapi Busia wamesema hawatawe, 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 doi, hawatawe, doi. Na mimi nataka nisema hapa Busia, katibu mkuu wachiliwa na baba ni Edwin Sifuna, ni Edwin Sifuna. Jambo langu la mwisho, nataka unisikie. Jambo langu la mwisho, ODM ndio inaweza kutengeza serikali. ODM ndio inaweza kuitengeza serikali. Hakuna mtu hata kulazimisha kuingia serikali ambayo hatukubaliani nayo. ODM ndo lazima itengeze serikali, na ODM lazima iwe na presidential candidate. Wangapi wamekubali tuwe na president? La mwisho kabisa, tunatoa onyo wale ambao wanafanya biashara na chama cha ODM, wakifika hapa Busia wasiingie hapa Busia, wasiingie hapa Busia. Chama cha ODM na wale ambao wataleta mageuzi katika Kenya ni hawa viongozi mwaona hapa, Bwana Sosi, Bwana Sifuna, Babu Owino, Karoli Omondi.
Okay, now I want us we compare those two governors. Unajua, I want us we do a comparative study. Bwana Msimamo na Stone PK. I want us, sasa nataka tu compare magavana wawili. Orengo ameongea mambo ya kitaifa. Huyu mwingine anasema mimi nashughulika na mambo yangu ya county na siwezi comment. Murang'a, ni swali tu nauliza. Murang'a, kuna watu waliuawa wakati wa Gen Z. Na kama kuna watu waliuawa wakati wa Gen Z, nani anaweza waulizia? Murang'a, kuna shida ya uchumi due to government policy. Na kama ni hivyo, nani atawaulizia? Because governor wao anasema yeye hawezi commentia, he cannot comment mambo ya kitaifa. Go ahead. Nimwarushia swali. Naona mic yako iko tayari. Go ahead. Stone PK, your mic is on. Nimeuliza, I don't know if I was mute. Nimeuliza, those are two governors na nataka tufanye comparative study. Nataka huyo ni governor mmoja Orengo hapa na huyu ni governor mwingine Kang'ata hapa. Mmoja anadai mimi siwezi ongea mambo ya kitaifa. And Mark, when there were yeye, according to him, hata mambo ya Gen Z hawezi ongea. Sababu akiguziria mambo ya Gen Z, he will be rattling the government and he want to be neutral. Remember, Murang'a is in Kenya as well. Na bado uchumi, they are also in Kenya where economy is bad. Hata yeye mambo ya uchumi hawezi ongelea. Sababu yeye lazima kuwe neutral. Yeye anataka kuongea mambo ya kazi yake. Na ni swali nauliza, as a governor, you cannot comment about the economy, which ile ambayo imeletwa imekuja kwa taifa kwa ujumla. Huyu wa Murang'a yeye anataka tu kuongelea mambo yake peke yake, yeye hawezi ongea jambo lolote la taifa because he is neutral. Niliona kuna vijana tulienda kuzika wakati wa Gen Z hapo Murang'a. Na hajawahi uliza huyu. Go ahead Stone PK. No, msimamo. Remember you promised msimamo. Aya, msimamo endelea. React on that. Aya, Stone itabidi uende. Msimamo akija, you feel free to just come in because tumeongea sana. You see, when tukiongea juu ya kukompea watu wawili, you know, again, me logic yangu ni what makes the nation, what makes the country is the small, the fragmented units from the ward level. Many wards make a constituency, many constituencies make the county, and these counties, 47 of them, make the country called Kenya. So there is no way you can have an isolation. Ati sasa mimi nitaongea tu juu ya county peke yake, mambo ya national. I mean, I have no words to describe that kind of pitching. Sielewi kabisa, honestly, when somebody says hana shughuli za nation, hana shughuli what is going at national level, yet it is the resources zinagawiwa huko national level to enable him do whatever he thinks he's doing best. Jiru, I mean very difficult space ya kujaribu kusupport ule mtu anasema ati saa hii hana mambo ya kuzungumza juu ya what will shape the country.
then what kind of I have no words honestly. Sina mimi unajua ujinga ikizidi nashindwa I don't know how to analyze foolishness. I don't know because we have fallen victims of thinking people mtu ati akiwa amesoma ni mwerevu. But I think that is why we are where we are. Here Kangata is a doctor. Mi hata sijui hizo ni vitu gani hizo. I can't imagine a doctor having those kind of interviews. Either is immaturity or lack of so many other things. I can't really talk a lot. Hata ninaona hawa watu wa Nation TV wanashindwa. I would want to see how that interview progresses. Back to you, Njira. Yeah, nakubali, it is stupidity because it is so easy to make a decision. What does it take to align? Well, ukiangalia the way the situation, like, does Takata want to tell us that the country is doing so well? Like, or the country is still progressively well? Anyway, ni watu wa Murang'a tu, muchagueni tu ni sawa. Because munasema ati Kangata amefanya kazi. That's all what I'm hearing. Ati Kangata anafanya kazi mbaya sana, tutamchagua tu. Do not pay your car insurance bill. I repeat, do not pay your bill yet. So I found this website and look at the difference. People about the job that they gave you to do, but they want you to talk about one term, two term. No, it doesn't. Even me, when I was a little bit younger, I used to be happier when talking such. So it doesn't. But I feel that looking around in the world, and you look societies that have developed. You look at China, how it was poor 40 years ago, how it has become a superpower, how India is powering ahead, how even Ethiopia here during Meles Zenawi, how it is powered economically ahead. You realize that societies and leaders have to make a choice, whether you're interested in this game of politics or whether you decide to focus on development. I also know of leaders who have focused on development and they have been punished at the ballot, but I know what happens thereafter. People later realize they did something wrong, and often people recall them. So I've realized that a focus in development can never go wrong, whether on the short term or even in the long term. And I will finish with the story of a guy called Clement Attlee. I believe he's the best Prime Minister of UK, but he only led the people of Britain for 6 years. All right. We'll come back with you in just a second. We missed out on a little bit of the conversation at the beginning of the hour, but just stay with us for another few minutes. Hashtag is Fixing the Nation NTV. We are in studio with Murang'a Governor Irungu Kang'ata discussing the politics of devolution. Structure. We realize there is some changes which people seem not to be aware of. Murang'a, the rates of births are really declining fast. Very few children and very many old people. So then we looked at our facilities. We noted there are so many, for lack of a better word, idle maternity or underutilized medical facilities. So, and by the way, quite a number are in Madhya constituency. And I'll give an example because the person is listening in. Wahundura. In fact, we built it as a maternity, but when we look at the numbers, they tend to be very low. You know, under nursing protocol, what I was advised by my experts, a maternity has to have about 8 nurses there to take care of shifts, blah, blah, such. So when you have such huge personnel and there is no demand, I don't think it is fair because it means you are pulling out those HR resources from high demand facilities like Murang'a level 5 to a place where you get 1 birth per month. So what do? We thought
why can't we reorient these idle facilities to some other things, like, let's say, mental healthcare clinics, or maybe rehab, or even nursing homes? What? When we went to the ground, people say no. Why? We went, I recall we went to Ahundura, we were told no. We went to Kiria in Murang'a, Mogoiri, we were told no. In fact, in some places, you find the facility is closed. You know, there is a structure there, very well done, but it is closed. Including my rural village, where I come from, a place called Wajengi. We have a neighboring clinic there called Kirogo, which only we have 5 births per month. Okay. Now, my neighboring village called Wajengi, a friend of mine used to be a boss at Kenya Pipeline, maneuvered for them a maternity. So they are pushing me open Wajengi maternity, whereas Kirogo is underutilized. Getting 5 births. Even the young girls in the rural areas who get birth, they usually don't like getting children in the rural facilities. They push to come to Murang'a for several reasons, including a desire for a cesarean that can only be done by a level 5. A level 5. So we were pushing Murang'a people, why can't you allow us to reorient these things to emerging healthcare issues? They told us no. So by the time we were doing 1 birth a month, let it stay here. They say don't. By the time we were doing, it was a 5-day. By the time we were hapo lazima niulize swali. Is that Africa? 1 birth per month? Africa? Ai, hapo Kang'ata anatuchenga bwana. No, while you are there, Njero, while you are there, assuming it is true, what is the problem? What would you address there scientifically? Shida ni nini? And then socially. But assuming it's true, you address it by closing facilities, or what is the major problem? What is the bigger picture here? Anajaribu kuonesha venye ako na kazi mingi, ile kazi anafanya. He is trying to postulate the reason why he cannot talk about national government issues, because there is a lot to do in Murang'a. Yeah, but he's not telling us why it's 1 birth per month. Ama anaendelea atasema kwa nini yake. For me, I'm not seeing so. It's not addressing the solution. I mean, the root cause of the problem, which is that's why he's neutral. He cannot even make a simple decision. What's the root cause of people birth rate going that low? If it is true, it's that way. In fact, after this, I'll Google and find out. But if it is true, assuming it is true, you as a governor and a community leader, what are you doing about it? Tell us what the problem is. Hajatuambia. Endelea. Japan, hizi vitu ziko Japan bwana. Africa, there is no any place in Africa, nimesikia hivyo. It is impossible for a village in Africa to have 1 birth per month. Especially in a dense populated, like in Murima, Kenya, it's impossible. Anyway, but you know, it is because like we don't know all the things. Because you know, the reason why nimekuambia hivyo bwana Stony PK is because I have been involved in the design of infrastructure, and when we are designing an infrastructure, kuna kitu tunaitanga compounded population increase. Even though it is not uniform in the whole of Kenya, we were always taking population increase of Kenya to be 4% per annum. Most of the time, that's what per annum. You have to keep on compounding it. And to the extent, like what I know is like Kenya, our
our doubling time is 25 years. Mimi nakwambia sasa mahesabu ya Kenya. That's why I want Kangata to explain to me. Kenya's doubling time is 25 years. After every 25 years, Kenyan population doubles. And I don't know in Kenya, a hospital, there is a hospital for a home. We have hospitals mostly, it covers like a village location. It's impossible what he is saying. Ni vile anajua hakuna wase serious wanamsikiliza, wanaweza uliza maswali. And I'm so surprised that the interviewers cannot go to the details of that. Walimruhusu tu aendelee. On that day. And everywhere was that no. We gave up. I even told Michael, don't now go to day 4. Day 4 because the public is against what it. are the reasons? This is very odd. We're very curious. It's an emotional attachment. You know why? Those vast majority of the people in the rural areas are the elderly. In their mind, they remember the trauma they had when they were young. And they were getting accessing a maternity. Accessing a maternity. What probably the people no longer know is how that service, the demand for it has dropped. Okay. A good example is in Madhya. I'll give. There's a primary school that used to be called Ngechu. It is now locked. No pupils. No pupils. But there's and how did you want to? Did you want to do anything with it to? Now it's now such a facility. So we can possibly now reorient it. I think maybe I also blame myself. Maybe we were not good in communication. I recall later on I went to Gatara, Mogoiri in Borarandi, Keharo. Later on for some other launch of a project, and I told the people of Gatara, you see, this is what I had in mind. The people of Gatara started saying, we are sorry. We can now see. We can now see. Although so the point is, and I told them, I can't force you. Yeah. This is your facility. Yeah. This is the vision I had for you guys. But I was unable to sell it. So please, gentle parenting. The trauma aspect I honestly get. I can understand how if you had a time when you were perhaps delivering with midwives at home and even that midwife was hard to come by, and then a maternity comes and then someone is trying to close it, I could see how. But there's just one more question from the comments before we get back to the politics. Webster Magati is asking, what's the stand on renewable energy, commercial and industrial utility projects in Murang'a County? As investors, we are very willing to work with a good governor for mega and gigawatt-sized projects. Pardon? What is the county's stand on renewable energy, commercial and industrial projects in Murang'a? As investors, we are very willing to work with the governor for Murang'a for mega and gigawatt-sized projects. Oh, we support. We are 100% supportive of industries. In fact, a megawatt and a gigawatt project cannot be financed by the county. I don't know why. Like now, there's no any county which can finance an MW or GW. That's a government project because, and if in any case, even if they would allow, they would have to get fundings from the government because that's a large scale project. So that's why I don't understand when he says that he cannot talk about the government. He knows Ruto cannot finance such things. Anyway, allow me just remove this video. It is not adding value to me. It will only add value to people with no details, with no information, people who do not know how sectarian infrastructure works. But mi sitaruhusu mtu anidanganye hapa live. Megawatt and gigawatt project. Sia watu wanafanyanga project za milioni 10 county. Ama Stone PK. What was the question? What was the question by the probable investor? What was the question? The question by the probable investor is what are the steps he is doing
to make sure that there is renewable energy which can supply energy to the values of megawatts and gigawatts. Can you let that lady ask it again? Verbatim. Wacha huyo dema aulize. Unless nirudishe nyuma kidogo uisikie. Kidogo, yes, kidogo. Webster Magati is asking, what's the stand on renewable energy, commercial and industrial utility projects in Murang'a County? As investors, we are very willing to work with a good governor for mega and gigawatt-sized projects. Pardon? What is the county's stand on renewable energy, commercial and industrial projects in Murang'a? As investors, we are very willing to work with the governor for Murang'a for mega and gigawatt-sized projects. Oh, we support. We are 100% supportive of There you have the industries. answer. In fact, for the last several months, we have been running a campaign to attract investments in Murang'a. We had an investment conference in June 2025. We announced what opportunities are there for industries. We now ran a formal call, I think in October, November, then a second call in January, where we call people who want to invest. We have land. Yeah, one land is here near. You have the answer, Njiro. Explain to me, mi sijaelewa. Elewa hivi Njiro. Wamesema we have the land. Then you come with your billions and invest. It's as simple as that. Hiyo hata tusinde tu, hata kama hatumpendi, there is very plain. I have the land, I have the rivers, I have the water, bring your money. I've been watching those investment forums now. I think it's the county. Here I give them kudos. Murang'a has floated what we would call the rapid development strategy of a county. Yeah, like what people in Malaysia did. Here I have my 10,000 acres of land. Guys, come and invest in whatever you want to do. As we will just be, our shareholding is a land. This has happened in Kiambu as well. In the Nderu area, people have their high valued land. Unakuja, unasema, there are investors who have come and they want to put 16, 17 storage flats. Okay, I give you my 7 acres. Then my shares are land and I get a few of the flats. And the place is developed. That is the concept he has there. Okay, not county to bring in money. County doesn't have money to contribute to such mega project. Okay, Thank sir. you. If it is not money, is okay. My issue was how you finance it. Not them. It is you come with your money. I have my land. And then you as with the infrastructure is run, you recoup your money, right? You who has invested, you do business kabisa. It's like nikaa kukomboa hoteli. You know, ukitaka nani anapewa, I invest all what I'm getting where umeweka land. So the land is evaluated. If the land is 2 billion worth, that is the value in the books. My land is 2 billion worth. That is the shareholding percentage. Okay, then you're bringing, maybe the project needs 20 billion. So you bring in cash, 18 billion. All right. Of course, when it comes, we start recouping profits. You get very, it's called what? Inversely proportional to your contribution. I saw that sample. My brother-in-law has done that in Kiambu, Dendero area for his 4 acres of land. And the guy is so happy. They did some very tall flats. I wish I had land there. Wakaweka, out of the 16 flats, unasikia uko na 4. And the land is still yours. And you have 4 flats that you're also earning from on monthly basis or yearly, whatever. Ndio uliona zile flats nyingi zilipanda sana pale upande ya uko river, hiyo Ndendero area. That's the deal they did with these mega real estate companies. Thank you. Kama Embu, we can be very rich in less than 10 years if we had a governor that had brains. Because Embu has a lot of land on the lower Embu. That is the better side, you know.
but tuna watu tu wanazungusha marinda huko. Wana mumungoi si tunamngoa. Sio mama Huyo anaenda hata akiinua skati ataenda tu bado. Okay, ni sawa. So wacha tutoe Kang'ata. I don't want Kang'ata to continue beyond that. By the way, he's the most boring governor you can have. Hata hakuna anatakiwa aende kwa siasa. Hata akiwa lecturer you can sijui kama anaweza kaa kwa klasi yake bwana. He's too lazy. Na wenye watu wanamtambua bana. Even Embu wish he was their governor. Who? Embu. Si ukisikia hata watu wakiongea you always hear like people wish I wish he was my governor. Mimi basi I don't interact with those people because for me since the days of barua kuandika mabarua tu mimi I hate cowards in general. I hate cowards. Anyway, endelea. Aya, ni sawa, wacha tukue na tusikie Wafula anasema kitu about Kimani Ichung'wah. Musikie maneno yake pia. All right, guys, here today's top stories and out to the world segment. Number one, I can't help but notice that as we approach elections, some noisemakers have started going silent. For instance, we have a fellow called Kimani Ichung'wah. How comes these days he doesn't insult Rigathi Gachagua? Also, how comes these days I don't see him going around Kenya with Kasongo? Those are good questions if you ask me, and turns out I'm not the only one asking them. Just have a look at this tweet, and I quote. This is from Monica, aka Ice Queen, and she's saying, Kimani Ichung'wah amepunguza mdomo siku hizi. She proceeds to laugh. Alianza kusoma ground when it's too late. And it's very true. Sisikia akimuita mkabila, sisikia akisema ati sijui Pastor Dorcas, sijui nini. He has gone radio silent. And that's because people have jitters. Wale ambao wali impeach Rigathi Gachagua, surely, na umetoka kwa mlima. What were you expecting? You know you are safe if you impeached Gachagua, you are from Nyamira, ipande ya Wakisii, you are from Luo Nyanza, you are from Western, you are from the Coastal region, umetoka huko Umasaini, umetoka Northern, but we ni mtu wa nyumbani. It is the equivalent of going to court to testify against your brother. Amefungwa maisha, alafu unarudi Christmas, unataka watu wakupokee. Si watu wakikula chapati, wewe utapewa maji na gazeti. Or you will forever be banished from that home. And that is what I'm expecting in 2027. There will be retribution for all those traitors who betrayed their own brother for the sake of an outsider. An outsider who, by the way, is going to betray Kindiki to bring in Gladys Wanga or somebody of that stature to be his deputy in 2027. How will they even explain that? Anyway, malipo ni papa hapa duniani, like I always say. Wale mumesikia wakianza kunyamaza, they know what is coming. Number two, TV47 launched an investigation into Prophet Owor and his miracles. And basically, it's about that video where he claimed to have healed several people of HIV, and there were doctors on stage with lab coats and stethoscopes, confirming or rather reaffirming that, yes, indeed, these miracles were true. We looked at them medically, and they did happen. Now, what TV47 did is to follow those medical institutions to check their records. Did this patient actually come here and show us the record that at first they were HIV positive and now they're HIV negative? What they're finding is that those file numbers have actually been altered. A 6 becomes a 5 becomes a 6, and those people have no medical records there. Anyway, that aside, eventually, all those investigators from TV47 received 20,000 Kenya shillings from somebody who's believed to be tied to Prophet Owor. Not my words, just have a look at this publication from Kenyans.co.ke, and I quote, Prophet Owor sends 20,000 Kenya shillings to each TV47 crew member, claims it's from the Lord. Crew reverses the money. So all the money sent was returned to sender. Nishaona wengine mumeanza kumuita Prophet Owor badala ya Prophet Owor. But for me, all I can say is watch the documentary called Divine or Deceptive. Then come leave a comment in the comment sections below. I don't want to weigh in on the matter. Najua hata hapa ako na wafuasi na hii mambo ni ngumu. Number 3, since Raila died, Gaucho has been left struggling as an orphan. No one from the likes of Joho to Oparanya and so on are involving him in anything. It's just Mama Aida on his side. So I guess he's frustrated now. He's lamenting that sijui kuna kitu wameona, sijui nini. Just listening to this. Iko game ambayo iko hapa ndani, tunakimbizwa mbio. Watu nakimbizwa bio na watu wetu wamewekwa na pesa ambayo wajui hata inatoka wapi, wajui nani anafanya hizo vitu, wajui nini afanyika. Naona
iko swali mingi sana tumeanza kujiuliza, nini endelea? Sisi kama supporters wa Raila Odinga na sisi ambao tulibelieve na tulikuwa nakaa na huyo mzee, iko swali tumeanza kujiuliza, na nafikiri supporters wa Odinga Kenya mzima waanze kujiuliza, na especially huko community iko kitu mwanze kujiuliza. Juu leaders wetu ambao wakapa juu wanaangalia pesa na wanaangalia tu chopa, kuzunguka chopa. Mimi nataka niwaambie na nawaambia, mbona huyu jamaa anakuja kutuharibu masikio na amekuwa akisifu Ruto the other day. Kwenda huko kini ongea tu. Raila Odinga alipromise ya kwamba nitakufa, lakini roho yangu haitakufa. Siku Raila Odinga itasimama. Imeanza kufufua na watu wake wengine wameanza kuona mbele. Tumeanza kujiuliza maswali. Nini endelea? Nini endelea? Na hiyo swali iko mkiwacha tujiulize sana, tutatafuta majibu. In fact, Gaucho is an idiot. Hata sijui, I don't know why even we even engaged with him at one time. I think we were very foolish. These are some of the idiots we should not even be. Hata ndio watu wana manage siasa ya Kenya ili ujue hata. So nipike, maybe you can react to that. At sasa hawa ndio wakereketwa sasa. Sasa hawa ndio sasa ati kusema kwa siasa ya Kenya. And we want to go anyway. Endelea maliza. Sasa zingine vitu zingine zinanikasirisha sana. Vile majibu itakuja sisi hatujui, lakini tutaanza kutafuta majibu. For me, I think Gaucho alijitafutia hizi mashida when he openly started attacking Babu Owino. How can you attack the heir apparent and expect to survive after the king is dead? That's food for thought for him. Someone can translate it. Now, having said that, guys, that's just my opinion. Do drop me your comments in the comment section below and I'll do best to read them and to give you a response. So with that, here today's ads of the day. If you're looking to import clean cars from Japan, UK, Thailand, Australia, Sasa nipike imeisha. I'm glad you regret while at one time ulikuwa kwa panel uki-interview Gaucho. In fact, I'm now very cautious. Ile ujinga tumefanya hapa. Sasa wewe, can we be playing these clips alafu tuangalie who was standing where? You know, that's how you know intelligent analyst. And when you have read hizo maclips za huko, sijui kama ulikuwa ushakuja msimamo, I mean huko Mtembei, ukakuja huko kwa Bernard, usikize analyst. Wale watu wananini, of course I know most of us are all amateurs, but uende usikize how people contributed. So many people are against us going too low, stooping too low. At one time, some of us asked and questioned, tuliuliza sasa, hii ati tuna host watu fulani, sitaki kuwataja, ati wanakuja tunawapatia special attention, ati tuna interview, wanatuelezea. For me, I remember tukikosana na Mato sana, Mato akisema, oh, huyu ni personal friend. I can mention Mato in absence, is my friend. Oh, huyu ni jamaa mtaa, ni jamaa. You know, some of us who have unalikumbusha bwana. Unajua bwana, tulikuwa tunapoa story yao majamaa. I was thinking that bwana, Gaucho ile mambo amefanya Kenya ni kubwa sana. Gani? Wapi? Gani? Wewe ulikuwa unasikia saa ingine anapiga nduru, anakatazwa kusimama kwa stage. Even Baba knew garbage. Vile tu za Baba knew how to manage takataka. I'm telling you. Ati mtu anaenda kupiga nduru huko akisema vile ana mobilize. Gaucho anakuwa na mobilize nani? But I think bwana Stone PK, we were very idiotic ati people ati watu kama akina Gaucho, we were giving them ati a platform ati Gaucho na tunaingia studio watu wengi sana bwana. Ati tusikie Gaucho. Alikuwa anaona alikuwa anaona hawa ni mafala wa abroad hawa, wacha ni wadini. Gaucho ukisikiza clip moja alitukanwa na Sonko mbaya mbovu, ili trend. Aliambiwa wacha kuniletea hizo fala hizi.
ati saa hii ndiye anasema ati watu wafikirie sana nini na nini. Wafula ameitoa viti sana. Yani ulipayuka, uliruka kupayuka, unaji-equate yourself with Babu Owino. Yani unaji-equate na MP. Wewe katika Gaucho una discredit an MP that is very very popular for some reason. Wewe unataka kuonyesha vile ati wewe na yeye sijui mnaweza enda sambamba. Si nikaa ule MCA mwingine wana huko sijui Korokocho ama ni wapi. Sijui kama ujawa imesikia. Unamjua huyo MCA? Sema. Yule anasemanga ana support nani sana, ana support Samia Suluhu. Huwa anatoa matusi mingi sana akitukana some of these leaders in ODM. Sasa huyu anapiga nduru, anasema waende kujiuliza kitu. Ni kitu gani utajiuliza na ulikuja hapa kusema kusifu maneno ya Ruto na nini na nini? Yeah. The intelligent people know that ODM ile inabaki ya Ruto ni hiyo. Sasa unasikia huyu akisema sasa watu wanakula pesa fulani, watu wako selfish. He didn't see that before. He didn't see that before. Sometimes kwenda shule ni mzuri na inakufanyanga uone vitu vingine angalau, na pia kuwa na akili ya kuzaliwa pia ni tamu. So hiyo maneno ya ODM hakuna sayansi ngumu hapo, ama wewe Njuru unaona ni kama kuna sayansi ngumu? Kama watu hawezi elewa vile ile part ODM inaenda, wanaanza kuleta ati ni kama mambo ngumu. Tulisema number 1, Ruto must kill ODM. Hiyo tuliweka na tukasema na tukapeana all reason. ODM has to die for Ruto to survive. Okay? It has to be killed. It has to be killed. Ndio arudi ajaribu kuona wala watu watameza huko. And that is inevitable. Na because there are people who are intelligent in ODM, hawatakubali kumezwa na Ruto. They will go out. Na ndio umeona kama hiyo rally ya Bungoma tulikuwa tunaanalyze jana. Na umeweka. That is it. That is the ODM. Yeah. Busia. That is the ODM now. Outright. Uwezi deny. Hata uende juu mbinguni urudi. That is it. It's a deal. It's done. Hata mtu akidai ataka kuenda na hiyo wing. utangoja ukaukie juu ya nini? Ya lami. Utakaukia juu ya lami. Because hiyo ni one wing ambayo ndio, na hiyo wing ndio ODM. Sasa hii ingine watakuwa wanaita wing ni individuals, and that's why the biggest challenge is the family of Odinga. Wakisileki kidogo watabaki kwa mataa, although the party is of their dad na nini, watabaki kwa mataa because nani ataenda huko, atakuwa tuka bibi ya Tomboya, ameingia huko amedanganyika, ameenda UN kukula huko tu pesa, that's it, amezimia huko kwisha. So akina Sifuna ndio wanabaki wakitawala, akina Winu utawasikia tena, not even to mention ati Raila Junior hata atakuwa, hata ukimpulizia hawezi kurevive kwa kusurvive kwa siasa. Finish. Oburu Odinga finish. Kwisha, hiyo imezimika hiyo. So Gaucho ajua hata yeye amezimika kabisa. Gaucho kwanza hawezi kuja hata akisimama kwa bunge la wananchi. Hawamtambui. Mtambui. That's why he was thrown out. Back to you. Ya Gaucho atafuta kazi nyingine ya kufanya bwana. Gaucho he has also to be a perspective Kenyan in other things. Aende akarimi afanye vitu zingine. But hii story sasa, Gaucho alikuwa anafikiria ndiye mkereketwa, an organizer, mobilizer. Hiyo iende bana. Mimi hata nikisikia ati Gaucho ndiye ana manage campaign yako, hata siendi huko. Wacha tu ikae. No wonder hata hii siasa yetu atunge convert chochote. I've just come to realize bwana Stone PK, some of the people we were having
And I still am not aware how these guys got proximity to Baba. Anyway, ni sawa. Na unaona hadi saa hii nimesikia tu hata jamaa kuna proximity to Aida. So bado hajaachana na hiyo familia. Acha tusikie. Welcome back to the broadcast. Thank you for keeping it KTN Prime. To education matters now, where major shakeup is looming in Kenya's education sector, following the discovery of tens of thousands of ghost learners and non-existent schools embedded in official government records, raising fresh questions about the credibility of enrollment data and the integrity of capitation funding. Musungu tells us more about the shocking revelations in the National School Data Verification Report. A National School Data Verification Report set to be released on Friday reveals that at least 87,000 ghost learners were captured in the system despite having no physical presence in schools. Even more alarming, 26 public schools, 16 primary and 10 secondary schools were listed as operational, yet no learners at all. These institutions were closed for years, continued to appear in the National Education Management Information System, NEMIS, which is used to calculate government funding. The nationwide verification exercise conducted between September and October 2025 shows declared enrollment dropped sharply from 11.6 million learners to just 11 million after physical checks, leaving more than 547,000 learners unaccounted for. In primary alone, enrollment fell by nearly 1 million learners, a 16.5% reduction, largely blamed on unauthenticated records, missing identifiers, duplicated assessment numbers, and failure to update transfers and dropouts. At secondary level, enrollment declined by 93,000 learners. However, junior school recorded a surprise increase of more than 500,000 learners, attributed to earlier under-captured in funding data. The report also exposes troubling delays in reporting school closures, with some institutions remaining active in the system for up to 3 years after shutting down due to insecurity, population, or administrative decisions. While the Ministry of Education says no financial loss has been confirmed, the findings underscores the deep systematic weakness in data management, with far-reaching implication for planning, accountability, and public trust. And Musungu, KTN, Nairobi. Moving on, the government has Swali Tony PK, hata Kangata ajui mashule kama hizo ghost workers ziko na kuna ghost schools. He cannot comment on how the government has performed that. Now we have ghost schools. Is Kangata not aware of that? Swali tu. Yeah, got two kazi Muranga. He doesn't care if the country is collapsing. So, Tony PK, that is also something which is happening in Kenya right now, where money is being lost in every sector. Every sector, you'll always see some money getting lost. May it be medical, ama mambo ya shule. So, ando nanzia kujiuliza, where are we pointing as a nation? Aya, wacha niwekee ubeshte mwingine naye. Kuna lawyer amesema enough is enough. Je, ujinga ya Ruto ya kuhold mikutano State House. Wacha niwekee. Na Mungu abariki watu kama hao. Kuna jamaa ameenda kwa koti and I asked that question here some time back. How legal is it? State House imekuwa choo. Aya, nitaweka. But wacha niwekee huyu beshte amepeleka Ruto kwa koti. Moving on, a constitutional petition has been filed at the High Court seeking a declaration that the use of State House
for partisan political activities be declared unconstitutional. The petitioner, lawyer Lempar Suyanka, argues that public resources have been unlawfully deployed to advance the interests of the ruling United Democratic Alliance Party. As our political affairs reporter Ian Keitani now files, the move to host UDA meetings at State House has also been faulted by other legal minds and experts who argue that such a scenario was not envisaged by the framers of the Constitution. The House on the Hill has often, more so in recent weeks, been awash with the conspicuous UDA colors, most recently during the UDA Aspirants Forum hosted by President William Ruto, a meeting which was preceded by the party's National Governing Council meeting barely a couple of weeks ago. The petition filed at the Constitutional and Human Rights Division of the High Court in Nairobi names the Attorney General, State House Comptroller, UDA and President William Ruto as respondents, with the petitioner Lempar Suyanka arguing that State House and state lodges are national institutions reserved strictly for official state functions and are maintained by public funds approved by Parliament, and therefore all partisan meetings held there should be declared unconstitutional. The decision to hold party meetings at State House Nairobi has triggered condemnation from far and beyond, with President William Ruto faulted for shifting party operations from the UDA headquarters to the State House, which is considered a national, non-partisan sanctuary. This must be condemned, it must be challenged, and it must be called out. And for the person of the president, what the law expects is that himself, as a public officer, the law behoves upon him to ensure that he uses that office in a legal manner. State House need not to be identified by one political party. But him sitting in that office is no longer the president of UDA party, but is the president of Republic of Kenya, and everybody, regardless of the political party they come from. And so the place need to be a place of unity. With the facility deemed a national institution, governance expert Michael Agwanda opines that the House is a symbol of national unity and should therefore not be used for partisan politics. When the president is holding official functions in State House, we should be seeing as a symbol of unity the national flag of Republic of Kenya being flown more than the UDA flag. Because today the president is running UDA flag, tomorrow somebody else will be there. And I draw an example from the United States of America. When the White House is having functions, there could be a president who is a Democrat or a Republican, but what you see more than anything else in White House is the flag of the United States of America. With the lawyer Lempar citing alleged violations of several constitutional provisions as well as sections of the Political Parties Act, which prohibit the use of public resources to promote political party interests, Advocate Suleiman Bashir maintains that President Ruto must be called to order. The only way to show him that he's wrong is through the courts of law. I think the importance of filing such a petition in court is to remind the president that even when he decides to forget about the place of the good constitution, we have the courts of law to remind him as to how he behaves within the public office and public resources confines. This is a wake-up call. He must not wait for the outcome of this petition. Rather, it should be like a teaching curve for him. It should, at the very least, serve as a reminder. In the petition, Lempar maintains that allowing a political party to use the State House gives it an unfair political advantage over other parties, undermines multi-party democracy, and erodes the constitutional distinction between the state and political parties. Other than declaring the meetings unconstitutional, the lawyer wants the court to compel the State House Comptroller to disclose the full costs of political activities held at State House. Thanks, Keitani. Could you react to that? Huyo jamaa amepeleka Ruto kwa koti sababu ya kutumia State House to pitch for UDA, which I think is a good thing. I don't know how far he is going to reach, but it's a good petition. Stone PK? Yeah, we said previously that I wish we could all flood the courts with petitions on anything that this government is doing wrong. That would be, it's one of the very good ways of crowding and trying to hold the government out.
So as many petitions as we can, including recalling Ruto, we should make as much noise as possible. And you know, for every kitu, kila kitu, whatever is there that is not good, you file petitions. Petitions are good because it shows that now the community or the society is awoke. Yeah, that would be the best of all. Let's have all the cases, you know, flooded from the low courts, from the magistrate court all the way to the highest court. Kutoka huko kwa county, going all the way up. Yeah, that is one way of exposing the rot. Wacha wakimbie, let them go for the next years. Hiyo 1 year imebaki wakirukaruka na makoti. Okay. The good thing is that these courts and cases are the ones that will be fast forwarded. I mean, fast tracked once a good government comes in, and we'll be able to jail very many of them because cases are ongoing. Yeah. So even if they try to suppress them now, we will have point of reference to resurrect all those. Yeah. Somebody should also have gone. In a case, affordable housing should be revived and reappealed and reappealed. You know. Yeah, that is my take. Yeah, petitions zinafaa kukua mingi. Like that was very responsible. Kutumianga state house kama choo. I agree. Aya. Let's hear what the board is saying, and then we react to that. Alafu, we follow Kalonzo's trip in America. We see what he did yesterday and today. We are in the county of Gishu, Eldoret, and there is a tired narrative of blaming Uhuru Kenyatta. That Uhuru Kenyatta's name has been dangled as the key person behind the Busia rally. And in this podcast, we are going to look at why this narrative has been devised as a state unleashes its raw face on Sifuna and the team. But first, I need to make this critical update here. Ladies and gentlemen, today we managed to bring our brother Duncan to Eldoret for the spine surgery. And these are the videos that you can see in your screen. For those maybe who are getting doctors so that we can save the life fell in the gold mine. So in Kisumu yesterday, now what sends signals? If we can contribute even at least 200 or 100 at this point, tomorrow we'll be able to get the 60,000 and we shall have supported Duncan. And may God bless you for supporting. This is a journey, we said, this is a life that we could save. Now, Aden Duale is arguing that by Uhuru Kenyatta working with Rigathi Gachagua, he's undermining the unity of the country because Uhuru Kenyatta is supporting a man who was talking of shareholding. And these attacks against Uhuru Kenyatta, who some of which I also witnessed when Fernandez Baraza also launched them in Kakamega, is part of a panic. It's part of what is showing that people are in panic. This is tired, and it is a weak narrative. I'm calling it weak because before the president and Kenya Kwanza started working with former Prime Minister, the late Raila Odinga, how did they see Raila Odinga? They saw Raila Odinga as a violent man, a man who was not a peacemaker. And now, it is not that they don't want to Uhuru. It is not Uhuru working with Rigathi. It's not a problem to them because of unity. It is a problem to them because the Mount Kenya vote is moving in the same direction. As Ruto allies spent better part, and I want to show you that the blame on Uhuru Kenyatta
is just a smoke screen. And this is why it has been dangled on this team. As Ruto allies spent better part of their time blaming Uhuru, Sifuna has been targeted. And I think Mbadi needs to be called out. In this country, we bring sanity when we start calling spade a spade. The Treasury CS needs to be called out on his selective attacks targeting Sifuna. You finally have a viable business. And all from my mom's garage. No one will break ODM. No one will, so long as we are still there, no one will break ODM. If you don't want to work with the mainstream party, then you exit. In fact, one mistake, one mistake, viongozi wa ODM, one mistake you are making is to imagine that ODM will remain intact after the death of Raila. Some people must leave. Some people must leave. Let me tell you the truth. This is now real hard politics. Some people must leave. If you still want to keep people whose agenda is different, watasumbua nyinyi, before you reach election, you will have 3 ODMs. When Ababu Namwamba was becoming problematic, I told my former party leader, the late Raila, to allow me to deal with him. I'm the one who dealt with Ababu until he left. And he left us in peace. If you want ODM to survive, get rid of a rogue ST. Get rid of him. There are so many Kenyans who can be Secretary General of the party. Let me tell you, and I'd seen all this. One thing you need to credit me for and thank me for is that I removed all the instruments. The power of holding all the instruments I removed from the Secretary General. That is how we created the trustees. Trustees used not to be there. We created trustees to take care of all our equipment, all our assets, all our documents. This is what I'm saying. Yesterday, in Busia, Osotsi is a deputy party leader. She was in Busia. There is Babu Owino. There was Kisi Senator Unyonka. There was Kibagendi. And there was Karoli Omondi, who was also elected on ODM ticket. Karoli Omondi, who comes from Badi's constituency. In the whole team, why is he not picking a fight with Babu? Why do you think Mbadi is not attacking Babu and is picking Sifuna? He's not attacking Mbadi because he knows that Babu is popular. He's simply, in fact, Mbadi is simply running an ethnic rhetoric against Sifuna. He's attacking Sifuna not because Sifuna is an ODM Secretary General. He's attacking Sifuna because Sifuna is a lawyer. And that needs to be called out. In fact, I heard them yesterday in that video there. He's bragging the way because they understood the radical nature of Sifuna. They ensured that he does not have the ODM certificate. And that has confirmed the elephant in the room. This team around President Ruto, you know what gives them the bragging rights is because they know where the ODM certificate is. I can tell you, ODM certificate is in Kerarapon. Iyo Mama Ida ameshika kwa mkono. Mama Ida ndiye ako nayo. Any other person masquerading here as having ODM certificate is simply lying. And in fact, who is busy with that certificate? It is not about the paper, it is the people. And if someone thinks that ejecting Sifuna is going to stay the ODM is lying. Now, while they're blaming Uhuru Kenyatta, that's what I wanted. While they're blaming Uhuru Kenyatta, they're in panic and they're picking individuals. Now, you're blaming Sifuna. Can you watch the hype of Kibagendi? People power! Our power! People power! Our power! William Ruto!
Otuoma, William Ruto, mimi ningependa kuambia hivi. That was Kibangende. Kibangende was more hyper than even Sifuna. Future Sifuna Babu rallies will likely resonate with Rigathi mania if the state unleashes its machinery on these people. And this is going to happen. You know, when they realized Rigathi is giving them a run for their money, they threw the state to Rigathi. It is roadblocks, attacks, security withdrawals, violence, and all this. Now, this is where they're in a very tight space. If you use the strategy of unleashing the state machinery on Sifunas, then you're simply, and you are creating the masses. You're actually consolidating the masses against the state. And it makes it easy for Sifuna, Rigathi, and the other team to speak the same language. You know, if there is something that Kenya Kwanza would want, is even these people, Sifunas, to form a third force. And I can tell them. I had them talking about presidential candidate. The only available avenue for them is to join forces with the Kenya opposition. Any sort of third force is disorganizing forces that would, because Ruto is a sitting president. You need to remember that. It is not very easy. The ground is very fragile. And I can tell you, it is not like people are just seated there. Linda Mwananchi group is not a protest. It is actually a cavalry. Men on horseback appearing over the hill to reinforce a tired but still fighting unit. That is the people and the opposition. It is the tired but a fighting unit. There is something that happened in Huruma. Kesho ndio walikuwa wamaliza exam. Mimi nikapigiwa simu na mwenzangu ananiambia ati Sharila ameshutiwa. Ati amepigwa na bunduki. Nikajiuliza ameibia nani? Ati amepatikana tu palipake pa kazi. Hapo palipeni pa kazi ndiye alishutiwa. Ila kama angekuwa kijana ashutiwe hivyo ningesema ni mwizi. Christian men, don't struggle building a business alone. Let us build one with you, and we. Some young girl, Sharila Ching, was shot, and I saw the video of the mother breaking down. And when they were talking, when the people there were talking, some people were being, it brought protests, deadly protests. Magari zikachomwa na ilileta shida sana. Now, these are signals that even as you talk about the broad-based and all these things, if you cannot force the software, you're not making any group. William Ruto understands this Uhuru funding is a narrative created out of the moon. The real threat for them is that bystanders and fence-sitters are keenly watching the political space, and they would likely join the bandwagon to position themselves strategically. Kangata says he can't realign openly, and it means he's making a way. As a leader in the region, what are your thoughts on just how the political mood shifting could impact Murang'a? He's about to say, I don't talk politics. Me, I come here to talk about development. No, you are almost right. We believe that, you see this politics of one term, two term, they are sweet. And in fact, that's what people now want. They want us
to say 1 term, 2 term, whatever. In fact, when you go talk about, I don't know, smart city, you did this Capro, it sounds boring. Yeah. And rarely people clap or get excited. But then again, we took a philosophical stance that 1 term, 2 term will end within the next 1 year, 6 months. But the road that the smart city that we have done, or some road or cabro, will be with us for the next 50 years. The ECDs that we have rehabilitated, almost 500 plus in Moranga, will be with us for the next many years. The industrial park that we are pushing will change Moranga's economically, God willing, if we succeed structurally, not only for this generation, but for the next generation. So, yes, people will clap when you talk about 1 term, 2 term, but we know that is what we call a passing glance. We are more interested to not only for this generation, but for a better future for our society. If the opposition holds the formation, absorbs the blows, and executes their unit, their mandate, or their agenda to work together, the result might shock the country. It will be sudden, terminal, and irreversible. They can put Ruto, they can push Ruto in the edge. Why Uhuru name is dangled in these streets, especially after the Sifuna Babu rallies, is because of these 3 reasons. Number 1, they want the Linda Mwananchi, they want to deflate its identity. You know, when you say it is Linda Uhuru or Linda Kamwana, you're simply saying the people who are saying, the people who are talking, they're not honest, they're not genuine. You want to deflate their identity. You want the people, the masses, to see them as messengers of another. It's like people don't have independent minds. And it's very important for the people of Kenya, especially for the masses, to see. Why? Even when Raila was alive, Sifuna was the Sifuna you were seeing. Even when Raila was alive, Babu Wino was the Babu you were seeing. I think they challenged Raila. Yes, they challenged Raila. And Raila could not chase them from the party. They challenged Raila. So, someone should not tell you that so-and-so is sent with Uhuru, that Uhuru is funding so-and-so. Now, where is the barometer to measure who is supposed to fund an election and who is not? Fine, if it is Uhuru. Where in this country is it outlawed for former President Uhuru Kenyatta to support another candidate? You know? And curiously, some of these people shouting, when Uhuru Kenyatta was outgoing, he funded Raila Odinga. So, you know, some of these things are things that they have to be spoken the way they are. Now, they want to project, and get this right, someone wants to project ODM split as an outside force, and that Uhuru Kenyatta is splitting ODM, that is supposed to counter William Ruto is splitting it. Truth be said, if there is a person that is splitting that party, it is William Ruto. Okay, Salah, who is an NIS agent, is calling youth in State House and taking orange colors, orange shirts, and printing Junior William Ruto na picha yake hapo. Have you seen any ODM shirt printing Junior Uhuru Kenyatta? Let me tell you, what is happening in ODM is ideological difference. 2 groups. There is one group that wants to eat, they're already eating, and they want to continue eating. That group is having a sheep mentality. They're going this direction. They don't want to reason. They don't want to argue, so long as food is in their mouth. There is another ground that is saying, come on, guys, this is what the party stood for. What we are doing is not what Baba stood for, the ideology group. That group is the group
the masses are meant to refer to them as rebels. They're not rebels. They're not rebels. Those are the voices of the ideology. And when you listen to the speeches, you'll get the difference. It's day and night. Now, they will also want to brand opposition voices as Uhuru fighting Ruto. Let me say, this country should not make a mistake on looking at the current wave of the current political realignments as Uhuru versus Ruto. Uhuru is not on ballot. William Ruto is facing the people of Kenya. And that Yeah, that is a bold. He has really brought up so much. Stone PK, do you have something to react on it? Ama niweke Chris Kumekucha, our final video today. Then we call it a day. Do you have a reaction based on what Mr. The Board amefanya? Yeah. Bold, has done some good job. One thing I'm so happy about is that remember when on this channel we kept on saying that the people have been triggered. It's the people now. The people feel it. Even yesterday, I think I talked at length. Uh, you know, emphasizing on how now the war is the people versus Ruto, and that our we should not be distracted. We start focusing on our leaders, Akina Gachagua, Akina Kalonzo, and all that. Remember, you're also supposed to play about Kalonzo in the US. Usisahau. Naona you want to close. So we should not be distracted, and that is why hata ameemphasize watu wasianze kuletewa stories za Uhuru, and I want us also tupige hiyo kitu sana. Those who are analysts of very good will and interest for this country, we don't want to be given this tired excuse that Uhuru is doing this, Uhuru is doing that. We want to dismiss that. And whatever Uhuru could be doing, he is okay to do it as a citizen of this country. It's not that once you retire from presidency, you're supposed kwenda ufungiwe kwa nyungu, and then you unakaa huko ati ujui what is happening. Okay, so it's not a sin. If he is part and parcel of whatever is happening, why not? I have no beef with that. Okay, so wawache kutu nini, if Uhuru ame-sponsor ama ame-organize meetings, so hata hao organize zao State House and who is complaining? Yeah, so watu wetu, the followers, Kenyans should not be detonated ati tutolewe pumzi because tuonwe ni kama ati sasa kuna dhambi inatendeka sana mpaka every time anything want to be diminished, Uhuru's name is inserted. We should ignore that and just continue to remember that power of the people. And I like Kimbagendi. He has quickly taken Bobby Wine's slogan, people power, because initially that is what our slogan was. Actually, Bobby Wine got it from us from Azimio. Initially, we were saying power is with the people, and we the people are the power. How we tuliachana na hiyo nini, because it's a very charging belief, and especially when it's with the youth and all that, because that charges the people, because we have to keep reminding ourselves that we are the power. We, the people, are the power. And the worst of it that has happened this time around is that Ruto has faced, he has faced, and he's gonna face the wrath of the people properly. Because I don't think we have any betrayer now. Initially, before tulipata betrayer, who was our most loved man, Raila Amolo Odinga. He betrayed the people power. Despite him being the architect, he eventually did that. So we have to be very careful that we get this mapema kabisa. Tukiona mtu anaregarega, we call it as it is. Because had we done that earlier in Azimio, we would have told Raila off. I mean, like when he
He went akaenda retreat. People should have followed him to retreat kabisa, akae huko asitokelezee when Gen Z are coming out. But you see people are there, Baba knows what he's doing and all that, and that's how we got to where we are. So for now, we all have to be very vigilant as to what is going on. Oh, we are told Uhuru was organizing, we say it's BS. Go organize yours as well. All right. Kibagendi and the team rally was massive. It was spectacular, and that is it. The proposal that they should wait to. I mean, if they are pushed, they will join the other forces on, Gachagua and the Kalonzos, whatever. That we should not wait to be pushed to go there. This is my appeal. If we are all in hoping and pushing to remove Ruto, we should not wait to be pushed by Ruto ati ndio tuanze kurudi pamoja, ndio tumeanza kupigwa na tear gas. The earlier we do it, the better. And I would borrow Mother Karua's word that even if we do it today, the better. If we can put pressure this guy atimuke aende mapema, what's wrong with that? And that's why I was so excited or excited by Gachagua's call and Gachagua and Kalonzo's call when they came out of IBC. Wakapeana ile ultimatum, and I have seen them repeat that hii nini inaweza tokea hata sasa. That would be okay. So let's exert pressure. Njiro. So for me, yes, super suggestions and super observations by Bold, by Kevin. Yes, opposition should now stop. They should not ati waanze kunini kuchezeana na kujifichiana. There are no cards to hide here. Okay, let's slay the dragon and then maneno ingine itakuja baadaye. I also would call upon people like people, all those who have the intention, because there are people they are neither here, wako kama kinyonga, akina wanaitwa nani, Kagnatas, those ones we should know them from, and park them where they belong. Tusianze kungojea ati wote we are waiting for people. Tunataka watu watangaze msimamo mapema. Lastly, Njiru, I would want to actually kind of begin a new narrative from Mwananchi driven, shutting away, the lamentations of akina Bandi. And I'm so happy that clip umecheza ama ni nani, ni Bold. So that now Bandi is lamenting and Bandi has gone so personal. Yeah, we should, yes, and we should say let ODM split. Alikuwa kama ita split mara tatu, that's okay, but let's see which ODM abaki na ile anabaki hiyo skeleton yake. And as I said, it will be so, hiyo itabaki hiyo, wao waende wakakule maandazi, and then the people will move with whatever, with the akina Sifuna, and then of course they should go and amalgamate themselves with the other team. Yeah, I hope that our akina Sifuna na akina nani, they should not hesitate to join the other group because of one person, because I know I've heard from very reliable sources that the hesitation sorry Bundi, nimeongea sana lakini natoka ninakuachia you can come back. So, I know there is that, kuna story inaendelea, that why we don't have massive movement towards opposition, united opposition. Kuna some reasoning and some fears. I wish we could erase that. I wish people could shelve that and join the forces so that this man can go home as quickly as possible. There is that, hiyo kakitu na ndio kanazuia watu kudeclare joining, because the moment wakijoin hivyo Njiru saa hii in the next 24 hours akina Sifuna hiyo force na hiyo nini to hold one mega rally, maybe hiyo tarehe 16 ile Kalonzo na nani walikuwa wamesema wote wakubali tuende hapo, Kasongo will go home the following day ama hiyo siku. Back to you Njiru.
you know. Okay, sawa. Ni Julia alikuwa ameingia, nilikuwa pia ni Alex. No, ni Julia lakini she has gone. Atarudi tu, lazima kuna mahali labda. Yeah, no problem. Yeah. So atikipita anasema wait for the NDC. Sasa NDC italeta nini? I think ODM they have to accept their status. Unajua saa zingine unajua saa zingine nyumba ikisambaratika and I don't know these things also happen. Sijui kama Stonipitia you have also witnessed even in our villages mamboma ambazo mzee akienda hiyo mboma imeisha. You can no longer bring anyone together any longer. Yeah, especially kama ilikuwa na tension, huwezi, it's not possible. Nyumba ilikuwa na cracks, alafu tulikuwa tunazibwa tu na huyo mzee. Inakuanga kuisha. It's in real life. It's in real life. Sasa Njiru, kuna hii nani Kipa anasema juu ya NDC. Do you know can you imagine an NDC happening? Ya ODM. I mean, how naive can you be? Hiyo ni mabaya. Hiyo itakuwa kutafutiana wakora. How can it will be fire? It will be fire. Because who has the goons now? Kama ni mambo ya kuleta goons. Can you tell me who has the goons? Is it Mbandi? Is it Oburu? Is it Mbandi? Is it Wanga? How do wataleta nini? The typical UDA ni nani ataleta? ni Kaucho au wakina naitwa nani? Aladwa. My friend, hii itakuwa na volunteers. Njiru, ushawahi kusikia mother of all volunteer goons? Wacha vile tulikuwa tunahesabu a few men in black siku hiyo ya Babu na Mwamba akienda nyumbani. Hii you will have the NDC yote itakuwa ni goons. wote watakuwa hii mob, unaona iko na kina Wasifuna, wote watakuja wakiwa ready to turn the color into goons. Then uniambie vile how you will carry out any meeting that will go against their will. Hiyo ni kuota, ni ndoto wanaota ya mbali. Never. ODM cannot attempt to hold unless sasa Ruto aifanye yeye mwenyewe, alete jeshi ndio ikue huko kwa hall. Alright, naenda nachukue wale watu wa kutoka na huko Uganda. Alright, maybe alafu wa pretend to hold something like that. Okay. Sawa, wacha nionyeshane. So Kalonzo in images, then niweke hii Chris kumekucha. So this is Kalonzo in images. What happened to him jana? Anasema alikuwa Silver Spring, Maryland. Amesema policy was by Deputy Minority Leader Kadhiana na Manzoni. Together we shall comboa Kenya. So hapa ni Spring Valley. These are some of the people he met. Yeah, so huko ndio Spring. These are some of the people he met. Yeah, I think he is trying to make it. Jiru, did you see Nani Comfort shared a very nice clip when she had a chance to speak? Yeah, nilishare hapa that day. Yeah, she had a chance to talk, which is actually now for me that's a real good stride. At least since I ever joined the diaspora, I've never had somebody give that kind of a precise way forward.
because the other meetings I've attended, watu wanajipendekezanga huko, unasikia, yani people don't, they are not targeted, you know. Alafu unasikia ni watu tu wakipigania vile serikali ikienda vile watapewa majob vile, yani you can see that chemistry, but Comfort did it so well, you know, because for her, that is what we've been discussing here. The objective is, if it is Kalonzo then, or whoever it is, by the formula she gave of supporting the candidate that United Opposition will forward, is the standard. And that is how now the diaspora should come in. It should come in that way. That is the kind of structured support that ambayo itakuwa ikionekana, supporting whoever we feel should be, you know, should be the leader. And I loved it. I have it in my other smaller way also, because you know, it's what we use. For those of you who have participated in campaigning in your own smaller way, you have to seek support from friends, and indeed close friends that are willing, because there are people who always out there would like to be part and parcel of such a program. She did it very well, and I was hoping she would come to the show so that we could tell her how happy some of us are. And I would have loved to hear her say how Kalonzo, you know, kind of took it. How did he take it? Yeah, how did he take it? Because that's very important. Did he, as proposed candidate, we don't care about the people surrounding, because people like poking holes on other people's ideas because it's not your idea. Juu unaweza kuta wale watu wanazunguka Kalonzo hivi wanaweza isikia hiyo ni bomb blast idea, alafu they feel jealousy, alafu waanze kupoke holes. But on the spur of the moment, when she did what she did, when she presented it, I will be so happy to hear her tell us how Kalonzo took it, because I know Kalonzo doesn't pretend, and because I've been on with him one-on-one past, and I know how he reacts to good ideas. Yeah, as one project. Kuna watu Yes. wanasema ati hawakusikia Comfort. Let me put ndio hiyo. Yeah, put it. A master's in teaching. I've attended MIT too for 6 semesters. Ala, kwani umeweka voice yako video bwana? Carefully, as a new leader. Si yako video? Njiro? Yes, ako video, acha nikutumia. Hata video bwana. We should be tukue proud of one of our own bwana. Pushing out our message. Ndio hiyo uko nayo? No, video mimi niko nayo, ni vile nasema mbona uitezi hapa ama uwezi. No. I had the video, she sent me. Tuweke. I mean, niko kwa nini? Niko kwa handset. I'm not on my laptop, unfortunately. Unfortunately. Anyway, weka voice basi. They know her voice. Wacha nitume kwa email. Kama uko kwa laptop unaifungulia tu hata kwa WhatsApp, alafu una share na kuja hapo chini. No. Laptop yangu siwekangi WhatsApp because it's Oh, I get you. Okay. Yeah, that's true. Yeah. Julia amekuja. Wacha niweke. What Business here in the US, a master's in teaching. I've attended MIT too for 6 semesters. I ran, now listen carefully, Azimio leader. I was in Azimio, I ran for Senate. Muranga, the toughest county. I ran for Senate. And being a diaspora leader, I can tell you, Your Excellency, I have a solution for you. I know you'll be fighting a man with a lot of money. We have money here in the diaspora.
but it's just that we need to structure it. So I wrote down a few notes here. Your Excellency, the Kenyan diaspora doesn't lack money. We lack three things: trust, structure, and transparency. Thank you. And that's, if we fix those three things, Your Excellency, I'm telling you, we can finance you $2.5 million a month. Amen. And I'll tell you how. So right now, diaspora giving is fragmented. We do it through WhatsApp groups, envelopes, and there's no accountability. We cannot give money to a dark hole or to individuals. So what am I proposing? A one united, audited diaspora war chest for you, Your Excellency, and your team, which is US compliant, professionally managed, published monthly in terms of inflows and outflows, and no secrecy. We don't like secrets, and no parallel funds. Second, we move from begging for donations to monthly subscription. That's the killer, that's a game changer. Monthly subscription. If we, 50,000 Kenyans in the diaspora, just 50,000, we commit to $50 a month subscription to that, what I've described, that war chest that is transparent, we would be able to give your campaign $2.5 million, not shillingi, per month. We have to think out of the box if we are going to fight Kasongo with all the money. Then, third, the diaspora support isn't just dollars, we have skills, Your Excellency. We can help you with digital strategy, polling. Okay, Stone PK, you can react to that. I'll ask to pay Julia. That is comfort presenting to SKM. Anybody else come? I've been talking. Kina Julia can take up. Now that they have had one of our own present. Judy. Yes, Aseni. Yeah, I listened to that Oh. she shared with me and I loved it very much. And I thought that you see that I hope Kalonzo Musyoka was able to listen and see the side of diaspora and how the diaspora thinks and sees the point of view from the diaspora and how and the level of accountability they expect. Unajua Wakenya wamezoea tu mediocre stuff and all that. I'm not saying Kalonzo Musyoka is mediocre, but probably the people he works with may not really be looking for transparency or structure and all that. But I love the way she approached it. So I hope he was able to take notes down and he take such kind of messaging seriously. And I hope that he's gonna find a way of implementing such. Now, I also listened to you people playing the bold. Nah, the other guy there, how is his name again? The one who was analyzing the Uhuru Kenyatta, the one who was talking earlier before the bold. So me, what I want to say is that ninashangaa sana history ya Ruto, Ruto thugs and Uhuru. You people now, you agree with me that the issue of Uhuru, ile story ya Uhuru ya ati Uhuru nominated as Kalonzo, CG party leader, CG the presidential candidate. Now you know where it was coming. You see where it was coming from. It was an attempt to demean the Gachagua and Akina Sifuna efforts to drag Uhuru's name there, because now they are really trying to do that, and Kama will succeed. But I think I am happy that the opposition was very fast and wise, and nobody was drawn into that. In fact, I didn't hear anybody comment, not even Gachagua team. So I think they were very fast to realize that, and that's why they did not comment. So it tells you that Kasongo amewekwa baridi kabisa. And like PK was saying, Jana, this is the time to strike. In fact, easy deadlines walikuwa napea IBC, they should push them forward. Wazilete karibu. Kwa sababu IBC needs to dealt with square na haielewi diplomasia. Ruto haielewi diplomasia kabisa. He won't listen to anything.
he just needs to be pushed to the wall to resign. That is where we should be going now. Because he has committed enough crimes against humanity in Kenya. He doesn't deserve to be president. He doesn't even deserve to run for presidency. Hata history ya kuongea 1 term, 2 term. Ruto does not deserve to be in the ballot. And like PK is saying, I agree with you, PK. I think we should take more court cases. Apelekwe kotini. Na sijui kwa nini hajapelekwa kotini for crimes against humanity. Nobody has accounted for the killings of the Gen Z in 2024. Hakuna mtu ameaccount hiyo kitu. Nobody has accounted for us for that. And even Eliud Lagat got away with it after Ojwang died. Hiyo kesi kama imepotea. So I think we should go back to our courts and tell our courts if they want to side with the murderer, watuambie tu mapema. Hata yu kome asukume. Mother kome ambiwe kama ni story ya kusign na murderers and criminals, then she needs to resign too. I think we should, as Kenyans, should engage another gear now. Because I don't even see why Ruto should be in the ballot box. We are about 50, we are almost 60 million Kenyans. And he's not the only one who can run for presidency. Si lazima asimame. Hata si lazima ngoje asimame ndiye ashindwe kwa kura. Hapana. This guy should be pushed to resign. This guy should be pushed to we just need the two, Kindiki and Ruto, to resign, so that Wetangula manages. If the two would resign, let's imagine the situation where they resign, would have Wetangula calling for election after 3 months. These two need to be declared unfit to hold presidency, even unfit to vie for presidency. There are enough allegations, there are enough crimes that they have seemingly been accused of committing, and nobody has held them accountable. In civilized countries, they could have resigned. So I guess we need to push another extra gear. Gen Z walingangana. I think we need to go back now. So that's my take, Njiru. And I'm impressed. Comfort, wherever you are, good job. You did it. And niko naambia Comfort PK. Comfort alikuwa amesimama senator. Nikuwa namwambia she can go back and do it again. And PK, you are talking about this Murang'a governor na Kiharu MP Ndindi Nyoro. Hao ni watu wenye wanasema they are neither here nor there. You know what I think, PK? I think DCP and other parties should front people. They should front people to beat them in the election. You know they're in their comfort zone, saying that I'm not saying 2 term, 1 term. You cannot be cold. You cannot say you are cold and you are hot at the same time. You are either for us or against us. So if you're not for us, then you're against us. So Irungo Kangata and Ndindi Nyoro, yes, they may have developed Murang'a town, but they are working with criminals and they are okay with those criminals. So we are not taking that too. You are either for Kenyans or against Kenyans. So mi chenye naona akina DCP wasimamishe watu kuwapinga. Waonyeshwe it is not all a bed of roses. It's not business as usual. We don't want jokes. We are not playing with anybody. We are not playing with criminals. Asante Njiru. So what na venye Murang'a wanasema besti amefanya job. Na ni Ndindi Nyoro. The other guy, Kangata. Wanasema Kangata amefanya job, arain, they don't care. Ni vile tu hajapewa kompe, wacha nikwambie. He needs, unaona what he needs, mtu asimamishwe. Na huyo mtu aseme amefanya lakini he's working with a criminal. That is the point. He's working with the people eating your children. Unajua, Julia, you are very right. Njiru, who are saying amefanya kazi. Kufanya kazi sasa na unafanya kazi na uko kwa kambi ya muuaji. What are you talking about? We can't have the cake and eat it. Unaona? Lazima ambiwe na I think we should write tuweke pressure kwa kina Gachagua wa pronounce. Unajua kuna stories zingine ati sasa unaona zingine wameongea kwa bedroom ati wanaambiwa wacha watulie tu watakuja. I heard Gachagua making that statement which is a very bad statement. Asituambie ati kuna watu watakuja lini? Wewe ni governor na hakuna mtu anaweza kuta mtu governor job sahi.
hiyo kamwaka kamoja kamebaki, alafu ni nini itakuama kwako? Pesa ya hii mwaka ya mwisho itakataa kuja kweli by June? Hapana, tuwatangaze msimamo saa hii, si kutuambia. Kwanza sitaki kusikia nani akiongea huyo Kang'ata ati we sit somewhere waiting for him to make a decision. Is this the time to make a decision whether you want to be for Kasongo or not? Surely Jiro, hata huyu nani na vile Kachagwa tunajua ni mwanaume wa kuongea kabisa, anabembeleza nini? Aseme vile aliita watu mared wheelbarrow nini na nini na nini, aanze kuambia hawa wengine ambao wamesimama huko kwa penza ati wakijidai ni job wanamaliza. Which job? Kama wameshafanya washafanya, ati wamalize kazi. Gachagua anaitwa nani huyu Kang'ata nani huyu jamaa anajiita huyu Ndindi Nyoro. Unajua Ndindi Nyoro sasa anajisikia anaona ni kama Kenya saa hii akiambiwa ati anaweza chaguliwa president. Unajua hii watu wa young wako na ushit mingi sana. Ukisikia vile anaongea na kiburi, anajidai ni yeye ndio sasa the best economist Kenya has ever had. You know? So he feels like he's inevitable. Okay? Now, huyo and PK, he's forgetting his story. He's one stealing Kenya Power and Lighting. And amefanya tokens ziende juu, akoende huko. Exactly. Yeah, na tunajua, we know the deal in Kenya Power. You know? So ni ile tu inaitwa kinya. Na Wamatangi. All this, they are suffering their fate because of chameleonism. Yes, because when you dine with Ruto and when you have not decided about Ruto, you are supporting the bloodbath of the Gen Z. Hiyo ndio mimi waambia watu hiyo. Period. When you are weighing whether to support or not support, you are weighing whether to continue supporting the bloodbath of more and more or stopping it. You need to go and remember also there is tukizungumza about the cases. Opposition should pursue the letters, the case they filed, or the letters they filed, the complaint they filed at The Hague. Wasukume. Yes. Back to you, Njiro. Siji unaona, you know right now, even the judges, even Come's team, si atu wameamua wako wapi. So we should take advantage of that. Everybody is trying to see where to go. So right now is push even the judiciary, like you are either for us or against us. You are saving this nation or you are banning it. We are, na hata history ya democracy sasa, diplomacy hiyo haifanyangi. Ni wapatiwe deadline. Waambie kama amfanyi vitu tunarudi kwa street. Exactly. It is the people vis-a-vis you that should be on every mouth, on every podium. That should be on every podium and on every mouth. We the people power. I like Ibagendi. That should be the rallying call sasa. Tuache maneno ya Matialala na Menyelele na manini na nini. It is the people have decided. People power. The injured, the massacred. Unaua mtoto akiuza samaki pale akitafuta school fees. All those are contributed to wrong. You are chasing thugs huku kwa nini 63 years bado tuko na slums where police cannot even be able to identify criminals outright. Come on. Nini hapana bwana. And we are losing 3 billion every day. Seriously? No. Any bad thing that is happening is as a result of poor governance. Security, poor management, watu social economic poor planning, poorly residents and all that. It's all because we have a corrupt government. So we need to root that out. The earlier the better. Njiro. Yeah, okay, ni sawa. So let me ask a question. So Julia, I have not heard you reacting to Bandi saying akina Sifuna wafurushwe. Have you heard that from Bandi? They are now saying that now itabidi sasa
ati ODM ikiachiliwa ikaa hivyo inakaa tu atakuwa ati pieces tatu. So Badi proposed, and he gave an example that he dealt with Namwamba. He dealt with Namwamba, yeye ndiye alideal na Namwamba. Na hata huyu na akasema by the way ati instrument za ODM si Sifuna ako nazo. Like he was like trying to say to people, Sifuna is a flower girl. Hakuna kitu ako nayo ya ODM. Can you react to that? Julia? Okay, unanisikia? Nakusikia. So I think Badi should be told to go ahead and kick Sifuna out kama yeye ni mwanaume. Wamwambie hivyo, wamwambie tuendelea. Do it. Ungemtoa jana. Si kusema utamtoa. Because kama he knows that he can do that, he could have done that. See hizo threats za pesa 8. And whether he likes it or not, ODM is going to split. Whether Badi likes it or not. That's my take. Stone, did you react to that? Oh, yes, earlier, I said it. I said Bandi is one of the most injured. He's a wounded, baby buffalo. Yeah? Because nyama inatolewa kwa mdomo bwana. Nyinyi mmesahau Bandi is the CS finance bwana. Atapiga nduru mpaka atoe maini. Bandi can't imagine people opposing this, and you see he is shouting on top of his voice. He is the most bitter member of ODM. For when he sees that that is what is gonna happen, he can't believe it. He can't believe it. Anaona yani mano ile kijaka wanasema gini waseka hao, lakini anaona sasa gini kwa kijaka inasemagaje, hii imeenda hii imeenda. Anaona sasa akina Sifuna wanamtoa hiyo kwa he can't believe it. He can't, and I suspect he can even do the worst to have it. While I'm there, let me also correct Kip. Kip was saying at men in black wamezeeka. Kip, men in black si ati wale uliona siku za nani, siku za Amamba. Men in black are constant. You should have come to my daughter's ceremony ungeona. Men in black are ever there. Kwanza siku hizi they are all over if you need them. Proper kwanza. Proper. So whether it's not about wale walikuwa siku za nani. And I said for this time around, every other member of nani, the followers and supporters of Akina Sifuna, that group, Akina Sifuna, Akina nani, they will come there so prepared, my friend. Mpaka utakuwa unatafuta men in black, unafuta ni all the delegates in men in black. What will you do there? That's why I think it will not even happen, because it will have to be acclamation. Now I have to acclaim that team. Kwisha. Akina Mbandi will not even see the day or the light of the day. Sawa. Aya, sawa. So that's okay. There is also another media print. Maybe before I go kucheza video ya Chris Kumekucha. There is a media sijui kama mumepatana na hiyo AI comparison. Sijui kama Julia, there is a very serious guy who has done an AI comparison of Uhuru regime and Ruto regime. Even as hata kama there are those people who do not like Uhuru, but an AI comparison has been done comparing of how the two presidents are first term. And Ruto is killing, Uhuru is killing Ruto. Even with as bad as it was, some of us who were not agreeing with him, but because like somebody had come
to claim that Ruto is doing better than Uhuru, even without fact. Now, an AI explicit you can use AI to compare anything these days. Munafanya data mining ya kila kitu imefanywa, it's very easy now to do that. Now it is clear that Uhuru has outperformed Ruto beyond kitu hata unaweza sema. So like these lies ambazo watu wanasema ati Ruto amefanya kazi mingi sana. What will they tell people? Even Uhuru, who some of us we put him below standard, Ruto has done worse than him. React to that, Stony PK. Naweza jaribu kutafuta hapa. Julia, can you react to that? Yes. Ruto was not ready to be president, Njiru. I don't know, lakini mimi huwa nashangaa Njiru ni kwamba Ruto was the deputy president. So being the deputy president for 10 years, he knew the expectations and he knew how the government runs. Kwani alikuwa anatarajia nini huyu jamaa? Na niwaulize, hakuwa amefanya hesabu atakaona pesa ya serikali haitoshi. Are you playing it, Njiru? No. It's a print. Oh, it's not a video. No, it's just a print. It's just a print. Based on the analysis reported in February 2026, AI-driven assessment indicates that former President Uhuru Kenyatta first term, I can agree with the person who did this, outperformed President William Ruto in delivering completed large-scale infrastructure. So that's how it is. So what the na vitu zote ziko hapa, you can see like data sources. Anyway, Uhuru had performed Ruto in first-time infrastructure project. Anyway, that's what it is. So si amekuwa kiringa all the time, ni mulevi sijui nini, hakuwa anajielewa, tuliachiwa we were left with empty coffers. By the Julia, hiyo story ya empty coffers kwani ilienda wapi? So waliwacha, shame on them. Alafu me, because I'm in education, you remember Kibaki gave universal primary school education. Now, when Uhuru came in, Uhuru ensured 100% transition. What has Ruto amefanya nini sahi? Mpaka watu waende university. What has the thug done? The thug is rendering Kenyans illiterate. Kwanza nilisikia Kiptum akiongea juzi nikashanga. Ni watu wameregrete watu nyumbani ama wandangi nyumbani. Me nowadays, if I hear you defending Ruto, na ukitetea, nitasema hata nyumbani uendangi. That is my conclusion. If I hear any diaspora defending Ruto, those are the people who literally have no idea what is happening in Kenya. They never go home. They support no one. They help no one. They don't care about their people. They care about nothing. Ati wako ngambo. Nonsense. Yeah, I want people to comment about this AI analysis of Ruto, Uhuru, first term for each, where it is being said that even Uhuru himself, who some of us were saying that he was a lazy president. Unakumbuka Julia venye hata watu waliattack Uhuru. Kumbe saa zingine unaweza attack mtu na analysis yako haijaingia. Unaweza sema huyu mtu ni bure. Kumbe wewe ndiye bure kabisa. Unaita mtu Mrs. Bure lakini wewe ndio Mrs. Bure kabisa. Me, I knew it. I knew they are thugs. They are useless. That is why nilikuwa natetea baba. Mimi sitaka nimekuwa surprised Njiru. Yeah, of course. These are not things which are inashtua watu. And then you see then there are some people who are trying now to tell us. And now we are now siju kama Julia umepatana pia na hebu niwasomee. Have you umepatana na the amount of money which these people have stolen? There is a guy who has
who has tabulated. Manze, Ruto na Kahoot, they have stolen over 4 trillion. Ebu, wacha niwasomee. Ruto and Kahoot. Hii hawa watu wameiba bwana. Let me tell you, Julia, unaona vile kama uko kwetu tunachomanga wezi wa bodaboda na wezi wa ng'ombe. Ruto ni candidate wa kuchoma bwana. I'm telling you, in a public baraza. Huyo ni candidate wa kuchoma in a public baraza. Akitastonifikai nimeona siku hizi they are doing well bana. Hata wakichoma wezi hawachomi. Kwetu tumekuwa tukichoma wezi for so long. Billions lost to corruption under Ruto presidency, ndio hii nataka kuwasomea. Hii ndio ile do Ruto na Kahoot wameiba. 2026 she found through fictitious surgeries, fake claims and ghost patients 11 billion ya SHA. Nataka tuende tukigonga dhafu. Kuna 11 billion ya SHA imepotea. Na huyu ni nyang'au ambaye sasa ati anaomba second term He is busy, instead of coming to apologize to Kenyans, he is busy telling people, two-term. Stupid. Unaccounted revenue auditor general fraud, unlinked payments and untraceable receipts. 44.8 billion kwa hii Citizen. Do imepotea. 44.8. Hii Citizen imepotea. Sasa tuko 60. Ketraco wamepoteza 13 billion. Hakuna million zote ni B. Ketraco wamepoteza 13 billion. Kuna ingine ya SHA 2024 hii ni hapo tu, I think wakiwa karibu tu, wakiwa mpya kwa sasa. Kuna do ingine ya SHA 104.8 billion. Walimanga wajinga hawa. And somebody is busy coming and asking for a second term. This guy should be anyway. 104 wamekula through SHA again. Kuna NSSF. Kwa NSSF, losses from high premium board strains and idle unsecured property titles. Kwa NSSF wamemanga 16 billion. NSSF. Edible oil, mafuta. Hiyo ungesomea Kiptum jana. Atatusikiliza ako out of this 51 people I know Kiptum is here. Hata Ruto mwenyewe anasikiliza. Akuje aseme kama ni uongo. That's why by the way, Mr. Ruto, you will be the first person to serve one term in Kenya. Wacha hivi atunaringa And if he doesn't go to exile, he'll be jailed. Prepare him that. Who can vote such a man? Who can vote such a man? Hii do yote imepotea, watu wanataka tufunge maji. Skiza, Ruto should be informed kama hana mabeshte, aanze kutafuta mabeshte ya penye ataenda exile. He should start tamaking and finding out where he shall live. Because if he doesn't exile himself, he'll be jailed. Wacha tuendelee Jaisha. Edible oil 16.5B wamedishi. Fertilizer wamedishi 3.5 billion. Kemsa wamedishi 3.7. NYS wamedishi 791 million. That is the first millions now. 791 million NYS. Treasury wamedishi 62 billion. Treasury wamedishi 62 billion. And an idiot is busy here telling us ati Ruto wachaguliwe tena. An idiot. With all this stealing. Huyu jamaa lazima tumongoe. So Julia was just trying to tell you the reason why actually we are even late getting Ruto out of power. We are very late. In a civilized democracy, you cannot have this and still somebody is sleeping in the state house. We are just a typical banana republic. One scandal, mainchi zingine, even one scandal is enough. One scandal is enough. Kenya, you do like 100 scandals and you are busy campaigning. We are just a sick nation.
these things we have to change. We cannot be this. Na Matiang'i na Gachagua wasitulete ujinga. If they are not going to jail Ruto, and I don't know why they are not giving that commitment, by the way. This guy has done heinous acts, economic atrocities. Julia inaudhi. And at the same time, pesa kama yote imepotea. And at the same time, we only need 8 billion for education. Na haiko. Na hii pesa yote imeibiwa. How would you feel, Julia? Can you react to that? We need 8 billion na hii yote imepotea. Si afadhali hata wangeiba na alafu hiyo 8 billion wapeane ya masomo. Can you imagine that they cannot even... Sinakwambia, I don't know. Ruto did not really sit with Uhuru to know how much money the government collects and how much can be stolen and the government survives. Unaona, I don't know. And I don't know how he expects even to go the second term and manage. I don't know, because the guy is either lacking has a shortage in his mental capacities, or he's just a sadist. Imagine anataka kusimama tena na bado ni kupora na pora, ama anataka kusimama ndio asifungwe jera. Mwisho atafungwa jera. The man will be jailed. I hope Kenya itaweka your record. First president to be jailed. And his psycho fans. Na Team Majambazi. I hope tutaweka hiyo. Na watu wasikuwe na huruma. Unaona historia ati asijui sasa imeisha ametoka. Hapana. I hope tutuweke hiyo history. So that from then henceforth, Kenyans will never steal again. You know, we should just create a history that a president was jailed, his deputy, his ministers, alipelekwa jera akafungwa, akafunguliwa mashtaka, akafungwa. And me, I don't care. But Julia, can we get that commitment from one term brigade? I hope we will. Unless we get me personally, let me tell you, Julia, that is something which they should not do, and I think Kenyans can massively support that thing. We cannot joke with such a person. Somebody is stealing billions of dollars. People are dying. People have no food. People have no way of life. Businesses are collapsing. Alafu ati tuanzie kusema ati tukiwatoa ati imeisha. The way we have been doing imeisha. So the next ones continue stealing again ndio ishe. Hapana. We should just tuweke history. Kwamba kuna mtu amefungwa, deputy wake amefungwa, ministers wamefungwa, yani wako jera, yani they are having case upon case. Akina Lagat wamefungwa. We should create that, tuweke hiyo historia. Mina kwambia Julia, me, I'm telling you free of charge. If I became the president of Kenya, Ruto angeiona jua tena. Huyo jamaa huyo. You cannot do these things atina unataka huruma. Huyu jamaa anawekwa pingu mikono na miguu. Vile wanafungwa nayo. The remaining of his life. Yeah. The remaining of his life. And his property repossessed. Anything yenye Kenya inaweza fikia, hata kama ni kutumia serikali za ng'ambo, his property repossessed, so that Kenyans get a lesson like you can't be stealing from public property, murdering people and you get away with it. You can't. You'll never do that again. I'm telling you, it is annoying. Julia, can you imagine that all this money has been stolen, cannot be seen? It is somewhere being invested by people, people having posh life, and at the same time, people cannot have life in Kenya. Citizens cannot do anything in Kenya. They cannot educate. They cannot go to hospitals. We cannot have infrastructure because of such act. Wanapima pesa na kilo. Wanatupimia pesa na kilo. And they take videos, they show us. Unajua tumekuwa tukisema hizi vitu lazima tukue tunaonesha watu ili watu wasisahau. People don't need to be forgetting. Julia, as we speak, wacha
Ili sasa yule wale wajinga wanatuambia story ya Ruto. Wale wajinga mnatuambia story za Ruto. In fact, we are going to be very ruthless with any person supporting Ruto. Ujinga sasa. Nyinyi mnaona tu taifa ni kukufa linakufa, then you are busy entertaining imbeciles. You are busy entertaining imbeciles. Hawa ndio wale watu wanataka second term hawa. Those are people looking for how. Julia endelea. Na they are busy telling us that hatuna idea. Na hatuna akili. Hatuna akili ya kupima pesa. Nakwambia Njiru that the only way tukishapata serikali mpya is to jail them, kuonyesha na example, to use them as an example kwamba if you ever do this again utakiona. So I hope a time is coming, Mungu atupatie maisha marefu, that we watch that in our lifetime, presidents going to jail because of crimes of corruption and crimes against humanity. Anyway, I also want to put an appeal. So please come on to subscribe. You can also take this few minutes, you subscribe us. It's always important. Jiro and Julia. Yeah. People should subscribe and whatever. Jiro and Julia, how under the sun would one explain such a thing? And I never even heard it being brought around by the mainstream medias and all that. How do you really explain that? You know, explain yangoje. What is that? You know, in inaandikwaje? How can yani in a country America, najua kuna vitu kama hizo za drug dealers, of course I see it in movies where ninaona ma boxes zinawekwa kwa ndege na ninaambiwa kina Escobar kina nani, of course ukaambiwa ni maneno ya drug dealing. Sasa Kenya ndio ukue unapima pesa na ratili, wewe umekuwa ukidu. What have you been doing? Surely. And you stand in front of people, unaanza ku hapana. I think Kenya is one of the most stupid country we have. It's ours, but I mean kwetu ndio tuna ujinga tu ile ajabu. Kama tukubali tu as a failed state, ni kama hizo akina Ecuador na huko kwingine tu. We have no difference. Because how do you explain that? And we pretend na tuna pretend at Kenya nchi mzuri. Why are you not using the word pretend? I mean, unajua tu mimi nauliza humbly. Hiyo kitu kama hiyo ukisimama kupeana speech ama talk, unai-explain aje? Nasikianga akina Kalonzo akina Gachagua akisema watu wanabeba pesa na magunia, alafu inapita tu hivyo. I mean, can't we have a brainstorming session? Wakae tu chini waseme how do we address this? What is that? Hiyo ni nini mwananchi anaonyeshwa? Na wewe unasimama I don't want to be vulgar. Unasimama unaanza kusema hao wengine si wanaume, wewe ndio mwanaume. Umepima pesa na ratili. Yaani wewe ni nini umefanya? Umeuza nini? Ni nini umeuza? Ni biashara gani hiyo unafanya Kenya kuliko ya Kenya wengine? Ama ni ile si udanganyo ya mayai na kuku, na hatujawahi onyeshwa. Hebu Google shamba ya Ruto ya mayai na kuku. Mbona haiko kwa YouTube? What I normally see there, naona tu kitu kidogo ya kawaida ya Wakenya. Na tuliambiwa na nani? Na tuliambiwa na nani anaitwa nani huyu? Sulubu alituambia when he was dealing with honey, we got to know what he was doing. Kwa hivyo hata mayai hiyo anasema na kuku hizo anasema labda ni money laundering ya kutoka anaziko Uganda and all that. And also hatujawahi kuexplainiwa ile pesa Uhuru alikuwa amezuilia ikiwa Uganda, ilikuwa imeenda Uganda aje? Ilikuwa imetoka wapi? Na ni ya nini? Ile ilikuwa inabebwa na malori container.
This country, I think God atakatua chemsha aiunguze tu ianze upya. I think the rot is just too much. Na unaona hawa leaders wananyamaza because I think they are all innate. That's why I don't trust them an inch. I think wote ni wagondi tu. Wagondi. That's why mtu atoke huku tu chini akuja wachome wote tu waishie wakiishiaga bila kuhurumia anybody. Hiyo fire ilikuwa imekuja na Gen Z was the best. And I will die blaming Raila for that. The cleansing was coming, but unfortunately the poor kids were so frustrating because I don't see who will come and cleanse. Because if we can tolerate such things, mtu anatrendisha video. I mean, what's that really? Surely. Surely. Aya, TV 47 nani Njiro, I needed to correct this since the day before yesterday. Kuna mtu alikuwa anakuambia sijui ni ya nani. TV 47 is owned by Mount Kenya University. Okay? Ni ya huyo jamaa na pesa mingi sana, huyo anaitangwa nani? Sijui ni Kicheru ama ni Kicheru or somebody. Okay? It's not Ruto's unless Ruto alinunua shares. And if Kicheru sold shares to Ruto, Kicheru mwenyewe basi aingie kwa nini? Because I know with his investment in the country, he might be bootlicking Ruto. He could, because I hear that is what forces people to join Ruto. Naambiwa usipomjoin utapewa bill ya taxes na all that kind of a thing. Yani unashikwa makengele mpaka unatii. Yeah, it's frustrating when we see such things. Okay. So Sudi feels, imagine we're in an era, we have someone, a thug like Sudi, and he gets away with all that trash he does, Matusi, tribal insults, discrimination, threats to eliminate other tribes, na kile kimtu kinaitwa Kamket, Koech. Imagine, I just hope these people, time is coming, they'll go to jail. Mimi naomba in our time, in our lifetime, that somebody will put an end to all this rubbish and all this nonsense. And it should be that in kabila yetu inaonewa. Hata kama mtu wa kabila yako akishikwa awekwe ndani tu. And I hope I will see even the governors wakifuatwa. Leo nimesikia tu wamesema they will not appear at the Senate. Njiru, you people, did you see that? PK Njiru. Atualisema nini? Hawataapia? Wana defy? Wamesema hivyo, they resolved. Ati wanabi. Ni Ruto amewaambia. So me, I hope, unaona mi, kuna there is a that all governors were jailed. Sijui ni Nigeria mami. So we see that pass in Kenya. So that tuanze upya. Mimi nasema hata watu wa serikali ya Uhuru wakifuata wafuate tu. Ama aje PK. Yes, kabisa. Kabisa. So we clean this country once. I hope they will be candid and brave enough to do that. Na akuwe ready to rule for one term, but asaidie Kenya. And there's no way for one term akisaidia Kenya because Kenyans will be on his side or her side. There's one friend of mine aliniambia kuna mahali rot inaweza kuwa imefika in Kenya and it will be very difficult to fix. Na hapo mahali ndio Nigeria iliingia. Unajua huwezi fix corruption ya ile iko huko. Unajua hivyo. Let me tell you. Nigerians are so corrupt.
that they don't think they can do anything right at a masomo. You know that? Yeah. And Mm. they steal exams and everyone like plagiarize stuff hata wenye wako hapa America. Nigerians Yeah. wameingiwa na hiyo kitu kwa damu yao. Yeah, ilikuja ikakuwa culture. Hata ndio mimi nashanganga nikisikia sijui ati Ambassa ndio sijui amenini. Sijawahi ona hiyo clean slate ambayo inafanya Ambassa ndio sijui anakuwa cherished sijui ati nini na nini. Alidu, by the way nitaka kwenda kuridi tena nimesahau, ndio akuwa ati yeye ndio ati ana roving ana roving in Africa akiwa yeye ndio granny. Ndio Yeye baba atalot iko mtakatifu wa kwake. Afrika. First, why can't he be in this place? People have been Na killed kwake by Islam terrorists. kwake kumeoza akina Tinubu, huyu yuko ni mwizi mkora wa madawa. Hapana, Nigeria was powerful economically, but because of their corruption, they couldn't get anywhere. Ilikufa natural death within 20-35 years. Yeah. Ilikufa na hii Kenya iko hapo. By the way hii Kenya tukishindwa kugeuza hii kwa hii election inakuja, and that's why I'm thinking tusingoje election. Mimi sioni election ikiweza. Watu naongeanga hivyo wananiambia ninauza hopelessness. Yeah. Because bado sijakuwa convinced vile kura tukipiga zitanini. Sijapewa hiyo conviction vizuri kabisa. Me too. Unaona? I Ile don't ati think the sasa votes will be counted. I don't think the votes will count. yeah, mimi I still have that fear. Bado naogopa tu. Hata opposition ukiwauliza wanasema hakuna, there is no way. Unajua hiyo no way is neither here or there. Sasa Sema ni wanasema there nini is no way. kutaendelea. Na Mbere waliibiwa. When what happened in Mbere North? Yeah. Hiyo ndio nasikianga ikiwa very lazy answer. Very lazy answer. Alafu wanasema unajua ni lazima tufanye hiyo election. Sasa hiyo tena inaifanya even more lazy. Yeah, because they are greedy and they are only seeing that they can be president anytime. Unaona? Sasa greed yao ndio inawapeleka mbele PK. Unaona these opposition leaders they just ni kama they are behaving like nani. Na unakumbuka Jaramogi Odinga akisema hata afadhali angepewa siku mbili akuwe president. You remember that? Yeah. Saying that. Yeah. That is how they are behaving. Alisema hivyo Kamkunji ground. Yeah. Huyu ni pastor wa father wa Embu jana. Stone PK nataka msikilize huyu father jana, alafu msikilize. Anaitwa Father Joseph. Anagonga Ruto mbaya sana. Tukisema hayo mtu anakasirika. Anasema hii mnaingilia serikali, hii mnaingilia. Tunaingilia namna gani na ni nyinyi mnataka tuseme hivyo? Kwa sababu unapatia mtu 200. Ukipatia mtu 200 umekula njia ya kuja kutoka pale kuja hapa Rami, umekula Rami, umekula maji, umekula masomo ya wanafunzi, umekula masomo ya watoto, umekula ndawa za hospitali na 200 hiyo umepewa. Na nyota hiyo inapeanwa inakula kila kitu. Kwa sababu ni sisi tutalipa. Ni mkopo kutoka kwa World Bank. Ni wapi uliona umepewa mkopo wa World Bank unaanza kupeana bila kujali? Mwanahizi mmoja aliniambia hiyo kwanza mimi nimepata na sitalipa ngo. Look at the way it is. Na watu wanasema we need to be there. Huu ni wakati wetu. Wakati ukifika, let us say things as they are. Tukisema hayo, huyo ni Father Embu kanisani jana. Can you react to that story PK? Dunia unaonaje, unasemaje? Mimi ni Mkatoliki. Wamekasirika, wamefika mwisho. People are mad, annoyed, hurt, bitter, aggravated. Anything, you can call it anything right now, and they no longer care. The fear is gone. And that is why I'm saying this is the time, this time is right, very right, to tell Kenyans, we don't need to even to fight for presidency. He needs to resign, kama jana. What was that girl saying in a slogan?
Ile ilikuwa fear what? When we They lose lose. our fear, they lose their power. Mm-hmm. I think that those are kind of slogans that should come back. I think the more fiery team ni hiyo ya kina Sifuna, they should seize this opportunity. They should lead the revolution. They should actually wakuje kabisa sasa and I hope, I'm crying, I wish they join, because now if we procrastinate on this, ita deflate tu. Hii momentum Deflate to itakufa dunia. that is why right now we don't need however much we feel Kalonzo can win presidency, he cannot win in this kind of an election. Okay? Right now we need a very aggressive person right now. Aggressive. Yani mtu mwenye haogopi, anasema kama ni mbaya ni mbaya. That is what Kasongo needs. Kasongo, in fact, we don't need to wait for the election. We just need to push this guy out to resign. Yeah, and if okay, if I have no problem if this force can join, because unajua Kalonzo atasukuma kama ng'ombe vile usukuma. Ushaona nini? Ushaona punda ikiwa imebeba mzigo, the way saa ingine kwa mteremko ama unaisukuma ng'ombe imekataa kuingia deep. Nyinyi mlikuwa mnapeleka ukienda ng'ombe basi deep. did you ever do that? Of course, I used to I follow my tukifunga grandmother. shule Na zilikataanga, zilichapwa, nakwambia zingia hapo by force zinajipata ndani ya hiyo deep. inaingia deep na inaogelea ikitokaga. Yeah, Alafu Kalonzo kuna sasa zingine zilikuwanga na wazimu. Sasa hizo za wazimu they could fight the others and push them into the deep too. Yeah. It was very interesting. So Kalonzo needs that. Kalonzo awekwe kwa mnanda kama watu Aweke kwa watataka. mnanda cha lazima. Kwa hiyo mnanda sasa alafu wengine waanze kuchapwa wakiingiziwa huko ndani, atasukumwa akiwa huko mbele, ataingia kwa ndani tu na Unajua ukishaingizwa kwa mnamba lazima utoke because you don't want to stay there. na lazima uswim. Lazima uswim Otherwise utakunywa dawa. That's a good analogy. That is what I mean. I think for me, I wish these guys could listen to us, join Kenyans. Hii mgomo na nini wanasema akina Kalonzo na akina Gachagua walikuwa wamepatia nani wa change, kama vile baba alikuwa ana change. Kuna vitu zilikuwa positive na Raila alikuwa akishapeana nini, akiona ni weak point anaiongeza gear. Sasa hii wangeongeza gear sasa, waende conference nyingine waseme hata wacha hiyo maneno ya 16. Kuna vitu zingine tunataka as of now, na Wakenya mkuwe tayari tutokelezee. Yes. Yes. Unaona, because sasa guarantee ya elections ni nini, ni nani na ni nini? Where is the guarantee? Where is the guarantee? Guarantee is not telling us, oh, we are new, this, that, and you already stated that is a Ruto IDC, and also you stated about the IDC's mathematics, and that you want now to dilly-dally, alafu mwambie there is no time to procure. Comfort amewaambia, if it is a matter of having a system, I think we shall even lobby and have people charge us with a lot of discount, because we will lobby as diaspora to end to beg the way we beg to akina ma NGO na donors when we have outbreaks. To say we have a crisis, we have an outbreak about rigging election, and we fear that the country will perish if this election goes wrong. We write those proposals to Akina Ford and all those others, and they should come and help us. We should go desperate. The opposition should go desperate and say, we are desperate. Don't tell us we have a government. We have no government. These are things they should talk. Wacha watu waseme tulibeg nini na nani. Bora tubeg na tupate system ambayo itatusortia out hii maneno. Governance tutaendelea kuitengeneza. Other than sitting there at the IBC, it's a constitution mandate na nini. Constitution mandate, my food.
We've been subjected to the worst that we have ever. That's my fear, Julia and Jiro. That's my fear. That hii teleza hivi. mm, Sioni, sioni. Me, I think I'm seeing, naona upande ingine inataka mbinu mpya. Inataka binu Mbinu mpya. history ati kusemekana Uhuru amesema kitu, they start insulting people. Tuwaweke break, tuambie hata si story za Uhuru. Uhuru is a retired president, hatuna haja na yeye. Ni nyinyi tuko na haja na nyinyi. Mhm. Mhm. Yeah, that's So Njiru, there is something you are supposed to play. Sijui nini kipa nani alikuwa anakuambia PK. What were you asking him to play PK? Ama alishacheza clips zote? Njiru tena ameenda kulala. No, I'm here. Najulia unapenda kuniaccuse. Ni ukweli napenda usingizi lakini sio mkiwa hapa. It's okay. Unapenda usingizi? Men do should not love usingizi. I love usingizi sometimes. Kama leo lazima nilale. Anyway, wacha niwaekee Chris kumekucha. Musikie vile ana organize some issues here. Then we proceed. Oh, nimekumbuka ni mambo ya Kalonzo US. That is what Danny PK was telling you. Yeah, I think nimeonyesha. I think Kalonzo Musyoka, what he was able to focus more on was churches. I think he came for a spiritual nourishment here in America. That's what I would say. Because akaenda prayer breakfast na sasa ameshinda kwa makanisa, akaenda kwa PCA, akaenda kwa SDA. I think he went to 3 churches, and those 2 meetings which he had, and then I'm hearing he is returning back. Yeah, I hope he has done good networks. You don't know what he has done. Maybe naona watu wa UD already wameanzia kudharau hiyo trip yake, and you might not know what networks Kalonzo has created here. Anaweza kuwa amerelax hivyo, and you might not know. Saa zingine he might seem to be very silent, but he has done a lot. Sio lazima ati he has to be all that around. You don't know what he has done. Anyway, so that's why I'm always slow to judge. So nasikia sasa watu wa UDA sasa nimeona they are bloggers. They are busy saying that yeah, so I don't want to go to that too much. He has done his thing, and I don't know why watu wa UDA they are feeling so much audacity to be attacking Kalonzo anyhow. Ama ni sababu wanaona huyo ndio watamenyana naye, so wanasema wacha wamumalizie mapema in their thoughts. This can't be true. This can't be right. And yet there is video evidence all over the place. Audio evidence. This man actually said this. Even as I continue coming to terms and getting myself to believe it, former Deputy President Rigathi Gachagua said that he has evidence, video evidence of the head of state ordering amalizwe. Hey, now, if this was anybody else, if this was somebody like Gaucho or any of the other many political hecklers we have in Kenya these days, some of them up and coming, it would be very easy to dismiss this. But this is Rigathi Gachagua. He has many haters. He has also many people who love him. But both sides will agree that what Rigathi Gachagua says
the information he gives so far has always panned out 100%. And I challenge anybody in the comments area below to tell me even once, one incident where Gachagua said something that ended up not being true. Okay? But let me just give you a heads up. On my show today, not tomorrow, not another video, this one, you're going to discover something that is going to leave your ears ringing. Guaranteed. Okay? That, in my opinion, will shed a lot of light into this, crazy out of the park comment by Rigathi Gachagua. But that is not all you'll get from this information-packed show I've prepared for you today. Now, when you do something and people respond, what does it tell you? It tells you that what you have done has hit home. Imeuma, if I can use Kiswahili. Where is it currently in Kenyan politics that most of the developments, most of the things which are happening are just crazy? Hey, now, the government of the Republic of Kenya has given instructions to the government printers to halt, to stop, simamisha mara moja, the printing of a notice of change of the Azimio leadership. Now, supposedly, this is not true, but I'm sure this is how somebody was thinking. Supposedly, when you stop this printing, then it stops the process, because the process is supposed to go through a 14-day window before it becomes effective. Now, I know that is kizungu mingi to some of us, but relax. We'll break it down until it cannot be broken down anymore. So relax and enjoy yako yote. Okay? Now, I'm sure I don't have to spell it out, that when the government responds like this, it means that these changes within Azimio, imeharibu maneno, has an impact on the plan of the government, on the plan of the incumbent presidential candidate to be re-elected, in quotes, in the year 2027. Now, very quickly indeed, before we get down to it, I have some very good news for you. There is a sponsor who has come forward and done something that impacts you. And I emphasize you taking in this video. And it impacts you in a way that you'll start dancing. Okay? Maybe even traditional songs. Manamberi bayaye, manamberi. That kind of celebration. Stay with me and find out what has happened right here on this channel. Right. Let's get down to it. And let us start with the headlines. You know, in previous shows, sometimes I have found out when it's very late that I've left out something important. So to avoid that, we're going to have the headlines, and all of them must be covered. Headline number one in what we're going to cover just now. Where does Rigathi Gachagua get his information? Where? Headline number two. Doesn't Ruto have another strategy of dealing with Gachagua? Doesn't he? Other than this attacking of churches, goons here and there, doesn't he have another strategy? Headline number three. Video evidence of Ruto ordering. What exactly can that be? Are you telling me that somebody can have a video taken of the head of state doing and saying
something. You ulisikia wapi? We're going to break that down. And then headline number 4, and the last one on this topic. What will happen next? Very quickly, on to the Azimio story. What can Azimio do? What can it really do to this Gaba, and especially to Ruto? This ancient thing that was supposed to have been buried with Baba, what can it do? Headline number 2, Azimio. What does this Ruto response tell us exactly? Yeah? What does it tell us that we must pay attention to? And then headline number 3, Azimio story. What will happen next? Without wasting any more time, let's dive into it. Where does Gachagua get his information? It is not good to respond to a question with a question. But today you'll allow me, because this is the quickest way of getting this message across. Bila kizungu mingi. And my counter question is, what is Rigathi Gachagua's key skill set, which has enabled him to rise from the day he was a humble student at the University of Nairobi, to DC, to somebody's personal assistant, to politician, to deputy president, to Mount Kenya, shida kubwa kwa serikali? What is this single, very key skill set of Rigathi Gachagua? The answer to that question will answer the question where Rigathi Gachagua gets his information. Very directly, very quickly. Bila kizungu mingi. When Rigiji was a student at the University of Nairobi, somebody recruited him as an informant. That is where it all started. Now, there's an extra piece of information I need to give you here, very important, so that we fully grasp what we're looking at here. Informants the world over operate the same, okay? And usually it is on a carrot stick approach. What do I mean? You're an informant, just imagine it. And you're meeting your handler to give them information, the latest information that you've gathered. Okay. Now, the response of your handler to what you tell them, will either please them, delight them, make them jump over the moon. Okay? Now, let's come to Kenya. Imagine this handler of yours is holding notes, pesa. And of course, it goes without saying, the number of notes which come out of his hand will depend on the quality of information you give them. And so you're a cash-strapped university student. You need cash. What do you think you're going to do? I'm sure you get it. And I'm sure you see where this man developed this skill set of gathering information. I believe there is also a very important clue in the way Bwana Gachagua used to dress up to the time after when he became Deputy President of the Republic of Kenya. This manner of dressing, very simply put, is designed to make you invisible. In fact, more than that, to make you something to ignore with the furniture in the room. And so when in this room and you want to say something sensitive, so you look around first and you see this student, Gachagua, and he's just dressed, not flashy, not attracting attention. Your brain completely ignores him. No naropokwa. Okay, let's move on quickly because I'm now sure you get it. And so now it makes perfect sense why immediately after university, Gachagua ended up as a DO, a district officer. Now, for the sake of younger Kenyans, during the Moi era at the University of Nairobi, politicians from Murema used to talk to university students. From Murema, what language do you think they were using? And so Bwana Gachagua must have done so well that he was put right inside the boiler room of Kenyan politics at that time as a DO, Nakuru. From the Jomo Kenyatta presidency to the Moi presidency, it all used to happen in Nakuru. Things that would change politics right across the country.
So that is where this young university student was dumped, or rather appointed. I use the word dumped because I was thinking of somebody being thrown into the deep end of a swimming pool. And they are a rookie in swimming. Exactly what Rigathi Gachagua was. Ametoka to university jana. We alikuwa student. And now it also makes perfect sense why Rigathi Gachagua ended up as Uhuru Kenyatta's personal assistant. Recommended by guess who? Daniel Toroitich arap Moi. Why? Because of the wealth of information Bwana Gachagua had. Yeah, having spent all those years in Nakuru, gathering, collecting information that would be useful to politicians, apart from being crucial to the government of the day. I'm trying to move very quickly. So let's cut to the chase here. You have been doing this thing all your life. I mean, even if you're slow, and Gachagua is not slow, even if you're slow, you have been doing the same thing since your university days. Of course, you're going to be a guru by now. I'm sure that answers your question because you know which buttons to push, you know where to get information, you know where to set up in order to get that information, etc., etc. Quick quiz for you. If you want to gather information without getting caught, what is better? To get that information directly from this officer holding a certain key position in government, or to get it from his wife or his mpango wa kando, whichever of the two are his confidants. Which is better? Of course, the wife or the mpango wa kando. Now you can only know that if you've been in the business. Allow me to leave it there. Together with the contacts that Gachagua has built over the decades in the Kenyan system, I am sure that now you understand that question has been fully answered. Where does Gachagua get his information? Headline number 2. Doesn't Ruto have another strategy? The fastest way to answer that question is going to soccer. Are you looking for an easy way to create professional floor plans? Or are you remodeling a home or wanting... Man U versus Arsenal. Without mentioning names, you go into a game and everything starts going wrong. Your opponents are doing you a lot of damage. And the fans sitting watching that game at some point are going to get very upset and they're going to ask that question. Yeah, shall we ask it together? Don't they have another strategy of saving this game? Now, is it that this team, which is supposed to have won, but is losing, is it that they don't have another strategy? Of course not. They have many, many strategies. But what is happening is that they're bang in the middle of the boiler room. They're under a lot of pressure. And in that kind of environment, switching to another strategy is impossible. You're stuck there, just trying to survive. I'm sure that answers the question conclusively. Headline number 3, video evidence of Ruto ordering. Hey, what does that even mean? Again, let's look for a shortcut in answering this very deep question. Yeah, and let's go into relationships or marriages to answer this one quickly. Okay, you've hired a private investigator to follow your wife because you suspect she's having an affair with another man. And that private investigator brings back video evidence. And that video evidence is not kinky stuff as you may be thinking. No, it is just very boring, long CCTV footage from a hotel. Okay, the reception area, 2 people coming in, their body language, CCTV footage from the lift, much more interesting, and then CCTV footage on the corridor
leading up to a room. And remember, this video does not even have sound. Is that video evidence or is it not video evidence? I'm sure now we are together. Video evidence can mean anything. But the key thing here is that it is supposed to leave you with no doubt whatsoever on your mind about what happened. Yeah, that you do not see in the video. Okay? I'm sure you get it. Headline number 4. What will happen next? Quick answer: impossible to predict. However, we know that what is going to happen next is going to be explosive. Tena ile mbaya. And it also goes without saying that it is not going to be good for the government, because governments are expected to behave in a certain manner. Governments are supposed to be very responsible. Governments are the ones who are very important to you, whether you like it or not, because the decisions and the moves, and especially their character, will definitely affect you and your day-to-day life. Allow me to leave it there. I am confident I have fully answered that question in a few words. Headline number 1 on the Azimio story. What can Azimio do to Ruto? Simple, direct answer. It locks out completely President Ruto from the massive number of Azimio votes. How so? There are various political interests, political powers, political parties who are locked into the Azimio coalition that Ruto badly needs on his side. And the reason why they're locked, because surely leaving a coalition cannot be such a big deal. The reason why they're locked is because of the current political environment, atmosphere, and mood of the Kenyan voters. What that means is that we're dealing with politicians, and these politicians are preparing for the next general election. And they are very much aware of the fact that any move they make right now can either win them the election, whatever they do after this, or lose them that election, whatever they do after this. And in turn, what that means is that all these political forces will be very cautious, very slow in wanting to leave the Azimio coalition, because it is a matter of political survival. Because the timing, we're just about to go into a general election in the next 18 months, tops. And so for the Ruto presidential bid, Azimio is a nightmare that has come from nowhere at the very, very wrong time. And no wonder the government has responded in a very unorthodox, crude, uncouth, illegal manner of ordering the government press to stop, never to attempt to print, to publish the latest very significant changes within the Azimio leadership. And according to one of the brand new Azimio leaders, Karoli Omondi, this is of no consequence. Why? Because the law states that even if the government printers do not do their thing, as long as this notice has been published in a major newspaper in the country, the 14 days count is still in force. It still continues. So after 14 days, pop, those changes will take effect legally. You know, there is no doubt that the person behind this thing is a thinker. Walikaa chini, wakafikiria, how are we going to deal with this Ruto? And then the answer came, pop, Azimio, leadership change. A very small thing, but with huge, colossal consequences politically. What does this Ruto response tell us? That is headline number 2 on the Azimio drama. Well, simply put, it tells us that the Ruto presidential campaign is in panic mode. Because when you go outside the law, when you do things that are clearly very desperate, what does it tell everybody? It tells everybody
that you are desperate. And being desperate is not a good position for anybody to be in who is planning to win something. Being desperate, it is dangerous because it involves your emotions. And we all know that when your emotions kick in, that wonderful gadget between your ears, your brain, stops working. Okay? That is human nature. That has been proven by history. Headline number 3 and the final one. So, what is going to happen next? Okay, you know, one of the biggest tragedies about the Ruto presidency is that Bwana Ruto appears not to have read history. In my opinion, had Ruto studied history, this story would have gone very differently. Why? Because history is the best teacher. History is the best thing to stop you from doing things that will get you nowhere. History is the best teacher to always keep you in check, not to do things that will boomerang back on you very, very badly. And what history tells us is that Azimio are on the right side of history, and that the current Ruto administration are just backpedaling and backpedaling and backpedaling. And meanwhile, they're using perception to shut the eyes and the understanding of those who analyze politics casually, those who analyze politics based on false perception and propaganda, those who analyze politics without having any clue about something called history. History tells us that when you're going into a general election and all the votes are in a basket on the other side of the river, and all these votes are very strongly against you, it is all over for you. And in fact, the best thing you're supposed to do is to pull out of the race. Now, history also has many examples of wise politicians who have realized this and late in the day have pulled out of the race, and they've saved themselves a lot, and I mean a lot, of grief. Now, as promised at the beginning of my show, and this is really very exciting. Did you know that AI is set to create 97 million new jobs by 2025? These A big fan of this channel. Kabla nipe David nafasi aongee. Oh, David ameenda. Julia, there is a video I want to play here. Uniambia kama huyu mama unamuelewa vile anasema. Na hakuna mahali Ruto utatangazwa umelead. Wacha nikwambie, ukitangazwa umelead ndio utajua. Tunataka utangazo ya ukweli. Na huyo mtu wa IBC atatangaza William Ruto, na William Ruto hajashinda. Unatangaza leo, kesho mochari. Na tuko ready kukupeleka kwenu. Hatutaki Kenya iingie motoni. Tunataka viongozi ambao wanatufanyia kazi. Na hakuna mahali Ruto utatangazwa. Julia, can you react to that as we finish? Yeah. Huyo naye mama ameamua. Anasema aje? Ati atapeleka mtu mochari. Anasema huyo mtu atatangaza Ruto kama rais. Ajua anaenda mochari. Atakuwa mochari. Lakini Wakenya wamekasirika Njiru. If Ethocon is intelligent and he can read the bitterness and how people are hurting, he should think very hard as he plans to he should be thinking very hard as he plans to see the elections. Pika ya merudi. Yeah, ni PK na pia David alikuwa hapa lakini David unaweza ingia.
So tunipikie, umesikia mama vile amesema yule mtu atatangaza Ruto kama mshindi naye anaenda mochari. Whoever will give Ruto presidency naye anaenda mochari. Nilikuwa my phone ilikuwa ime blackout juu ya battery, so I missed that bit. Niliacha Chris kumekucha. Kuna mama ataenda mochari. Ngoja nikuwekea huyo mama aseme. Hebu mwekee tena asikie kuna mtu anapelekwa mochari. Na hakuna mahali Ruto utatangazwa umelead. Wacha nikwambie, ukitangazwa umelead ndio utajua. Tunataka utangazwe ya ukweli. Na huyo mtu wa IBC atatangaza William Ruto na William Ruto hajashinda. Unatangaza leo, kesho mochari. Na tuko ready kukupeleka kwenu. Hatutaki Kenya iingie motoni. Tunataka viongozi ambao wanatufanyia kazi. Na hakuna mahali Ruto utataka. Ndio hiyo. Go ahead. Bitterness in Kenya. Yeah? Bitterness with the Kenyans. Njiru, si tulisema tufanye ka quick random survey to confirm the obvious. From deep mashinani, I would want us to do something deep, very, very, the so-called remote areas. I would want us to get the feel. Mimi unajua nimefanya yangu huko, unajua ni wapi. And it's unbelievable. Yaani ndio nasikia watu, honestly nasikia Ruto ati anasimama akisema watu ni wajinga. Yaani na ninaangalia ile confidence yanayo, naona kweli msimamo leo yuko ndiye angetutafsiria usemi wa Kiswahili kwamba sikio la kufa halisikii dawa. Yaani nilifanya something, yani what came mpaka nikasema ai hapana, hawa vijana wangu kweli walienda wakakaa kwa room wakafanya hiyo. So now I want to use some very strange method. Strange method, ile simplest. Swali moja tu, simple, tuone, because Jiru, the anger with the people is not imagined. Huwezi kuimagine. When you go ground I feel. I had organized a group pale Matu, kunaitwa Cobos Hotel. And after, the one day deliberation, blah, blah, blah. So I came in I had some 2 hours and 1 hour engagement with them. And after we engaged on all manenos, niliwaambia mimi nina another 30 minutes. I want to know for true whether it is, whether what we are hearing, ni ukweli. Number one, are people really suffering? Bwana, kabla niulize hiyo swali isha, watu walikuwa wananiambia, hiyo unatumok, you are mocking in my language. Mtu alisema hapana, you are mocking. What kind of question is that you are asking? Walianzia kusema umekuwa AI. Waliambia mheshimiwa wewe kwa mtume bwana, ati nimetumwa sasa na mimi wao. Sasa anasema labda ati kwa labda umetumwa mheshimiwa na hatujui. Labda ume nini? Umepewa yao. Uko pande yao ni vile hatujui. Juu sasa wanasema na tumeona watu wakigeuzwa na pesa, they confessed. Because like now they even gave me you see the 20 people who are picked from the ward, wale 17,000 walipelekwa huko. It was a sham thing. Watu walikuwa, ilikuwa kwenda kuimpress Ruto. Ruto akajua hii anajinyonga leo. Watu walikuwa wanasema muticharie ni andu 20 tokale ino chia yelo. Watu hata waazimio hata nini walikuwa huko kwenda kukula pesa ya yelo. The only trick alifanya, and I think it's because alijua lazima alipewa na intelligence. That's why aliwakula hiyo 5,000. Unajua walienda loss. Walikuwa watagain 5,000 akakata, because he got to know
He must have been told that, my friend, the people you've gotten here, maybe you only have 10-20%. Ndio maloyalist. Au wako kwa position akina governor akina nani na nani. But in reality, those who are just people who are concorded to go and collect the money. I'm trying to demonstrate. Ukisikia huyu mama akisema kwamba it is inaitwaje, ati watu ule atatangaza ataenda mochari. It is the bitterness, the true bitterness. And for me, I will still keep on singing this song again and again. We have to strike the iron while it's hot. You let it cool, itakuwa ni utata. When it's hot, and it cannot be hot for so long. Okay? Samaki mkunje akiwa angali mbichi. Akisha kauka itakuwa ni ngumu. Alright? Remember, Ruto, the more munakaa, the more anakujanga na mastairo. Ndio hata yeye si fala, mjuage si fala. Na si ati anataka kushindwa pia. There is no way Ruto anakaa hapo ati hand over power. Hapana. Ni vile tu hataki kutumia lugha ile Museveni anatumiaga. You cannot sit there and wait for power. If you want power, go to the bush. That's where I got power from. Okay? So, hata huyu jamaa ni vile anataka kuambia watu, mimi niliiba kura. Kidogo Yes. Wacha nikuwekee kitu hapa. Leo nataka mreact tu kwa vitu mingi. These are some of the things I'm trying to learn so that we can keep the dialogue going. Sasa even people who do predictions, sasa even prophets now, forget akina wall. So inaekea akina Julia wa kanisa. Kidogo. Na ile ya Uhuru, unajua huku Uhuru alipoproviwa ni fake, ili kuliendaje? Nitawekea, lakini nataka usikie huyu pastor. Julia, unajua kuna yule pastor mlikuwa mnatuambia mlikuwa mmetuwekea countdown, hata mlinyamaza, mlipotea. Wacha nikuwekea sasa huyu pastor mwingine naye sasa ametokezea. Ukiongelea about the sixth president, weka Ruto kando. Weka Ruto kando. When we talk about the sixth president, put President Ruto aside. Amen. Nilisema hawa ambayo mnawaona wanapiga kelele, wanapambana. Unajua naona watu wako hivi. Ndio hiyo sasa, ndio hiyo huyo ni pastor na predict, anasema ati for wakati tunahesabu the 60th president, Ruto hayuko hapo. Hiyo ni prediction gani hiyo? Huyo mtu anakuanga tu, wacha nikwambie, hata kama sidhani, I would want to agree with him. He keeps on changing and flip-flopping. Kuna siku alikuwa anaombea Ruto. He keeps on flip-flopping. There's a time he was asking people to pray for Ruto. Sijui ameona, sijui youths wakikimbia wapi, sijui wakienda kutoa Ruto, sijui wakienda kufanya nini. Anasema ati muombe rais. He keeps on flip-flopping. I know that guy. Hata simsikizangi, by the way. Me nowadays, I stopped listening to all of them, including the one alikuwa anasema asije anatupatia siku ngapi. Njiru. Ni wagani? Me hata, by the way, I don't even also listen because I don't believe kama naitwa Toremo. Okay, so nipike and kidogo wacha niwaekee hii alafu sasa mreact vizuri sasa. Hii ni maneno ya streets, then you react to it in wholesome. William Ruto achague Kindiki, achague Wanga, 2027 William Ruto anaenda nyumbani. So wacha kutuambia stories zenye hazifanyiki. Wacha aweke deputy wa 8, lakini the best thing for Kenyans, William Ruto has to go home. Those are street people talking. Arando, huyu ni mtu tu aliulizwa pale kwa street. Unaonaje story? So story PK unaenda kuuliza watu ati wako aje,
huyo ni mtu, that random person from the street anaulizwa, anasema hata yeye ndiye anapeana story, hata aweke Kindiki, aweke Wanga, jamaa anaenda home. It was a random question from the street. Go ahead. Yeah, because I would imagine. I know, where was Gachagua today? You know, there's something I'm really looking for. Where is the warrior? Gachagua the warrior. Hakuwa Nakuru. Ni nini alikuwa Nakuru alafu akafungiwa na polisi ni jana? Alivamiwa na polisi tena? Polisi wakamfungia njia na wakaeka mpaka zile nini spikes. Ala, mbona hatukujua hiyo? Gachagua alifungiwa na polisi njia. Na hajaongea hiyo clip aliongea. Alisema ati ni nani? Ni Keheka alikuwa ameorder hiyo kitu. Na akasema na akaingia, I think akaingia by force, akaambia Keheka hii Nakuru si ya mama yako ama ya bwana yako, angasijui mwende mkafanya nini na yeye. Kulikuwa kuna tumatusi hapo. Ala, Nanjiru hakuona hiyo clip nini? Ala, I didn't know that. Anyway, I want to comment on Chris Kumekucha because it's I mean ndio nilikuwa nauliza maneno ya Gachagua, people doubting. Ani anasema ni Monday, si ni leo? Monday ni leo. Ni leo basi, hiyo basi iko kwa news za nini, ilikuwa kwa news za jioni huko. Anyway, so the reason why I was asking ni juu I was trying to connect with what Chris is Kumekucha is saying when he, he's trying to elaborate for doubting Thomases about Gachagua having this inside information and all that. Why would you not have information when you have served in a government? It's not rocket science. And especially when you have served at the level of a deputy president. I think we keep on telling people that ukiwa umeserve kwa gava, there is no way kutakuwa kuna secret. Hakuna. Hata hii unasikia ati intelligence ati inakuwa intelligence pia ina leak. Because hawa watu wako huko ni mandugu zetu, yani ni our wives, our sisters, our aunties, our everything. Alafu cha muhimu ni binadamu. Binadamu kama aliambiwa usikule hii tunda na akaonja na akafikiria ati ameonja saa God, saa buguda, hata jua ni gani hiyo unasema ati story series za country ati hata jua zote. So Gachagua and all others, I don't think ati unaweza kuwa kuna kitu inaendelea alafu hawajui. Even these things ati utaenda utablock mtu huku na huko, anajua, they know, but they just decide to go ndio ifanyike because it adds mileage. You understand? And of course, because you don't also want to counter it with violence, because hiyo ndio mtego unawekewa. Uambiwe unapigana na serikali and all that. Yeah, that's why they are playing cool, playing safe. You go there, you are blocked, you struggle, but you don't react and all that. Otherwise, people would be able to react. Watu wanaweza kukataa na kutoa hizo spikes hizo hapo. What will you do? What is the worst that you will do to a mob kubwa? You see a big mob coming, utafanya nini? Yeah, maybe you just do like what they did kwa Gen Z. But do you think they will do that for the second time? I don't think so. And that's why for me, I've been saying, hii hasira, it's boiling.
na itakuwa ni kama ile kitu inaitangwa kwa zile nini zinapikanga, zinaitangwa nini, boiler. You know, when imeboil ile pressure cooker ile. I tend to think what is boiling in the country, I'm not amused. I am not. Na watu wameongea wakasema, yes, somebody is fueling it. Somebody is daring Kenyans. Yeah. Somebody is daring Kenyans with opulence. Na hiyo wizi wa pesa. Somebody going on TV saying this is working when people on the ground it's not working. When people on the ground watoto waendi shule. Like now kuna hiyo narrative imeletwa ya fake schools. I'm trying to touch all this together. The one you played, the clip you played, that report. Why is it coming out now? That then, and if it's coming out now, what have they done to those schools and those students and the monies? Who collected the monies? Did they list? All this is annoying Kenyans. You are seeing this when you have Kenyans nyumbani. Sasa unaonyesha ati NEMIS ilionyesha watu fake ndio useme hiyo figure inasemekana, you want to bury it there. Come on. Can do a better job than that. Si tunasoma ikiwa kwa bahasha. Tunasemanga hivyo kikwetu. Tumathoma memba ashari marua. Whatever that is, kwa bahasha na tunaisoma vile umeandika. So hii ya Ruto tunasoma ikiwa kwa bahasha ba. Back to you, Njiru. Nataka kuwauliza maswali because both Houston, PK and Julia, you have been in this front for quite a long time. You have witnessed Moi campaign. You have witnessed the Kibaki campaign. You have witnessed Uhuru campaign. In the history of time, I want us now, today I want us to do this comparative analysis. In the history of time, have you ever seen Mutu ambaye he has used everything and still people are not gravitating to them? In the history of time. Ladies first. Na kuna mtu ameingia hapo Kuna It is only Moi who tried giving out money. If I can remember. Moi kuna kampeni ilikuwa naitwa ya Kipipili. I was young but I can remember. Aliangusha miti ya stima alafu akaiokota after he lost. Pike unakumbuka hiyo story? Ilikuwa Kipipili na Kilome. Aliangusha miti ya stima atawekea watu stima. Then when he lost, he came and he asked Kenya Power to come and collect your miti. So Moi tried. The others did not use that kind of money. It is Ruto who is doing that. Ruto has used money everywhere and everywhere. And he believes, he trusts his money. His money is his little God. Unaona. Now he's going to try and do everything to buy his re-election. But me pesa Njiru, what I need us to deal with is how to stop him from stealing the election. Because pesa, he's using the money to create a perception that yanapendwa. Otherwise, his intention is not to get genuinely elected. His intention is to steal the election. That's what I think. Iko hapo. Anaitwa ama anaitwa nani Njiru huyo? Karibisha. Mr. Njiru Mwaura, kuna mgeni. Yeah, nimemuona. Hello, how are you? Amazing mame. I know her for a long time. Welcome. Happy New Year. Nilikuwa nasema nawasalimia peke yake. Okay, karibu. So, have you been following the discussion today? We have quite been here for some time and I can't even hear you well. Nampasua kichwa. Siwasikii vizuri. I think sijui nitoke nirudi. Oh. But I can hear you. So Stone PK, you can react as we wait for her. Anaweza toka arudi ndio nini. Ni nani huyo Amazing? Ni Brenda.
Oh, sauti. Oh, sauti. Oh, yeah. Okay. All right. Okay. Anyway, what anajitanga Brenda Kangai ndiye huyo. I wanted to say something here about Julia, umesahau nani, the best school of what Ruto is doing is University of Daniel Toroitich Arap Moi Faculty of Politics, which was called Nyayo Philosophy. That's why he created the philosophy. He called it philosophy and not a slogan. Also, I believe also on philosophies and not slogan. That's why I don't. I mean, not that I subscribe to his school of thought. That school of Moi, the bazaar was called Mr. Kulei. Okay, na yeye siku zake, the money also was in draws uko State House. Ulisikia sasa ya Ruto. Ruto as a student, you know, unakujanga unakuwa better than mwalimu, because of course as a student you come in new days with more innovation and all that. So you use the old formula and then you innovate further. So Moi was, his money was in the zile madro shelves, and yeye ilikuwa ukienda huko, before you leave anasema hiyo naitwa nani? Hiyo naitwa Njeri. Njeri, umezungumza mzuri, wenda salamia watu ya wangu, patia yeye rula mbili. Rula, the money was stacked and it would be measured na rula. Inapimwa rula moja, mbili, unatolewa, unapewa. Ukitoka unangojewa kwa gate, na gate unajua ziko sijui ngapi. State House nimesahau, the last time I went there only once. I think there were like 4-5 gates before ufike kule yuko. Sasa unazichukua unaweka kwa briefcase, na zingine unaweka, walikuwa unapewa, unaweka kwa karatasi ya hizi za brown kama za sukari, then una make sure umezitoanisha mablada juu unaenda ukigawa. You have to go you know, unashare kwa wale watu askari wako kwa mlango. So that was the money flashing, which is equivalent of what is happening now. All right. Now he did that, and the sum total is that when people got tired, but remember for him, he did that and said for 24 years, guys, you know, unajua haki ya Mungu hata sijui vile watu walikaa 24 years, na ilikuwa ni years of real suffering. By the way, it is when the country was pothole all over. The only thing that seemed like it was working in quotes was education. Hati ndio hakukuwa na hiyo crisis ya watu kufukuzwa nini na nini, and then the university module also haikuwa na hiyo crisis, manake he retained that hiyo ya nini. But what happened is boom ilienda. Okay, boom ilienda because yeye tu, hata kama hawa waliona hiyo maneno ya boom, those are some of the monies that wanaweza kula. All right, so akafanya badala ya boom, wewe unapewa nini? Unapewa hiyo help. Okay, so that somehow, you know, when you contain the education system, what's happening? When you contain the education system, then you are able to cool the people. Watu wanatulia kidogo. Health haikuwa mbaya sana vile, you know, ilikuwa hapa na pale nini, michango nini, so haikuwa crisis kama sasa. All right, so but remember, watu walikaa 24 years, wakaanza watu revolution ikaanza, kila mahali ikaanza ni nyimbo za redemption song. Okay, kila kabila wakatunga nyimbo redemption. So there was real suffering, but for 24 years, yeah, for 24 years, ujue mkisileki, watu wakisileki, that is what can happen. Remember, he even passed akajiongezea
na ile kujiongezea ati akatoa zile alikuwa ameserve kwanza ndio ailete hii 2 term, alikuwa ile yote alikuwa ameserve kutoka 78 hiyo alitoa, akasema hiyo ikakuwa akiangai ikakuwa ati aanze kuhesabu zero. Imagine nini kufuliwa hivyo, ati now he is a fresh guy, aanze sasa proper term yake. Na Wakenya kweli we are docile and we swallowed that. That's how you end for 24 years, 14 plus 10. Okay, now huyu pesa ana flash ile, yani pesa left right and center. Saa hizi mmesema by now within short time yake 4 trillion is gone, disappeared. 4 trillion. Where do you think that money is? Where do you think that money is? Hapa ni hatari, hapa ni noma. Alafu wa Kenya ni watu njaa to death, njaa kabisa. Unaweza ona vile hiyo maneno ya mbele ilifanyika. People, and then Kenyans give excuses hapa left right and center. Oh no, ni. Yeah, because kama ni resist, you can resist in totality. Stone PK. Yes. Unaweza niruhusu tu tukaribishe huyu amazing kabisa kama ako nini aingia akiongea kama sauti imekuwa nzuri. That's okay. Cool. Yeah, sasa nawasikia vizuri. Okay, amazing mom kidogo wacha nikukaribisha na hii alafu uendelee kidogo. Tusipotoa Ruto 2027 hatutawahi mtoa. Hamutawahi mtoa. Halo, yake ni moja safi. Tusipotoa Ruto 2027 hatutawahi mtoa. Hamutawahi mtoa. Halo, yake ni moja safi. Ala, kwani hiyo jamaa nilikuwa nimemsikia bana. Wow. Endelea amazing mom. Nitakuwa nawekea vitu moto moto. Sasa habari yako Njiru, habari Stone, habari Julia, nilimsikia Julia akiongea hapo. Ni Brenda. Yes, I know. Go ahead. Mimi nimesema tu acha nikuje nisikie kitu mna discuss, niwasalimie because I've been off the internet for quite some times. Almost 4 months now, October, November, December na January yote. Yeah, the mission is 1 term. You are too conclusive. Umemaliza hivyo, hebu tuambie in your cycles what is happening. Umesikia watu wanakula pesa na watapiga ama wanatakaje? Hiyo pesa ya Ruto. You know me. Na nyota. Mimi Stone nitakuwa honest. Nitakuwa very honest. I think ni Stone amesema Wakenya wako njaa. Si njaa. There is something kama mimi youth mwenye alikuwa kwa ground from 2040, niliingia siasa 2016 immediately vile nimaliza form 4 2014. So 2015 I registered as a member of ODM and there are things that I've learned na Kenyan politics. Kuna vitu nimesoma zenye zimekuwa zikisaidia sana na ni kama saizi zinaenda zikimalizika. You see, as much as Baba messed us before he passed away kujoin Ruto, there is a way ODM used to make sure that the youths were vocal in ODM. And those are the people who used to give people morale. Unajua pia wananchi they act on morale. So unajua pia wewe Njiru na kina Stone ndo uende kazi, kuna ile motivation ama morale yenye inakumotivate ufanye. So the youths siti wako njaa, wanarak hiyo morale. Utapata youth wengi wenye walikuwa wana oppose the government, wengi wao either wamenyamaza ama wengine washanunuliwa na government. So hakuna watu wengi wa online wa real mobilization. And then ukipata watu wanafanya real mobilization online ni watu wako washachukua tribal angle. So inakuwa very hard for them to convince the entire Kenya that
this is right and this is wrong, cause unakuja na huyu ni mtu wetu, this is our kingpin, mwingine saizi unaona wanafaitia Oburu. So a youth who is fighting for Oburu or even Babu Owino or even my party leader Rigathi Gachagua as a kingpin haezi convince the entire Kenya that this is the right direction. So unapata most youths who are doing those things generally, like general politics, most of them were bought by the government and some of them are quiet and silent. Not that ati Wakenya wako njaa, no. It is only that the people work on morale. Ukiangalia ndio maandamano ya Gen Z hapa in 2024, hiyo maandamano tulikuwa sisi ndo tumeanza hiyo maandamano 2023. So there was that morale ya maandamano, wengine wanatokea, so tunaweza tokea. But if there is no morale, watu hatatoka. Watakuwa wanatoka vile unaona wakitoka watu 5 wanarudi, watu 5 wanarudi, because things only works zikienda as a team. Na kwa hiyo team lazima kukuwe na watu wana start, kukuwe na watu wanaeka moral wengine. For instance, ndio muelewe, when maandamano ya Gen Z ilishika, kulikuwa na watu kama akina Samuel, akina nani, which Gen Z kwa akili yao walikuwa nadhani these are the people who gonna help us. So unaona wengine walishabaiwa na serikali, and then utapata kuna watu bado walikuwa wanaongea sana kwa hiyo maandamano. Where are they today? Most of them are silent, and they are not silent because they want to be silent. They are silent because of reasons 1, 2, 3 and 4, because also kufanya hizo vitu ikuangi cheap and ina exhaust time. So maybe youth anaona nitaamka asubuhi niende nishughulikie hizi vitu, maybe sijalipa rent, sijafanya. Unapata alisema I'll do it next week when I get rent, I'll do it next week but one. So utapata hiyo kitu hata waifanya, na mwingine atafanya, na mwingine atafanya, and that is how the government now bloggers takes over from the people who are agitating against the government. The people are telling people, wake up, irregardless of the tribe, and vote. Wake up, irregardless of your tribe, irregardless of your religion, and make a change 2027. So unapata wamenyamaza, and then now the government bloggers ndio wamejaa now to sell the propaganda that the government is feeding them with. So I think that's the issue. But maybe by the time inafika 2027, they will change. But what I know, morali ya 2027 election inapaswa ianze sahi. Inapaswa ianze sahi. You should be feeling that heat on the social media that even if election is done tomorrow, that nobody is going to vote for Ruto. Yani mnapaswa mwanze kuset hiyo pace. Hii inapaswa ikue kama marathon. Msipoiset ikue pace, trust me, it's not going to be easy. Cause human beings, binadamu worked on morale. The reason why nimewambia watu walitoka 2024, it is because there was a morale in 2023 na wakaona watu wamescore. So when it came in 2024, people are easy kusema si hao wametoka. So hata saizi mkianza sasa kuanza hiyo, sijui ni akina nani wanaweza anza initiatives za 2027, washield hata ambition zao, wasisimame. Watu wenye wako vocal na wako strong, washield ambition zao, sijui watatoa funding wapi, wanze vuguvugu. Hiyo vuguvugu yenye wanaweza push kutoa government. Because hata ukiangalia Ruto mwenyewe in 1992, so alikuwa na hiyo vuguvugu ya YK 92, and it was a strong movement. So kama kunaweza fanywa vitu kama hizo zenye zinaweza anza kupea youth moral na zifanywe na watu wenye wako genuine, wenye waezi nunuliwa na serikali, I think that can help people when it comes to 2027. Yes. Cause the reason why nimesema hivyo, nimesema juu saizi tuko na 3 voting blocks, na sijui kama mnajua hivyo. There is the group that will be influenced by our party leader Rigathi Gachagua and the likes of Kinawanga and the likes of Oburu. I think they are in the same level, because Rigathi might control a very big portion in Mount Kenya community, kuwapatia voting block in one basket. There is another group itakontroliwa now, the youthful leaders. They are not youths, but they are youthful leaders.
the Babu Owino, Sifuna and the Rikes watakuja na crowd yao, and then there is the majority yenye haina watu. Now my age group kurudi chini, I am turning 30, so my age group kurudi chini, kuna hawana mtu wa kuwa control. So that is the sensitive group, juu ndio ikiona Ruto anawapea 20,000 za kwanza biashara, they become vulnerable because they are desperate. So they need the people within the same age, watu wanava the same, watu wana relate the same, either in music, in dress code, in lifestyle, kuwa convince otherwise. But this group cannot be convinced by any of our senior leaders. They cannot. I can tell you my generation, mimi at least, mi unajua mi niko kwa mpaka ya millennials na Gen Z. At least sisi tuko na millennial kidogo, tunasikizanga wazazi. But my younger sisters, trust me, hawa hatafuata advice ya anyone. Those ones, they will eat the money and even they will not get out to vote. So we still have a lot of work. I will not give false hopes. We have a lot of work to convince the youths to come out, register as voters, and make sure that they vote, and they vote for the right leaders, from MCAs, members of parliament, women representatives, senators, governors, all the way to the president. Yes, and that's my take. Okay, sawa, amazing mami, thank you for that contribution. Maybe kabla ya tupate Jerome, maybe Jerome nani amazing mami akimalizia hiyo, maybe you can come straight without me coming again. Mambo yako ulifikisha wapi? I left you with a very big sensitization. Ama uli relax. There are some things you are doing. Maybe you can also take this time to update us. There are some things which you are trying to do underground. Ama in the ground. Sometimes I saw you with Kalonzo Musyoka. You used to be very visible before you went ulienda chini ya maji. So how has your agitation been? Any discouragement or bado tu unaendelea? Mimi, I stopped because I was funding myself. And as I said, funding these political activities, even if ni kuamka asubuhi na kwenda kwa media, it is not cheap. Because utaambiwa going to the media house is free, but in reality is not free. So utapata unatafuta do, you go to media house one, and it's not something, let me tell you, when you are selling, tasemaje, kama unauza narrative, you don't sell a narrative today and rest tomorrow and do it next week. If you mean selling a narrative, kama wenye, I think akina Julia, they can be a witness. I delivered in 2023 because this is a narrative that we used to sell daily and we used to work as a team. Siezi atataja watu wengine because even some quitted politics kabisa. But you can understand ni kitu ilifanywa na group na ilifanywa consecutively. Ilikuwa inafanywa kama ni Monday, kama mimi nilikuwa na shoot content every Monday, every Wednesday, on Friday and Sunday. I used to make sure that I do either at Bunge la Mwananchi or I go somewhere. I used to make sure that I'll go to a media station, or kama sitapata nafasi, I will call media press ni address. So you see, in a week, I used to create like five videos with different media. Mwingine anafanya hivyo na hivyo. So it's telling the narrative was easy. I am not alone. We are maybe a group of 4 or 5 who are selling it, and we are doing it consecutively. So it is easy. Ni kama injili, kama kuokoka. Hawezi hubiriwa leo uokoke and then utarudi uambiwe uokoke after 4 months. Utakusha sahau. Utakusha ingia kwa usherati na vitu mbaya. So you understand, ukifanya hizi vitu consecutively, you deliver 100%, because there are things that that zitaigitate wengine. Unapatanga mkiwa group na mfanye consecutively, ni kama mna recruit wengine. Kabrenda kengine kanatokea huko Busia, kabrenda kengine kanatokea Mombasa. Unapata Edwin mwingine anatokea huko Coast, mwingine anatokea Garissa. That's how a movement starts. It starts as a conversation of few people, then later inaendaga iki expand, but it can only expand when it
It is done by the people who are not spreading political tribal politics, people who have a certain agenda and a mission. Kama ni voter kuambia youths were registered as voters. There are so many things that you can do and make and create tension nationally. But these are not things that unaweza fanya leo kama una serious security ama una people to protect you, because they are dangerous. Kasongo does not spare anyone. For instance, let me ask you, if I get myself nitoke saizi, I mobilize maybe vijana 20 as security, and we go to Kawangware market and we storm without government notice, and we do serious mobilization of voters. We record as many videos as we can with medias. Upost leo na uende another market and another market kesho, utapata nationally so many youths wameanza kufanya hivyo at their market centers, because ni kitu wameona ikifanywa, so wengine wanakaa mingine kama kucopy paste. Na good example ni unaona kitu yenye Morala alianza kufanya, kwenda kwa building anasema hii building iko hivi na hivi. How many Kenyans have copied it? A lot, because it was started. Morala was well funded by the way, kama mkuwa mnajua, but alifanya consecutively na akarecruit wengine, so that tunapata hata mtu anasema wacha nipige haka ka ofisi tuliambiwa kalijengwa na 20 million, tuonyeshe wa Kenya ni kamsingi tu kalikorogewa. So ni kitu tu ina need ianzo. It's a conversation that needs to be started by serious youths, people who are ready to liberate their country, and people maybe wenye watashikwa mkono for political protection. Because even the political parties zenye tuko, we are not 100% sure if they will protect that politically if we get arrested. Unaweza toka huko nje uanze kucampaign, uanze kupiga nini. Saizi umemobilize to resources, umeambia watu hebu nichangieni hii na hii, upate unashikwa and nobody is there to stand with you. You find yourself spending so many months in court without anybody's help. So si kazi rahisi. It's not an easy thing. I think as times goes by, Kenyans watajua tu vile watafanya, because the youth gap hiyo ya 30 below my age now and below, hey. Hawa watu kuwa convince watoke waende wakapige kura ni ngumu, because honestly me I talk to most of them, hata sijakuwa kwa social media. I'm in almost 300 WhatsApp groups in Nairobi, and when you ask these people they tell you mi hata hiyo siku nitalala, sitaenda kuchaguana. Unapata, let me say, juzi Omanga alionekana na Rigathi Gachagua. I was also to vie for Nairobi Women Rep, but I don't think that I'll be doing it all. I am not 100% sure. If you go to the real youths and ask them, so if she comes with this party and that's the only option we have as DCP, wanakwambia ni heri nilale kwa nyumba. Mimi hakuna mwanamke hapo mwenye ananibamba mwenye nezenda kuchagua, kuna mwenye amenini. They will tell you a better vote for the physically disabled girl, our able girls Asige. Alitangwaje Asige, because she has been at least in Senate doing something. But uta understand, si kupenda kwao, it is that even the solutions that the political party gives, they are not favorable to the youth. Na ukisema vitu kama hizo maybe zinaweza leta shida na wao. So even when the political parties wanapea youth wanapea na hizi seats, watadetermine sana kama wata attract youths kwa kuvote. If the youths will not be there, trust me these people will not work. Kama youth hata kuwa naona ule MCA mwenye anaenda kuchagua ni youth mwenzake, trust me they will not, because they feel that these recycled leaders, regardless of the party, they have messed the country. That is what they feel, and that's the bitter truth, and that is what is on the ground. Na ni kitu saa huwezi ongea sana hata ukienda kwa rallies, because it will not sit well with leaders. And then kuna hii kitu ya great migration. Utaona watu wakitoka UDA wengi wakikuja vyama zingine, Wiper, DCP, ile ya huko Western DAPK nini, utaona watu wakitoka UDA wakikuja huko. But you realize the same leaders when you watakuwa na migrate, they are the people who never even appeared kwa maandamano. They are the people who never spoke anything kwa maandamano. And then now you tell the youths that huyo mtu amepewa ticket, waamke wamchague. It will be very hard. That's why I'm telling you, isi kazi ya mtu moja. It's a joint work for both political parties who are in opposition.
the youths who are willing to volunteer for their country, and the people also who are not able to get out, but they are willing to support the people who are going out and make these campaigns. That is what I can say. Si kazi ya mtu moja, it's teamwork from political parties, from well-wishers, from the youths, wote washikane. Kutoa Ruto is not a walk in park. It's something that we really need to strategize, because he's a thief. Mnaweza tapiga hizo kura na ibe, mpate hiyo siku amezima light, but mkiona mmeagitate na kuna joto kama ile ya 2024 ataogopa. Do you think tukienda kuchaguana na ile heat yenye ilikuwa 2024, do you think Ruto will make a mistake? Mnadhani Ruto ata make a mistake ya kunini ya kuiba kura? No. But tukienda kuchaguana na hii pace tuko nayo saizi yenye imetulia, it will not be good on us. So I think there should be pace keepers. Kama vile marathon unaonanga akina Eliud wakikimbia, kuna wenye wana keep pace. I think kuna paswa kuwa na kitu kama hiyo. Yes, na muangalie siasa za Raila Odinga mingi zilikuanga na pace keepers. Kulikuwa na sisi wenye hatukuwa tunajulikana, but we were doing a lot of work, a lot. And I can tell you, even before mnijue, we really did a lot of work for Raila, especially in 2017. I remember mimi nilikuwa kwa group yenye ilikuwa na brother ya Kindiki, anaitwa Isaiah Kindiki. And I can tell you, hey, hiyo election vile ilikuwa nullified, trust me, we did 100% groundwork. Haikuwa joke, haikuwa kazi mchezo. Hizo kura tulikuwa tumezilinda. So we had even evidence kwa karatasi. So hata Maraga, hata kama alikuwa anapenda serikali aje, hakuna favor alitufanyia, but alifanya what was right, because there was serious mobilization. Watu walikuwa wamepiga kura, and this is what we want in 2027, so that even if Kasongo roots atuibie kura zetu, we have evidence. Youths are agitated, wako na moral ya kutoka na kudefend hizo kura zao. That is what I can say. Jerome, chukulia. Habari zenu kazi. Vile nitasema, nimefurahia kuona, sitaki kusema jina yake, wale walikuwa wamepigwa huko Uganda, ule red ballot. Sitaamini jinsi wanafuata Ruto. Sauli nimemuona amerudi, na alikuwa asakuwa anaorganiza jinsi na kitambulisho. Kwa hivyo huyo namuamini sana. Wale walikuwa wamepeswa hata huko nyumbani, walikuwa wamedaptiwa. Ametokea na akasema kwanza wanakuja kwa celebration ya jinsi waliuawa. Kwa hivyo ilikuwa na shida, wameenda watoke kwa Uganda. Kwa hivyo ana organize jinsi, sikuwa nafikiria anafanya hivyo, na wanafanya haya tena. Nikaona Ruto State House wamestakiwa Ruto kulete hao watu wa UDA kwa State House. Sasa Ruto kweli anatumia akili. Hiyo place is very sensitive. Lete kila mtu pale. Hiyo ni siri ya nini? Ya serikali. Ni pale president anakaa anafungulia kila mtu, anajua siri zote. Kwa hivyo any president unaweza kuwa you are not safe. Kwa hivyo kuko mtu nimeona ameenda kotini na kwa kumstaki, anapeleka UDA kuselebrate pale. Hiyo sio pahali ya UDA kwenda pale kusema hehe tuko yellow. Kwa hivyo Kasongo msijali, hata wini na ameenda. Kila mtu analia pale, msikuje kuchanganyikiwa. Tumeangalia kila kitu. Na huyu Dennis, na nimewaambia mara mingi, Dennis ana saa ya kuibia sasa. Ana na hata hiyo mashini inapandilishwa. Kwa hivyo hiyo pesa tena anapea vijana
ati wafanye business. Nani yako na pesa huko ya kununua business yoyote, hata wakiweka business whatever? Nani yako na pesa? Hiyo ni kuharibu. Msaona president gani yako na pesa, anapewa pesa atengeneze nini nchi, anaenda kupeana huko juu campaign. Hiyo ni ujinga. Na hiyo PhD anasema ako nayo. Sasa angefungua kama factory, koko imefungwa, afungue kama vile alikuwa anatuambia atafanya leather sijui nini, hii skin ya ng'ombe ataifanya factory. Si angefungua hiyo na vijana wafanye kazi. Saizi wameanza kusema sitalipa. Sasa wanajua pale imetoka. Sasa sisi wananchi ndio watalipa hiyo mkopo ya World Bank. Na hiyo pesa yote yameharibu. Si hata ageenda alipe hospitali yote, hiyo yote imeibiwa. Ama university, ama afungue masomo yote. Baada ya kufanya vile anafanya kijana. Kijana hata mfuata. Na niko na evidence. Gen Z watafuata huyu mtu. Walikuwa wanafikiria ati Gen Z wamesahau. Wale watu wameuawa. Hajasahau, hata sijui kama mtu atasahau hiyo. Na ule mtu anafuata Ruto sahi kusema ati tuta huwa ana akili. Wafikiria watoto na wengine tujui wako wapi. Walikuwa Kimani Waisongo walikuwa wamesema within 1 year wataforget. Huo jage they haven't forget. Now we will never forget. Kwa hivyo watu wasichanganyikiwe, jinsi wachukue kitambulisho kula, ule hajachukua achukue. Hii match wanaleta karibu wasikue, huyu mtu aende nyumbani. Tena nikaona kabla sijamaliza, huyu center wa ODM ndio anaitwaje, huyu anaongeleza magavana wakikuja pale. Nimemwona tu jana. Anasema walikuwa karibu watoe Ruto impeachment after Gachagua. Na Raila akamuingilia. Walikuwa that much Gachagua na yeye waende. Na alirudia jana hapa. Sijui mmeona hiyo video, alikuwa anaongea kwa video na ni yeye kabisa. Akasema hiyo tulikuwa na hiyo mpango. Pengine wale wa ODM wamenisikia MP watakubali, lakini ODM is still question mark. Sio wajinga, wanaona vile huyo mtu anaendesha nchi. Sauli Ruto sio leader. Na tu kwa tunajua. Ni kisungu tu anaongea kisungu mtata sijui anaongelesha wamama kisungu ndio nini. Anaambia watu wako na ukabila. Yaani Kenya ni wasungu wanakaa. Na anaenda huko anaongelesha wasungu. Sauli wale wa vijijini wajui anasema nini, wanafikiria huyu mtu anafanya vizuri. Si hata yeye aongee lugha ya taifa. Kwa hivyo msijali, hii ni Mungu amemweka pale na atatoka. Msijali kwa Kenya wewe. Mimi sina ya kusema, lakini naona vijana tu wanajipanga. Wajanunuliwa na hiyo pesa. Wanajipanga tu. Mtu sijui analota. Asante sana Jiro. Tunafuatilia tu vile inaenda huko. Asante sana. Haya ni sawa. Thank you sana mama. Sijui kama ujaona Kalonzo Marekani, ujareact about Kalonzo in Marekani. Mama Nilijaribu kufungua nisikie vile anasema ikakataa, sijui ni nini. Nilikuwa najaribu nisikie vile alikuwa anaongea, simu yangu hii kufungua. Sasa sijui alikuwa anasema nini. Na ni nini imempeleka huko. Ameenda tu kuongelesha watu wake. You're so great, beautiful. Ni sawa. So gamoy. Ni sawa tu atokee kwanza. Unajuanga Kalonzo hakuna tabu sana sauli ya bibi mgonjwa. Miaka hiyo yote. Kuna wagoja tu tuseme, lakini sitaki kusikia mtu anasema Ruto ako na chance. Hata kidogo. Na unaona tumekomesa. Unaona Gachagua heading Nakuru soon. Kwa hivyo mambo tu ni sawa. Kitu kingine nitaongeza hapa.
nimeona kwa hii vitu wanaleta kwa Inoro. Huyu amechaguliwa wa GP wa Jubilee, anaitwa GP, anaitwa huyu kafupi hii kametoka Mlango. Ameacha fitina zake, amewachiwa na Kioni. Waachane, hakuna no one perfect, only Jesus. Awache kusema wakati Ruto anasimama anaitana wajinga na kutumia watoto tear gas. Kwa nini wako complain hiyo kwa hiyo Inoro pale? Sijui kanaitwaje kaka mtu kafupi kamepewa deputy sijui ni nani sijui ya Jubilee sijui kanaitwaje. Kwanza siasa ati watu wanatukanana kwa kanisa. Kwanza ongee maneno ya watoto kutupia tear gas. Utaki kujua wanatukanana. Siasembe hata huo Ruto anapeana pesa na kuita watu wajinga, wana akili. Anafikiri ni yeye mwanaume wote ako na akili Kenya mzima. Sasa mtu amezaliwa 1967 ako na akili gani? Anafikiria watu wamekufa wako huko walipigania hiyo nchi, anaharibu. Na kudanganya watu walipigania hiyo nchi. Wamekufa sasa wote. Na hiyo uongo yake. Hata tafadhali ya danganya Gen Z, lakini sio Maumau. Huo amelaniwa na hakuna kitu Ruto atajaribu Kenya ifanyike. Amelaniwa kabisa na watu. Amewadanganya ya kutosha. Akiwa amedanganya bibi ya Kimathi. Huyo hata serenda huyo. Hiyo tu ndio nitasema. Kuko maneno iko saa zingine inatuuma. Sauli anajifanya anajua sana, lakini kudanganya watu kama hao sio vizuri. Hata akubuki pale wako wanateseka tu huko, na yeye anaharibu pesa kwenda tu na kupeana sijui nini ujinga ya boso na mchere. Yaani amemwambia Mount Kenya wanataka mchere na boso, tujui imeweko nini. Mkumbuke nyinyi wa Kenya kwanza, wajiko wakumbuke karibu wauawe huko Kikuyu. Huko nimetoka. Chakula ilikuwa imewekwa sumu. Hiyo chakula anakibiria wajui iko nini. Nitasema hata mimi hivyo kama wajiko wa Mohe. Hiyo chakula mjui ni nini. Watu wanakufa huko North. Apeane huko. Sio kujiuza na chakula ya ujinga. Kwa nini Mount Kenya peke yake? Ati Kiambu, Murang'a, Nyeri. Why? Kwa hivyo tuchunge sana. Mtu ako na watu hizo area nimesema aambie waache kurokota hiyo chakula. Wajui imeweko nini. Yauli Ruto ni mjinga. Nilisema ni mbaya kuliko Saitani, mkacheka hapo. Anajali pesa tu. Lakini hii damu itamrudia. Na ajue tunalia tu. Roho zetu sijapona, watoto ya wenyewe vile amefanya. Anyway, acha ni asubuhi hapa, sitaki kuasirika na Ruto. Acha nisikize nini. Asante sana Njiro. Okay, sawa Njero Mwaura. So I can see another entrance. Acha nione. Oh, amazing mami tena. Okay. So let me start with the Juria. Juria, could you react to what amazing mami amesema? I think that's a new injection ametuletea hapa. What do you think about a whole assessment? Sababu kuna mambo amesema. Amesema that okay, ameongea maneno ya youth, how we have 3 different groups of people. Wale wakina Gachagua, wale wakina Sifuna, those groups. And then amesema kuna these youngsters who are still at home, wako na IDs. I think what we need is civic education. Kabisa. Tukuwe na plan ya civic education, because these are our children. And they are not like children we can't still control. Kuna vile wanatuheshimu. So I think we need to get the parents on board, the older generation on board, and a lot of them lack information about where we are coming from and where we need to go. In fact, they need some civics learning. Unajua civics story, where are we coming from? Tumetoka wapi na tunatakana kuelekea wapi? So they don't know the difference. PK analyzed very well about the days of Moi and how Moi came in and really could have messed education, but he didn't really mess it. He tried, because alitoa ile boom, universities used to get boom, university education was free, then akatoa,
akaweka HELB. But still, hata kama Moi did that, we can remember those when you wanataka kwenda university, they went. I think I was one of those that were affected by those changes. Mimi nilipata kama Moi ametoa your free food na ametoa boom ameweka HELB. I think I was the very first groups that were affected. But still, we were able to access university education because, I can remember, the first semester, tulipewa hiyo boom, lakini there was no free food, but the food was subsidized. The second academic year, we were given HELB, now full HELB. And I think, I remember I had 21,000 shillings cash kwa KCB nimewekewa, which I was able to pay. I was able to pay my hostels. Hostel ilikuwa 2,700 per semester. So it means that is 5,400. It means spending my money wisely, it was enough for me for food na everything. Now those days, even with Moi, we had a book allowance of 3,000 per bookshop. Kwa hivyo ungechukua stationery to the tune of 3,000 per academic year. So life was not impossible, and watu wako wananyimwa. As long as you applied, you qualified. You qualified for 50,000, and then 42,000 was cash. Unapewa 21,000 per semester. Na 8K inatumwa university. Then you were expected to foot the balance ya 8,000. It was 16. This 16,000 fee had been there for a long time. You expect to pay the 16,000, 8,000 difference. So kama wewe ni mwanafunzi mwerevu, unaweza tu jilipia hata hiyo 8,000 difference. Na maisha yako iendelee tu, you still pay the 8,000 difference na ukule na usurvive to the academic year. So and then the food was still subsidized. Our breakfast, Njiru, if you had 4 shillings, ungekula breakfast. Ungekula 3 big slices za mkate na iko na butter na chai kikombe was 2 bob. Kikombe kubwa ya chai ya maziwa. Then you wanted to eat other things you could add. So around 10 shillings, you had good food. In fact, ugali beef was 10 bob. Rice beef was 10 shillings and 50 cents. Food was still subsidized. So hata kama Moi aliingilia masomo, Kenyans didn't feel it. Now, and the high school fee was not exaggerated for a long time. I think it remained constant for a long, long time. So Kenyans really didn't feel it. So unaweza kubali na mimi, the common man was able to take the child to school. And even you did not have to be wealthy to join a public university. You only needed to pass. And you are called a government-sponsored student. Once umepita na unaitwa government-sponsored students, uko sawa. Now, masomo karibu haribike kiasi when the introduction of parallel education, parallel degrees, university zikaenda hiyo kwa profit making, money making. So they'd rather admit more parallel students at the expense of public government-sponsored students. Now, however, so I think parallels zimekuja mahali zikamalizika almost na Matiang'i. Matiang'i kind of ni kama amemaliza parallel. How did he do that? When he decided, when he worked on the exam cheating and all that, to attune that this mushrooming private universities who are being funded by the government did not have enough students to do that. At a parallel universities, because at one time Matiang'i admitted all the students who had C+ were government-sponsored students. I think 2016, 2017, 2018, all students who qualified with a C+ were admitted as government-sponsored students. So it means we no longer had candidates for parallel degrees. So ni kama zilipungua. Sijui the fate of that. Njiru, you can update me. I'm not sure what's going on in parallel degrees. But then now, so still education was manageable up to and including Kenyatta era. Now, when Kenyatta came in, I'm in touch very much with Kenya when it comes to education. I'm aware that the government was financing education to the tune of paying teachers, buying stationery kwamba kuna shule, mimi nilijua shule za kawaida za serikali wanafunzi wanapewa notebook ama exercise, wanaziita exercise book. Ninajua secondary schools wanafunzi walikuwa wanapewa 200 page exercise book 11 ama 12 every academic year. And the textbooks were the ratio of 1 to 1.
that ran down to primary schools, which means even the Uhuru government really financed the education, textbook, stationery, na kulipa walimu. And don't forget they were sending capitation for lab. Capitation huwa inatumwa kulipa things for lab equipment, lab needs, and sometimes also to pay some support staff. The government pays, I think, every school, big schools are allowed to have 25 members of support staff, and the government pays some of the support staff. Now, the government also, the government pays like the bazaar, I think, and so those big schools. I know a school where the bazaar was being paid by the government, na school nurse. So Kenya haijakuwa vibaya sana mpaka gava inalipa mpaka na huyo nurse akuangi just a school nurse, anakuanga a qualified clinical officer. Kwa hivyo employed through the government. So sio tu ati ni kitu kidogo, ati ni mtu ametafutwa tu huko. Then the rest of the capitation is used to finance other expenses kama maybe supplies the shule, supplies the lab, vitu kama hizo, and maybe paying some of the support staff kama cooks and all that. So why do parents pay money? Parents pay money, especially in boarding schools, because of boarding facilities, chakula na malazi. That is the only time parents pay. That's the only reason why parents are supposed to pay money. So somehow the Kenyan parent has been able to manage, because at one time Matiang'i and Uhuru put a cap. They put a cap on how much schools would charge, and some of the head teachers the preschools were interdicted because of the increase in school fee. Lakini saizi, hey, leave alone the head teachers doing as they will. Capitation hakuna, unaona. On top of that, this thug called Kasongo, because he wants to bring new things, he comes and dismantles HELB. And it puts the whole university education upside down. Now, right now, if you're a poor person, you cannot acquire a college degree in Kenya. It is very sad, because in our days when we went to school, you did not have to come from a wealthy family to acquire a university degree in Kenya. You did not have to. You just need to work hard and read your books. Simple. Na ungefika tu huko. Lakini Kasongo naye ni nani? Sasa hata kama tukiangalia wakati wa masomo na nini, I think Kenyans have many reasons to kick this guy out. Now, and then he decides to come up with those financial bills and all that. And when the Gen Z protests, he decides that these children should die abducted and all that. Look, I'm telling you, we have many. So when Brenda says that these youngsters are not aware of what is going on, these are people who need to be educated. They need civic education. They need to be told where we are coming from and why we are so mad. Unaona, si kwamba tunako na hasira yetu ni ya bure tu. We just so mad and so aggravated because we know that even though we have not had the best governments, things were better. We were able to take our children to school. We know that NHIF was working to a larger extent. We may not have had the best medical facilities. We may not have had the best medicine and the best doctors, but at least NHIF was working to a larger extent. So these youngsters, as Brenda says, they need some civic education. Waambiwe, si tunataka tu mabadiliko, si tunataka tu tupewe Kalonzo. Saa zingine they keep saying, nani tofauti, nani yako different from Ruto. Hata mkiweka kina Kalonzo, tofauti yake ni nini? We need to tell them, it is not a Kalonzo issue or a Matiang'i issue. It is where we are coming from. Jamaa ametutoa. Unaona? Hata kama afadhali angeweka status quo ya Uhuru, hatungekuwa tunalalamika sana. So they need, what I can comment about that, they need civic education. That's my take. Kidogo Julia, kuna kitu nataka kuuliza. Do you think the young people listen to their parents? And number two, why do you think that even Kasongo himself, hata Suluhu, hata President Museveni, mumeona dictator Museveni akitumia musicians, the young musicians kwa campaigns zake? It is because these young people, they only listen to the people of their age group and to the people who resonate with their behaviors. That's why unaona Babu Owino akona the majority now of my age kupanda up to around
people who are between 40 years to 30, wengi watasikiza Babu Owino, but hawa wadogo kabisa, hawa hana mtu. There is a group that it doesn't have anyone, nobody owns them. Usidanganywe na mtu. These are the people that you need to send their fellow youths to talk to them. And ndio maana unaona mimi kitu kama najua saizi Ruto is going to poach a lot of young gengeton musicians. Why? Juu hao ndio watawavuta huko. Tatu unaona akienda kwa hizo rally, hizo vitu zake za nyota za ukora, wana dance hizo vitu zao. He knows very well. Unajua Ruto ni mwizi ambaye anajua kukuibia the right way. Mwizi ambaye anajua kukuibia the right way. Ni mwizi anajua what you want. So atafanya what you want ndio akuibie. And that way unaona kwa hizo nyota program utapata Ruto amevaa t-shirt, amevaa sneakers, ana dance hizo nyimbo zao. Why? Because he want to relate with them. Kwao hawataona ni mwizi, wataona ni kama ni mtu anatusaidia. Cause mtu wa ghetto 20,000 for me is ukinipea 20,000 nitaona unani bribe. Lakini kwa mtu wa ghetto, mtu mwenye anaishi kwa nyumba ya 3,000, 2,000, ukimpea 20,000 youth ako 20 years na ako huko majengo ndani, ataona ni kama umemuokolea. Ataona nini? So unless atumiwe youth mwenzake amwambie no, it is not like this way. Hii nyota program ni pesa ya World Bank, imekopwa na utalipa. Number 2, arudi ambiwe hata kama hutailipa from your pocket, sabuni itapandishwa ifike 400 ndio ukatwe. Ambiwe hivi na hivi. Ambiwe sasa ukichukua hii nyota ya pesa ya nyota, you should not vote this person because of this and this and this. And these people, they can only be taught by people within their age group, people who are like them, who listen the same music and who have the same characters. Tutabia tunafanana. Otherwise, they will not listen to anyone. That one unaona tukiwaambia like somebody like Kalonzo akona good integrity, wao hawaamini because they have not been there. They are my younger sisters and my younger brother. And that is why we need to recruit a lot of youths. Waende ground, wafanye civic education. Vitu za internet hazitasaidia. Why? Because sisi tunafanya siasa kwa internet, Ruto ako ground. So we must be knowing the kind of thug we are dealing with. Na huyu thug vile tulideal naye 2023 tulikuwa kwa ground tukiignite watu ende maandamano. Same as 2024, people on the ground is the same thing. The internet did 50%, ground did 50%. So hizo vitu mbili lazima ziandamane. What is done on the ground iuzwe online on the internet, so that wenye wawakwa kwa ground waone how their fellow youths are communicating to the people who are doing maybe civic education and how they are relating to each other. Yes, that is what I can say. Ground na internet ziandamane. Both civic education kwa ground na both civic education online. Cause kuna watu wa mkokoteni. Julia, want you understand that kuna youth ako 20 years ako na mkokoteni na ana smartphone. Na huyo ndio atapewa 20 bob, 200 bob na Sakaja na afanye kitu hata nini. So huyo mtu hautampata online, ana simu. Huyo mtu lazima umkute hapo roundabout ya Marigiti mahali amekaa chini. Umufanyie civic education as a group of 30, muongee na wao mueleanwe. I don't know if you understanding there. Because people assume that we are in 2025, 2026, and technology go almost everywhere, and you assume that there are people, everybody has a smartphone. No, I think only 70% of Kenyans have smartphone. That yawana, kuna mtu wako ushago, kitu anasikizanga tu ni radio, ana hata TV. So huyu mtu usipompata pale kwa ground umuelimishe, my friend, that person might vote for a very wrong person. Akifikiria hiyo 200 amepewa ndio nini. We should remove that perception of we are all enlightened. No, we are not all enlightened. We still have our mothers wenye tunaona wakipewa mabosho. Tuko na bado mama zetu wenye wanamwagiwa chakula chini, wanaokota. We should be taking those things very serious, knowing that there are people there bado hawana the right information.
and hao watu ndio easily manipulated na ndio wengi. Don't be lied by the numbers of the people in Nairobi who are making noise on the social media. No, watu wengi sana ushago, they are not there. Mtu anaingia kibarua ya majani saa 12. Mimi nimetoka zone iko na majani. Mtu anaenda kuchuna majani 6, anarudi 6 jioni, anakuja anaosha watoto, anaenda kulima, anaenda kulala, ndo amke asubuhi aprepare watoto wake. So that person usipoenda kwa hapo mahali anachunia majani ama kwa hiyo kibanda anapimia, you do civic education there, that person will still vote for the wrong person. So that's why I'm saying we still have a lot of work to do, a lot of civic education. And I also want to thank my party leader, Rigathi. He's trying to do a lot of mobilization in major towns and different parts of the country. And that's a very good move. That's a very, very great move. Now, youths pia wanapaswa watumwe huko kwa vijiji. Ushago huko ndani. Kama kuna youth wa Karatina, wajiunge, wajue vile watafanya, mali watatoa funding, waingie huko Karatina ndani kwa kijiji, waongee na mama zetu one on one, baba zetu one on one, our brothers wenye wako huko one on one. We should not assume that everybody is enlightened. We should not assume that. We should not. Juu hii nchi nimeona watu wako na hiyo perception ya kuna phone, so ukifanya kila kitu inafaa ifikia. Hata hii Nairobi kuna mtu usipoenda kwa ground akusikie, aelewi, ako ghetto, simu yake iliibwa maybe last year, hajawahi pata pesa ya kununua simu, ana TV, maybe anaonanga TV kwa hoteli saa zenye anakula lunch, maybe ya 30 bob ama 40 bob. So huyu mtu anamkanga asubuhi, anaenda mjengo, anashinda mjengo, akiingia kwa hoteli, akiwatch news, maybe saa zingine apata hata news zimepita. Huyo mtu usipomwambia ni nini inaendelea and how that person should vote, you'll find huyo mtu ndiye atakuja aitwe mkutano, avalishwe shati za pepo za yellow, naende aanze kusema hapo Ruto tosha. So there need to be a lot of civic education. People should not ignore that. Ni comment kwako hapo. Asante sana sister. Unaona huko Murang'a wamepata hiyo. Unaona ile madharau walifanya huyo wa Maua. Murang'a wanajua. Aliwalisha Mutasagua Ruto, wakasema hapana, wakanyamaza. But no, unajua Murang'a is one of the most ni ndio county iko na watu I think wamerevuka sana, because you see their governor is working perfectly. Most of the MPs there in Murang'a, they are working, because watu wa Murang'a ni kama wao check, what is my MP doing, what is my governor doing. But how many counties in Kenya umeona wakihold an MP accountable? Ni wangapi? I think ukienda Murang'a utaona ni kama wako Singapore yao, shule zao they are all repaired. The governor is working, Ndindi Nyoro is working, another MP is working. Hata wenye wanawatesa wenye wako kwa Ruto, they are still working for them. Juu wanaogopa wasipofanya watu wa Murang'a watalalamika. So you cannot compare Murang'a and other counties. Watu wa Murang'a wako far ahead than most of Kenyans. And I'm not ashamed to say so. Watu wa Murang'a ni watu, ni kama ni watu wako rada sana. You can't compare Murang'a and Kiambu. You cannot. You can't even compare Murang'a and Kiambu or even Kirinyaga. That's why I like my brother Luo Kisumu. Wako wanachagua Ruto wote. Laila Sauli, ukijua usaona huyu Pastor Den anatuonyesha vile iko huko. Unaona watoto wengine wanalia hata chini, wana matches, wana nini, wana masomo, wana nini. Na wako na wa member of parliament, 4 of them. Na wana kitu hata huko kwa kina Ruto. Same thing, wana kitu, lakini ujinga ni kama vile umesema, wana simu, wajui ni nini inaendelea. Unaona huko TV zao zinashimwa, ule ako na TV, hakuna network, ifanyi vizuri, wajui what go on. Vile umesema sister, kutembea, kwenda na miguu, una give them education, what is go on. By the way, umenikumbusha kitu. I was talking to somebody in Lodwar. Akaniambia simu yake ndo ishike internet ya Safaricom in a week, inashikanga maybe siku kama 1 ama 2.
So huyo ni mtu ako na simu na ako na pesa ya data na amenunua hiyo subscription ya a month, lakini unapata haezi ingia TikTok live. Why? Anakwambia anaingia internet inakatika, kuna time inakatika, kuna time inarudi. Unamuuliza kwani booster iko au? Anakwambia the booster is almost 6 kilometers. 6 kilometers. Na huyo ni mtu mwenye amesoma, ako enlightened. Now assume how many people in Turkana who don't have phones, wenye wajui kuandika majina zao. Those people wenye wataletewa 100 na 200 na wavalishwe t-shirt because hawana anything, na ni government imeweka hivyo, imeweka vulnerable. Umewekwa na njaa such that hata ukiona mtu akikupea 100 unapiga magoti, unaona ni kama amekufanyia favor na ni kama Mungu amemtuma. So huyo mtu asipoenda hapo kwa kijiji aambiwe Ruto is bad, kutoka Ruto aingie kumekaa hivi na hivi na hivi, that person will just vote blindly kama ajui. Hata vote akijua, yeye atakuwa anachagua akiona kuna mtu alimletea 200. So that's the reason why we should not assume that we are reaching everybody in rallies. No, we should not assume that. We should do a lot of civic educations. Hata hapa Nairobi nimekwambia, kuna mtu anaamkanga asubuhi ni house girl. God forbid, na sijasema kwa ubaya, ama ni mtu wa mjengo. Anaamka 6, anaenda kibarua kujitafutia. Akitoka mjengo ni 6. Huyu mwingine akitoka kama ni kazi ya nyumba ni 6. Amechoka. So akiingia kwa nyumba yeye ni kulala, analala. Ana hiyo time ya TV, na hata maybe ana TV because maybe analipwa 9,000 per month. How can 9,000 per month utasave sangapi? Ulipe nyumba maybe ya 2,000 na ukule na ukunywe. Utapata maybe in a month ana manage kusave 4,000 kama amejifinya sana. Ako na watoto, hiyo savings inalipia watoto shule. Utapata yako kwa survival mode. So TV hana, maybe hata majirani wake hawana, because kama unaishi nyumba ya 2,000 na 1,000, maybe the same people una live na wao, you are in the same situation and the same condition. Mko tu watu wa level same. So utapata huyu mtu hana simu, yana mkanga vizuri sana kama Mkenya ambaye anajituma, anaenda kibarua, anarudi, no information. So huyo mtu on Saturday amepewa off na mdosi, asikie watu wanaitwa mahali wapewe ngiri moja moja, atakataa kwenda. Na hiyo kitu atafidiwa huko mahali ataenda, si ndio ataamini? So that is the reason why you need kupata hawa watu kwa mjengo, kwa site, you have a one-on-one conversation with them. You need to tell them, the government will call you on the days maybe you are off, utawapata and they will bribe you with 1,000. Uchukue hiyo 1,000, but ujue pale kwa kuchaguana hawatakuwa, so vote rightly. That is what I am advocating for. Kuna watu hawana information na ni wengi, na hiyo assumptions ilikuwa inatukosti sana ODM, hiyo kuassume assuming that hata tutaweka agent, wananchi watatoka warinde, and then people vote and go home, na mnaacha kura zinaibwa zote. The next day tunazibeba zote na roli, and we cry. Kama mimi nilikuwa nalia sana baba kibiwa. So we should not assume. Youth should be online 24 hours advocating for good governance, telling people where they should vote. But I know most of the people with phones, they are aware. That's the reason why ukienda social media utapata very positive comment. But kwa ground ni different. Very different. Very different. And I also urge the youths, talk to your moms kama uko na uwezo, na kama umefunguka akili, ongelesha mama yako. Na pia wazazi, talk to your children, tell them this and this and this. Youth groups, civil organizations, well wishers, watu waingie ground, wa make serious civic education, so that when we wake up in 2022 mpate hata 90% of Kenyans they have voted out Ruto. So hata kama ataiba, hataweza kuiba hizo kura zote. So he's just a lender and get out of power. And that's my take. Sister, tuambie unafurahia hivi Gachagua wanaenda kwa madhisi ama kanisani wanaanza kushambulia Ruto. Sauli hao wananchi wako kwa kanisa ndio walichagua Ruto. Kila mahali. Voters wako kila mahali, hata kwa club.
Hakuna mahali voter yuko. That why nakwambia, you know when you do civic education and you go in a small meeting kwa maybe town center wenye wakona wametoka ushago kama mimi. Ukienda huko Murang'a utapata tu town center tule twa kitambo. When you do a civic education kama hiyo place utapatana na walevi. Utawafungua akili. So hakuna mahali hakuna votes kwa church, kwa mosque, kwa rallies, kwa mazishi, everywhere. Kwa harusi, rorasho vile amekuwa, kila Mkenya ni voter. So we should reach these Kenyans everywhere. Mahali popote wako, kwa matatu, kwa bus. Ni vile nimeona MP wa Mount Kenya wanafuata Ruto. Mostly nitasema jina yake hapa, Kijoli. Mwangi Kijoli, sijui wa nini. Amekuja kwa Inoro kulalamika ati wanatukanania kwa kanisa nini. Si Ruto wanatukanania kwa kanisa, anaita watu wajinga. See, because they know church contributed sana kwa kupita kwa Ruto. So they are afraid that if the church knows that this man they knew as Deputy Jesus is a demon, watamruka. So they are very much afraid because Ruto campaigned on the philosophy of napenda Mungu. Mimi ni mcha Mungu na nafanyanga matendo ya Mungu. So if you remove the Mungu there and you put the demonic acts, then it means that every member of the church hakuna mwenye atakuwa namsikiza. So they are so much afraid. Na nimekwambia kuna mahali hakuna voters. Voters wako kila mahali. Hata hao walevi. In fact, kama kuna watu wanachangianga hii siasa ya Kenya, ni watu wa kanisa na walevi. Why? Watu wa kanisa ni watu wana believe in their pastor. Utapata kama unaendanga PCA, una believe huyo reverend ako hapo. So kitu atakwambia, there is a very high probability akiambia washirika 80% wamsikie. The same case na walevi. You know, mlevi akilewa anaenda akisema Gachagua tosha, na atasema hiyo kitu kutoka kwa club hadi kwake kwa gate. You might think that hiyo kitu ni ndogo, but it spreads a lot of information. Mlevi anaweza valishwa t-shirt ya DCP saa hii aitoe tukifanya election. Hajawahi yoga akonayo ikizunguka. You might think it's something ni kitu ya upuzi, but no, it is selling a lot of information. That's why nasema campaign na civic education zifanywe kila mahali. Kila mahali. Kuna watu mnasemaje huyo mchana ameuawa Huruma, alikuwa anauza samaki pale Unyango, sijui anaitwa Unyango, ameuawa, alikuwa anafanya medicine na wao. Let me tell you, polisi wa Kenya tunapaswa to deal na wao 2027. They are just behaving the way their president is behaving. A government of thugs is ruled by thugs. Mna expect aje mkora akuwe na administrators wako na adabu? Hamukuona Gen Zs wakiuliwa almost 100 plus, na wengine wajaipatikana, wengine wajaikuwa hata traced, and the man is not sorry, and because the same Gen Zs and bribes them with Nyota Fund, an initiative of World Bank, hata ana adabu akisema ni yake na ni initiative ya World Bank. So that's why nakwambia we need a lot of work. Kazi nayo mi siwezi wadanganya. Kama I was in ODM between 2017 and 2022. Na kama kuna time Raila alifanywa serious campaign in 2017. Hii yetu ya 2022 na kina Uhuru hii ilikuwa hakuna siasa ilikuwa hapo. So zilikuwa vipindi. 2017 watu waliingia ground one on one. I can assure you that. Na uende uulize mtu mwenye ni diehard fan wa Raila ama mtu alifuata Raila genuinely, atakwambia kitu nakwambia ni 100% right. We need to do a very serious mobilization. Si ya mchezo. So that hata Kasongo akituibia kura ashindwe kuziiba. Because mkitoka 90% of Kenyans and you vote out Ruto, haezi iba hizo kura zote. Hawezi. We just surrender and go home. Because hata my biggest worry ni hawa vijana. You know, mimi naongeanga reality. I interact with these people. Most of them are my younger sisters and brother. Unawauliza wataenda kuchaguana. Unasikia mtu akikwambia hiyo siku mimi nitalala. Nimeona political parties hazifavor mtu yote ambaye ni youth. Nimeona hakuna youth
kama youth atapata ticket. So utapata most of these people wataangalia political parties zimepea kina nani ticket. Kama wamerecycle watu wenye wametoka UDA wakakuja hizo vyama. Ati tuseme sasa hizi mtu ametoka UDA ameenda Wiper, amepewa ticket ya Machakos governor na walikuwa wanajua ni mtu wa UDA. Trust me, youth watatoka kumchagua. Watauliza, why should I recycle the same person mwenye alikuwa ana support police watu shoot just because ameama kwa political party yenye tuna support. This time round it is going to be very delicate. Very delicate. And I can tell you for free. Kwanza, if political parties might fail us, if they are going to give the people wenye wanajulikana ni rais wa Ruto tickets, trust me, the youth will not vote. Trust me. Hiyo kitu itafanya youth wengi sana wasitokee. Na nakwambia hata wanaziandika hizo vitu online. If you have time, enda usome comments online. You know, most people they read what they want to hear. But I read comments. Ni hata kama comments ni dhao, sometimes najipianga time nasema, ebu leo nisome comments, hata kama ni 400 ni learn views. Unasikia mtu akisema MP wangu ameishi kututukana time ya Ruto. Saizi tunaona anataka kuhama kukuja hii side ya opposition ndio apate kura. Akipatiwa ticket, mbona mimi nimchague? Mbona nimchague? Na ni alikuwa anasema shoot to kill. Utasikia hivi wakisema kama hao ndio wamerudishwa ticket, is the same circle. And they will just say that there is no need of waking up and voting. So even political parties must make sure the people they are giving tickets, they are people who wenye wanaingiana na youths na wali support youths na walitokea kwa hizo maandamano zao. If they at all want to attract youths waende wa vote. Njiru. Yes, I'm here. So, let me do this. ODM wengi wanaenda nyumbani. Wale wengine wa UDA kama Mount Kenya wakina Kimani Ichung'wah hawezi rudi. Ile kijana mbunge wa Matira hawezi rudi, bibi yake hawezi rudi, wa Mchomba hawezi rudi. Huyu Alice Ng'ang'a wa Thika hawezi rudi. Huyu wa Chucha hawezi rudi. Wengi wanaenda nyumbani. Lakini rais atashinda. Ni ngumu sana rais kupata mbunge kutoka Mount Kenya under UDA. Haitakuwa rahisi. Hiyo ni ukweli. Lakini numbers ukiangalia atapata kura kidogo kidogo vile Raila alipata, atapata kura mingi. Kuna kwa Kikuyu mingi watapigia rais kura, lakini sio kushinda vile alikuwa anashinda every constituency, hapana. Hiyo hatapata. Huyu Gachagua atafagia. Lakini itatoshea. Ruto, the only advice I can tell Ruto, tuko miaka moja na watoto tuko miaka moja. Hiyo ni kweli. Tuko miaka moja, karibu miaka moja na rais. Watoto tumesaa wakati moja, ile tu ni wangu wamesoma zaidi. Hiyo ni kweli. Watoto wangu wamesoma kuliko wa Raila. Huyu Gwini alisomea community college. Sio kama watoto yangu wakiongea good speakers kama namba 2, namba 3, mnachua the best in US. Uhuru Kenyatta, watoto sangine na shukuru, I have to be proud of my kids. Hiyo ni ukweli. The only advice I can give the president, angalia achana na vimtoto aenda achikambenie. Hivi mtu atikumwambia tuta nirushie tuta mukora ni pesa. Hii they are there for business. Nimekuwa juzi kwa mkutano yetu ya UDA, wale watu wa Mount Kenya sana kwa Kikuyu wale unaonanga nirushie tuta makwaku kwa they didn't register. Sababu kwa there for business. Hawa watu wengi wako kwa biashara wanatanganya rais kutoka Mount Kenya ati nipe tuta. Unawaona wako kwa Ruto, wako kwa Kindiki wanataka pesa tutam ukora. Wakati nilienda huko niliangalia ni nani alikuja tu.
Aya, Stone PK, nikuulize swali. Huyu jamaa anasema watu hawatarudi Mlima Kenya, lakini Ruto atachaguliwa. How does that work? That's an idiot. Don't even bother about it. Oh, unamsikiza? He's my neighbor. Si lazima usikilize udaku yake. Hilo Cosmo Choi achana na hiyo it doesn't make sense. I have no further comment for him. Amekuwa how do you come on unakuja kwa TV kuanza kutuambia habari ya watoto wako? That's an idiot, my friend. Don't even hata ungeshinda ukicheza hiyo nini ina degrade your channel. Let me make some comment. I've been listening for a long time. Nimesikia amazing girl ama ni amazing ma you said amazing something. Amazing mommy. Amazing mommy. Nimesikia her submission. At the bottom line, what she's saying is about grassroots mobilization. Bottom line, that is it. And it is, of course, it's no brainer. It's what has been the right module and the best module if you want to raise awareness for anything. It's a module that has worked, but what happens is that people ignore. People ignore because of hiyo ukora unasikia Kasmo akisema, because it involves money. Remember, if you want to be effective, lazima uanze ward level. Ward ndio iko na villages na ndio iko na estates in towns. So you have to really concentrate so much so, because wards, I keep saying this and I think on every presentation, it is the wards that form the constituency. Okay, the constituency is made up of units called wards. Na hizo wards ndio hizo hata ukienda county level, those constituencies with those wards, they are the ones that make the county. Now the counties, 47 of them, wana watoto wanaitwa wards, and those are the ones that make the country called Kenya. So if it's anything, look at how immunization ya polio huwa inasambazwa. It is done door to door, door to door, village to village, countrywide, or in whatever region that is a bit feeling it's a bit threatened. That is how a successful campaign works. But what happens? People, because of kukula pesa and all these kind of things, inafanya kuna nini, unakuwa na people, we don't have to spend. Instead of doing that grassroots, let's go in the major town, hold a rally there, let's do a Mugithi, you do a truck inapitia main road, ikisema mashinani, kuna watu watokaji hapo, ametoka shamba, ameenda, amekuja kwa nyumba, ama akona carpentry shop yake pale in the local center yake, anatoka hapo, ameshinda, anapiga mbao zake, anarudi kwa nyumba. So until you go to that village, this guy hautamuuzia sera, atakuwa akisikia tu jina ya Ruto. Alright, so I don't want to dwell so much on that. It is no brainer. We proposed such things in Azimio. I don't want to name names, but now we know the reason why most of those things were never done. Now, I come to the other issue, which again I find us Kenyans getting a bit disoriented. Kenyans, yani youth wameanza kuzaliwa 2020s. Is it when we began to have youth? Because when I hear Kenyans discussing, it's like youth wametoka kama mushroom kuanzia 2, 3, 4 years ago.
ama kuanzia 2020 ndio tulianza kupata watu wanaitwa youth. No, we are lost. Tumekuwa na youth since Jesus came on this earth. We've always had youth, and every year there has been, progression. Youth were 10 years ago. Now at this, they are different because of the dynamics of life, socially and economically and including politically. Now what happens is, as they evolve, let me use the term evolve, youth evolve, you should cope with the times. Alright, usiwezi kuniambia youth wa saa hii ati hawajui kitu fulani. No, youth wa saa hii they know maneno mingi ya saa hii. They cannot be ignorant. So if they are ignorant, then they are useless. They are dummies. Okay, and that brings me, my question is, kama wewe ni youth, then what are we talking as purpose for voting? Do they know why people go to vote? Is it that saa hii ndio imekuwa youth hawajui watu vote kwa nini? Then we have a failed country. Kama mtoto wangu wa miaka 22 sijawahi ama hajawahi sikia kwa nini watu vote, na ako 22 years amemaliza college ama whatever, na ni ndaandaa aelewi what is, kwa nini watu uchaguana, we are doing very badly. And that is why then kufunza mbuzi ama kufunza mtu ambaye ashakuwa na meno, it becomes very difficult. Ndio hiyo kazi itakuwa ngumu. If our tunaita Gen Z, that they don't know the importance of voting, they don't know the importance of going to elect leaders, even if it's their first time, then we have a huge job to do. And that huge job, we will not get results by 2027. Why? If I ask, like I see, and I take example of them going to the streets in 2024 and 2023 and 2024, a simple question: mulienda kwa street kwa nini? If they have that answer, then how can you tell me they don't know what it means not to vote good leaders? If they didn't know, if they just went kama zombies to Nini, then it is dangerous. What am I driving at? What is it that now Kenyans are geared, or that is inspiring Kenyans? Niongee kwa Kiswahili. Ni nini hicho ambacho saa hii Wakenya kina wasukuma waanze kusema lazima one term? Nini hiyo msukumo wa one term ni nini? Kama mjenzi aelewi hiyo one term wimbo unaimbwa kwa nini, then we are in trouble, in big trouble. Kama yeye kwa yeye one term two term ni the same, basi nitoa dira. Okay, then we have a huge job kufunza na kupigia mbuzi gitaa. Kama hii one term, ikiwa wanaimba one term na wajui ni kwa nini, ama two term na wajui ni kwa nini, ati ikija pesa hawajui, they don't care about one term or two term, ni hiyo shilingi 200 wanapewa because wana njaa. That hiyo pesa makes them have a decision and a contract. That is now why they think they should not. They should vote to whoever is giving him that 2, 3, 4, 500 or 20,000. Then Kenya, we are going to go to, we will retrogress to where countries like Chad, those little West African countries are, Guinea and all that, and including Nigeria. We will go back to Nigeria, and we will never get out of that situation we are in, because in Nigeria, that's the principle. Whoever gives me a bag of rice, that's it. That's what they say. So in Nigeria, what happens? Elections, unakuja na malori, umebeba unga, nini na nini, you give the kijiji,
they'll vote for you. They forget hiyo unga itaisha. Yani unakuja tunakuwa that stupid. Mtu amekupatia unga anaenda miaka 5. Mnabaki mkikufa na manjaa na magonjwa na nini. That is what happens in Nigeria, by the way. And we are not far from there. Because if that is the thinking, that is the brain, we have a big job to do. And that's why I would appeal to opposition, if they are not going to do that formula hizo umesikia amazing mother akisema wasahau itakuwa hivyo Kasma wanasema if they cannot deconstruct that, if they cannot confront this ignorance ambayo amazing amesema, it is deadly, it's a disease. If our youth, I repeat, a 22-year-old mwanaume, huyo mwanaume anaweza zalisha na ni mwanamke anaweza zaa, ati anakaa hapo yeye akisema anybody ni okay, bas ole wao, they can get doomed. And remember, hao ndio hawana maisha, because these are hard facts. Unakaa hapo ukisukuma wheelbarrow, hata sahi hata kupata kusukuma wheelbarrow ni ngumu. Those are the ones who will die before the age of 30, because unasota mpaka una anything. Maybe you have your mom dies when you are 22, 23, 24. Your parents, they go, finish, you are gone. All right? So it is hard. And I hope and wish that it is not true that they don't know and care about elections. It would be the saddest day in my life if these people would have gone to, even if they are going to vote for the first time, that they have never had or even read anywhere why it's good to vote good people. We are doomed. Okay? We are doomed. Stone. Yes. Most of the youths wenye mi nimeinteract na wao one on one, wenye tunaongeanga na wao kwa WhatsApp group, saa zingine wanakolingi hapo, unasikia mtu anaulizwa utachagua nani, sikia mtu anakuambia hiyo siku hata sitaamka, sitatoka kwa nyumba. So unamuuliza aje, if you don't wake up to vote, si hata ndio utakuwa umetuweka kwa shida sana. Unasikia mi nimesikia their cry, na kuna kitu najaribu kusema hapa na ni kama muelewi. Most of them are saying kuna migration inafanyika ya watu wenye wamekuwa kwa government wakitusi wananchi, wakidharau wananchi. Watu walivote finance bill both 2023 2024, wali-impeach Rigathi, hata hawakuongea anything when the youth were being shot and what. Hao watu watahama wakuje hii side ya opposition. Brenda, let me cut you short. You nilielewa when you submitted. Let me tell them this. They will be most stupid. Nobody is forcing them to vote for those people. Nani? Amazing. If kuna kitu ndio nataka kukuuliza Stone. Ungepasa ungoje usikize nikuulize swali. Wacha nikuulize Stone. Tuseme wewe ni mbunge na ulivote out Rigathi, ulivote finance bill, ukafanya hizo vitu zote. Umekuja chama yetu ya DCP na umepewa ticket. Do you think you will convince the youth now ati umeacha zile tabia mbaya na umeziacha UDA ati sasa ndio umeokoka, umekuja to the right party? That's why I'm also telling political parties zenye ziko opposition, DAPK, Wiper, maipate DCP, hivyo vyama zingine zenye chama yetu ya mama Martha Karua, be very cautious about these people you will give tickets. You will give these people who abused Kenyans tickets and they will damage even the party. Because vijana saizi wako macho sana, wenye sasa wako online, wako macho, wanaangalia ni nani huyu anapewa. Listen, mimi nimekushika hiyo toka uanze kusema. Ninakuulizaje? Kupewa ticket ni lazimishwa kumpigia kura. You have a ban, you have nini? Ukiona mtu wa DCP ni ule alikuwa anatukanana. Listen Brenda, na hii siasa muache. Si lazima ukue kwa DCP. That is the garbage I'm telling Kenyans. Si lazima ukue kwa chama ya Gachagua. Go to another one that has somebody you believe in. Tafadhalini.
Achaneni not talking maneno. about Brenda. Mimi personally I'm comfortable at DCP. I am talking about a Kenyan mahali mwenye anafuata chama. Na ni wengi. Nakwambia sikiza Brenda, when you are mobilizing people, those are topics unawaambia. Don't start fearing. Waambie vyama ni vingi, enda kwa ule mtu si mrogi, si muuaji, kwa ile chama, hata kama ana UDA basi, go if you believe in it. Usijifunge na chama by the way. Brenda, in your campaign, wachana na chama kabisa. Yes. Stone, I was creating awareness. Ndio kama hata kuna watu wako hapa na wanaongeanga na party officials, wawaambie wakuwe very cautious kwa wenye wanapea ticket. We are the people running these parties. We are telling them, usiwe na wasiwasi. Kama mimi unaona, mimi na vai. But I'll not, nikienda nisikie ujinga DCP na leta shit, I'll go to other parties. And my people, it's me they will follow. By the way, ukienda kwetu, hatufuati party at all. Na hiyo ndio akina Gachagua watashtuka nayo. Ukileta gunia atijui iko na nini, and we will not. And that is what I'm preaching personally. Not only in my area, but in the entire country. Look at the person. Kwanza Gachagua ndiye alisema sikiza ground. Enda Kipilipili, uulize ground wanataka nani? Amazing mama. Tosha gari. Don't even start thinking at ni chujo nini. Wamama wapo wamesema ni amazing. They know why they need her. Unaelewa Brenda? Na hiyo msionea hao watu huruma kama vile tulikuwa tunaonelea baba akatuingiza kwa shit. We are so mad and annoyed. We don't respect anybody in terms of party, but we respect characters. Kama mimi, I'm tough on that. Right now there are so many parties approaching me personally. But all of them mimi naziambia ni BS. Because parties have never helped Kenya in any way. Ni biashara za wenyewe. Zimeumiza wananchi. So Brenda, hiyo usiogope. ODM niliwapatia formula. Hiyo umesema. Tukiwa Lavington. Nikawaambia hii pesa mnakataa kwenda mashinani, you will lose. Ati agents na umeitaja. Ati wananchi nikawaambia where or not. It can happen. Before I get to the US, I told them, you guys, ile formula mnaongea. Why? Because they were eating Yes. Mimi Stone hata niliongea mambo ya agent nikatolewa kwa WhatsApp group. Nilitolewa. Yeah, so for me, mobilization, you have to be factual. Na uambie watu tu ukweli, ukweli. Sasa hebu niambie, mtu ambaye umesema vizuri alimpeach, walikuwa kwa Ruto, walisema shoot to kill, alafu ati anakuja DCP unamvalisha scarf na kofia, garbage. I will not do that. Sitaki. Na hiyo tumeambia Gachagua waache. Akina Kanini Kega akinakuja anavalishwa. Yaani mbweha imekuwa these parties ati ni kutafuta watu. Kanini Kega kwanza ni wapi atapigiwa kura? Central ni wapi? Hebu niambie Brenda huko ground. Kanini hata hakuongea lakini sikuona akichochea but hakuongea. He was silent. Hapana, alisambaratisha. Once you sambaratisha Jubilee na ni chama kilikuwa Azimio, you are a mrogi. Alipewa hiyo seat amepewa na UDA. He was a Ruto man. Nasema kwa mambo ya Gen Zs sikuona akiongea chochote. But it's not Gen Z peke yao watapiga kura. By the way, they can stay without voting. Bado kutapigwa kura. Sitaki wabembelezo mimi. Yes. Hawakupiga kura 8 million ama ilikuwa ni milioni ngapi mbili? Yeah, I have them. I have my kids. If you don't want to vote, you go sleep. It's okay. Who has the future? It's your future. Unajua ukibembeleza ndio inakati mtu not vote sijui wazee. Ni wapi ulisikia Kenya ama dunia hakuna wazee? It's wazee and young people that run the countries. Can go to the US one 90 old, 80 old, if the brains are still working with 18, with 25, 30. It's a mix. It's brains that work for the country. Yeah, it's not. Yeah, unajua lazima sasa watu waache hiyo mambo ya ati kama sasa ati kama Babu Wino also his agenda is childish.
It is so childish. Yes, he's popular, he's pulling sijui nini hawa watu wanavaa masuruali nusu now, but you become silly. They cannot make you pass alone. You can't. Hakuna, you seek and you unaongea mature, unaongea development, unaongea empowerment and all that. Yeah. So it is a high time we change the approach and the way we talk. You know, we are colluding at youth. Youth cannot run that country alone. Even if they are 65,000, they'll just screw the country down. They'll ban it. Kwanza experience imetoka wapi? Nothing. Huyu babu unasema ukimpatia hiyo chama ya ODM ataipeleka wapi? Nowhere. He needs a team. You know? Wasionee huruma. We should tell them the truth. The truth. That governance is a team job. It's not individual. Na it's not tialala kwa nini kwa kiwanja. Unaona bana? And they should understand why is it that you have to vote. Why is it that you are suffering? Why is it that you are queuing? Mnakuja watu 10,000 you queue, only 1,000 ndio wanapewa hizo nyota nini. Wewe unaenda home ukilia. Why? You are frustrated. Unapewa 25,000, you think God amekuja, ameshuka. Unaenda kwanza unapasiwa 20 hapo kwa bar, ukifika kesho kutwa no money. Yeah? So your civic education amazing. It has to be very structured na kubambiana ukweli. Umepewa hiyo 50,000. Stone kitu ingine mnapaswa mkitafuta watu wa kufanya hizo inaitwa civic education. As much as I disagree with him sometimes, honestly, Morala has pushed what he stood for very far. You're injecting... By the way, he did a super job. Let me tell you. Even now he's doing. Nimeona ameenda Northeastern. Kutoka Rigathi Elite, Morala amekuwa Northeastern. Nimeona amekuwa Northeastern, ametoa Ruto to project zote ametuanika. Bring that thing into reality. So when you are looking for these people who will go on the ground, mtafute watu wenye mnajua wataingia huko ghetto. Unaona kama Nairobi County, watu wenye wako kwa apartment hawachaguanangi. Unaona hizo nyumba za mabati, hao ndio voters. So the people who should be doing mobilization and civic education, they're the people who are willing to go kwa hizo ghetto huko ndani. Juko ndiko kuna kura. Nao ndio watu wanabebangwa na maroli, wanapelekwa kwa hizo rallies. So when you are looking for people to look at people who can do specific things and people who are willing, because you might look for somebody. Na wacha ni kukosoe Stone. In Azimio, what brought a very big problem with civic education was one. Azimio walienda ilikuwa committee, and I stand to be corrected. Mukachagua watu wenye wataenda kufanya hiyo civic education. Mulichagua watu wenye mulikuwa munataka, si watu wenye walikuwa nataka kufanya hiyo kitu. So you cannot appoint ati governor fulani aende afanye civic education. Mtu anasimama kiti atafanya civic education, ama ni kampeni yake atafanya. So elect people. When you're giving people these roles, tafuteni watu wenye wasimami kitu yoyote, ama mtu ataweza shield ambition zake akose kusimama, aingie ground afanye hiyo kazi ikiwa ya civic education. Specifically kazi yake ni civic education, vile unaona Morala akifanya. But you cannot tell me ati committee taketi chini na mseme governor fulani, MP fulani atafanya civic education. That MP atafanya hizo rally kubwa unaona zikifanywa, but it is just aimed on personal interest. People who are doing civic educations and people who are linda kura, watu wenye wako kwa polling station wakilinda kura, hawapasi kuwa ni watu wanasimama kiti. Utalinda kura aje za county ati Alado ndo alikuwa amesimamia kura za Nairobi. Unasimamia je kura za Nairobi na wewe mwenyewe unasimama nini Makadara? Nyinyi muone hizo ni jokes. How are you going to protect your vote in Makadara and protect Nairobi's vote? It is high time watu wapewe roles, not because they are vying and because they have names. Give people who can deliver those things, because I believe this Kenya iko na watu wakiambiwa walinde kura za Nairobi
they will guard those votes, hata Ruto mwenyewe ataweza kuiba. Watu wapewe role kulingana na capability zao, si kulingana na vile maybe majina ni kubwa ama vile wanajulikana na officials and what. No, if it's going to protect the votes, let it be given to somebody mwenye ata control Nairobi County, atakuwa na data ya vile kitu inaendelea Moi Avenue, Ngara, kitu inaendelea Mukuru kwa Njega Primary huko ndani, anajua ni nani nimetuma huko, na by saa 5 watakuwa ni update vile kunaendelea. Let have serious people, but you cannot take somebody who is vying a governor Nairobi na useme huyo ndo atalinda kura. Atalinda zake ama ni za president atalinda? Let also be serious. Tukweni serious kama mnataka kutoa Ruto. Presidential team should be presidential team, si team ya kulinda kura za governor. Hiyo structure hiyo sasa, you know, there has been formulas za kufanya hiyo. That I will not debate about. But they are never executed, Nani. These are things these party leaders need to be told boldly. Because you come and say a presidential team for Nairobi atitalinda kura za governor. My friend, hawezi linda presidential votes na ulinde za governor. You cannot serve two masters. If you are just focused na kutoa Ruto, let you people have presidential team specific for us to deal with presidential votes. Lakini ati mnasema ati presidential team italinda kura za MCA, za MP, za governor, za utachangaa sana. Hapo ndipo tulishindiwa 2022. Unajua MP fulani atakuwa ameweka agent wake au agent watagalilia Raila kura. MP atalinda kura zake ama atalinda za Raila? Kura zilienda hivyo, ziliibwa tu hivyo. Na I can tell you for real, hakuna kura ziliibiwa Bomas. Votes zinaibangwa at the polling center. Hapo mali kuna chaguliano, hapo ndipo kura zinaibiangwa. Kura zikitoka hapo haziwezi ibwa tena. So kama hapo kwa polling station hakutakuwa na presidential person mwenye anaangalia kura za Kalonzo ama za Rigathi, anazihesabu, anasema this is 1 for Rigathi and this is 0 for Ruto, my friend, tutakuwa tumefanya kazi bure. So what are you saying, Brenda? Unajua sikushiki. What is this? Nasema hivi, unajua umesema aje Nani? Umesema Stone, you talk to officials. Sivyo ndivyo umesema? So me, I was sending you. No, hiyo formula yako, what is it you are saying? Because ijanimekea sense. How do you, unataka, I mean, really, hebu yaeleze. Unasema candidate, wait, listen, ndio unijibu. Unasema candidate hawezi linda kura, sijui hawezi fanya. So huu nani atalinda kura? Who? Let me tell you Stone, ndio nataka unisikize unielewe vizuri. Hapa Nairobi, let me give you for example what happened in 2022. Alado ndo walikuwa wamesimamia Nairobi County. You tell Alado as what? Ni alikuwa chairman wa ODM. So ni alikuwa na foresee elections za presidential za hapa za Nairobi County. Let me put it that way ndo uelewe. So you give that person a role ya kuoversee presidential election na anasimama kiti yake ya MP. Atapata time ya kuenda kulinda kura zake za MP ama za president? Na anaenda kuzilindia wapi? Ni yeye ndiye analinda? Ni Aladwa? Si yeye ndo alikuwa amepewa hiyo role ya kuangalia kumake sure na agent. Listen, kupewa role, Brenda, nafikiria ujui maneno ya delegation. When you umepewa role kusimamia, it's you to recruit the people you are talking about. So ile ungesema, and I'm asking you, how does an MP who is vying looking for his own seat recruit people and Brenda, you don't listen. Utasoma kama usikizi. Na kuambia ukipewa umeambiwa wewe ndio utasimamia kura, you recruit people. Hapo tuko pamoja? Yes or no? Ndio niendelee. Ukiambiwa Brenda wewe ndio utasimamia kura za tuseme president, hiyo ni kumaanisha what are you supposed to do? Recruit a team. Lazima upewe pesa na chama urecruit the team. Si wewe utakimbia kila polling station kulinda kura, Brenda. Wewe ni coordinator wa kama ni 200
people you recruit kusimamia kura. That's how you do Now, it. So, thank let you. me see. Mmekuja vile nilikuwa nataka. How do you coordinate 200 people na at the same time wewe mwenyewe you are vying? My Hata dear, you cannot sijamaliza. serve two masters. Hapo ndo tulishindiwa, my friend. Listen. Ruto had his own presidential team yenye ikuangalilia any person wa Brenda, UDA votes. you have to discuss with. Huwezi. Si nimalize uelewe. What do you mean huwezi ukiwa MP? How do you mean? What do you mean? What do you mean siwezi coordinate? Kwanza mimi ndio nita coordinate better because I have people also on the ground, my agents. Plus now wale nitakuwa nimeongezewa presidential. Brenda, wewe uko ground. I mean the candidate has all, huyo ndiye hata ana defend na nguvu sana. Ndiye hata anatoa vita. What are you telling me? So candidate atalinda zake ama atalinda za president? So kuna watu wanalinda Brenda, kama ni MP ana agent wake. Na president kuna agent wa president, MCA kuna agent wa MCA. So if it's party Azimio, it's supposed to have not less than three people per polling station doing the job. Not Stone PK akiwa coordinator huku juu. What I want to say, and I will say whether itafurahisha watu or it will not, if you people want to win the presidential election, let the presidential team be presidential team, specifically dealing na kutoa Ruto. Mixing it, aya kama hamtaifanya basi tutaibiwa tu same. Si tutakuwa tu hapa na nyinyi. Listen, hii kuiba kura is not about kulinda ama kulele. So tuache hiyo. What we say, Azimio ilikataa kulipa. Ilikuja ilisemekana pesa zilikulwa. So they didn't have people. People are not paid. So tukiendelea kuibiwa na kukoraptiwa, it was as a result pia wale huwa MPs hazikuibwa. Mbona kura za MPs wa ODM hazikuibwa especially hapa Nairobi? Kama gani angeibiwa? They guarded them. Listen. Kuna kitu stona raise hapa na ni wewe utaki kunisikiza. For example, Langata. Jalango was vying in Langata. I just want you to listen to me. Angeibiwa na nani Jalango? People expected the MP there, agent wake alinde kura za president, which it didn't happen. Alilinda zake. I'm asking you, listen to me. Angeibiwa na nani? Mtu wa ODM Nairobi, niambie, who would have stolen votes for any ODM candidate? Nani angeiba? Jibu, nobody dared. The wave was ungeiba kura za MP. Hata hii 2027, kura za MP, Ruto is not interested so much. Ulichagua wapi na Niston? Where did you vote? Because I am a voter of Kibra constituency. Na mimi nilikuwa kwa ground. So I can tell you what happened. Ndio nakuulizaje? Kwa hivyo wananchi hawako wanataka Jalango. Aliiba. Kuna kitu nielewi nani. I don't know. Anyway, wacha ishe mimi. Unasema zilidefendiwa. The last time I had the last conversation nilisikia ya agents ya Azimio, especially ya Nairobi County. I'll not speak for the entire Kenya. For Nairobi County, I can speak. And the people who are in Nairobi, they can say. Ulikuwa unasikia MP mwenye anasimama Kibra, mimi nilichagua Mwalimu Orero. I voted at Jamhuri Polling Station in Kibra Wood Reward. Ulikuwa unasikia agent wa Mwalimu Orero ndio watalinda bado presidential vote. My dear, it didn't happen. Mimi nilikuwa na nilienda nikachagua. Jalango alichagua na Langata. Hawakulinda za president. Walikuwa wametumwa za kulinda za president ama kulinda za MP wao. And those kind of things ndizo zitafanya mseme vote za MP atalinda za nini. My friend, vote zetu zitaenda. Listen. Ongea ukipose. So Langata Kibira, Raila aliibiwa kura. My friend, unaona hizo constituency, unaona ni ngumu kuiba, hizo ndizo rahisi sana. That place we think it's very delicate. Hiyo place unaona ni delicate. Hiyo ndo inaibangwa tu sana. Do you know what happened in Kibra? Because I was voting there and I'm not saying bad because Uhuru alikuwa president na alikuwa na support.
Are you aware that when we went to vote that majina zilikuwa zinaanza na O, which O wengi ni Otieno Odhiambo? They were not even in the system. Like system ilikuwa na take time kuroad. My friend, kitu naongea najua mimi nilikuwa kwa ground. Hizi vitu ni vile watu waongeangi sana. In fact, in Kibra constituency, kama jina yako ilikuwa inaanza na O na A, Adhiambos and Odhiambos, my friend, system ilikuwa ina take minutes, almost 20 minutes road hiyo jina yako. How do you At solve around that? 3 bado lines zilikuwa anyway. How do you solve that? Yaliyopita si ndwele. No, eleza, how do you solve that? By how you How do we solve that? Have a presidential team. Have a presidential team. Kama ni Kalonzo anasimama, wacha watu wakuwe na watu wa kulinda kura za Kalonzo. Hawajaenda pale kwa polling station ku guard anybody's interest. They are there to guard that our presidential candidate interest only. Nakuulizaje and Brenda? By that way we will win asubuhi sana. Nakuuliza, unachanganya vitu. Sasa ukiwa na presidential team ndio itafanya hizo majina zilikuwa zitokei kwa Kimskit zitokee. Unajua nani Stone, kuna kitu niliona 2017 na iku happen 2022, and I can tell you clearly in 2017 kura za baba zilikuwa zimelindwa in a very high percentage. Nimekwambia was in a team ilikuwa inalidiwa na brother ya Kindiki, huyu Isaiah, not Kithure now, the Isaiah Kindiki. And I can tell you at that time I went to Chogoria Boys. Hapo ndo ilikuwa Tarin Center ya Tharaka Nithi. I went there and I can tell you the presidential team there, it was not a joke. Hiyo haikuwa mchezo, my friend. Unajua hata vile evidence zilipelekwa. Listen, I'm not disputing. Anyway, I am sorry. Don't be sorry, tunaelezeana. Wewe unaongea vitu 10 tofauti. Umesema majina hazitokei. Alafu unasema presidential. Sasa which is which? Which is which? I was proposing a presidential team ikuwe presidential team. Wewe unaniambia UMP ndiye atalinda kura vizuri. Anyway, I am sorry, it was just I was just raising. I am not perfect. No, it's a good ni vile nakwambia. Sasa unachanganya ukisema ati presidential na nini ndio watazuia hiyo rigging ya majina kukata. Inasaidia sana kwa sababu a presidential team akiwa kwa polling station ana focus na presidential resort only, si za MP ama MCA ama mtu yote. So in case of anything they will be able to raise alarm. Lakini huwezi patia presidential team anadeal na kura za MCA, anadeal na za nani, my friend. Alafu ndio atariza alarm majina the most sensitive counties and I have learned a lot. Alafu mimi nataka uelezee watu hapo, unasema majina hazitokei, sijui Kimskit inafanya. My friend, enda ulize mtu mwenye alivote Nairobi County. You know, you are not a registered voter of Nairobi. Mimi nilichaguana Woodley Ward, Jamhuri Primary School. My friend, ask anybody and I swear to God, majina za A na O hazikuwa zinafanya kazi. Only people don't talk. No, naelewa, ndio nakuuliza. Na tulikuwa na system, si ndio? Si tulikuwa pia na system. Ndio nakuuliza. Kulikuwa na presidential team, it would have raised alarm. Lakini hakuna presidential team. Si kulikuwa na nini agent wa Mwalimu Morelo. Watafocus na hizo kura zao zimepigwa hapo kidogo. Of course, wanajua hiyo ni stronghold yao. Nobody talked about failure of the Kimskit. My friend, enda uangalie kama kuna mtu wa release. Nobody. And I can tell you the people of ODM were at that Jamhuri polling station. So hizi vitu naongea hapo, you might think they are jokes. Lakini hii Kenya ukipia ni kama unaongea sana, watu wanaonanga we ni mjinga. You just decide to keep quiet. Some of these things we know they happened. Tukiona na macho, tuko na maswali tunajiulizanga hadi wa leo. How did they fail when we have system? But anyway, me, I was just suggesting watu wenye wanataka kuchange presidency kama mimi, it is good you have presidential team
so that in case of anything the presidential team juu itakuwa na focus na presidential results, they will raise an alarm. Lakini mkitegemea ati mtu anasimama hapo governor walindie kura, my friend, zitaenda and I will not even sina wadanganya, zitaenda vizuri sana. Ruto will not be praying, he will be there to root those votes, kutuibia hizo kura juu anajua of course hatutamchagua. So it is up to you people, as much as we do civil we do mobilization, we do civic education, hizo kura pia zilindwe, because it is so frustrating uamuke uchaguane alafu you realize kura yako hata ikulindwa. Honestly, Wakenya wata lose hope. Kenyans will lose hope. Uamuke uchaguane alafu kura yako ikose kulindwa. Hebu tulane, hebu tuongee tukisikizana, alafu nikuuliza kazi ya agent ni nini? Ndio maana nimesema kukuwa na presidential team yenye itakuwa na agent wa president peke yake. Wasimixiwe kama last time hatunasikia agent wa governor ndio wataangalia kura za president hiyo area. That is what I'm saying. Na wewe hutaki kusikia. Anyway, wacha hiyo topic iishe. Wenye wananielewa wanaelewa kitu nasema. Me, I have voted in the most sensitive counties, Tharaka Nithi and Nairobi. Nimelan. Sikiza, unajua Thailand wewe usikizagi. Ninakuelewa vizuri. Na kuelewa kura zinaibiwa. By the way, I've been a candidate. I know this thing. Hata sitaki kusema. So nakuelewa. Ni ile tu nakwambia ndio uelezee vizuri. Unasema lazima kuwe na presidential people peke yao. Mtu huyo yani waite agent tu, presidential agent peke yake. That's how it's supposed to be. Lakini umesikia That's why I said a presidential team. You know it was mixed. Sinimaliza ni sawa, achana na agent. Kuna kitu unielewi. The people who are doing the Azimio campaigns, the whatever, most of these people were aspirants in Nairobi. So they were not much concerned about the presidential whatever. They were protecting their interests. Me, that's when nimeita team. It comprises of agents, it comprises of advisors and all. Watu wa president wasimixiwe na wengine. Na sijasema agent peke yake, from top kurudi chini. For a successful campaign, successful mobilization, and successful agents. Mukiwachanganya, my friends. Give me picture ya one polling station. Vile unataka ikue. Describe one polling station. Iwaje? Mimi hata sina haja na sana na viti za MP and whatever. Personally, I just want Ruto to go. Let me say, Mali niko registered voter. I'm a registered voter of Jamhuri polling station. I want when I go to vote there, nipatane na presidential agent. Kama ni Rigathi Gachagua anasimama president. Huyo presidential agent anaangalia kura za Rigathi peke yake. Si za MCA ama governor, analinda za Rigathi peke yake. Kama ni Kalonzo, huyo presidential agent anaangalia kura za huyo Kalonzo peke yake. Ndio zikipotea ama kitu happen, we will ask huyo mtu. So that kura zikipotea mtu asikuje kusema, oh hiyo time yenye mimi nilikuwa naangalia kwa MCA, tulikuwa tunahesabu za MP, tulikuwa niliona hizo stories na zikunifurahisha. Sasa, I was there. This is the biggest problem that there was. Unaona? Na hiyo problem ilitokea because the planning was ikuwe hivyo umesema. Unaona? Si tulikuwa huko tunajua. Sasa what happened, akina Junet au hii mambo umesikia imetokea saa hii, ndio walichuja hiyo maneno. There was no way in the plan that mtu wa presidential agent alikuwa anaangalia kura za mtu mwingine. No way. Okay? That was the initial plan. Na wakafunika, wakaficha akina Baba, wakaficha akina Kalonzo, they ate that money. Sasa nimekujibu. So hiyo plan unasema ndio inakuaga na ndio ilikuwa hata baji inatolewa, baji ya presidential agent peke yake hapo. Presidential agent is not an MP agent, no way, because hiyo baji ni kila mtu na yake. You voted, you know that. Sasa hii nikikuwa point wewe ndio utakuwa presidential agent kwa hiyo polling station yako, it is amazing hapo, na unavaa hiyo badge only na inaandikwa presidential agent.
So ukiambiwa ufanye za MP na MCA, ni mtu anakula pesa za huyo agent angekuwa wa MCA na MP, amini na MP. Wewe unapewa job 2 3 wakati wamekula job hizo. Wewe unajua hiyo ukora ndio ilifanyika especially kwa Azimio. So what you are saying is what was put in place but it was never implemented because That of is the what I'm saying now. Currently, it should be done. If you are told mnataka kutoa Ruto. No, you know itategemea ule atatrustiwa. Si that time Junet alitrustiwa na billions. You see what happened? So but we are arguing over the same kidogo thing. tu pause. Umekuja mahali nilikuwa nataka. Who was Junet? Junet alikuwa mtu ambaye anasimama Suba. Si ndio? Yeah, but Suna East. Baba. Si alikuwa anasimama MP ngoja. Si alikuwa anasimama MP kama Suna East. That why nimesema hizo kazi zipatiwe watu hawasimami kiti yoyote. So that anything happen, we have to question them. Nyinyi mnapea Junet pesa, ataenda kulinda kiti yake Suna ama nini atalindia kura? And that is what I'm asking. Na ndio utaki kusikia. No, nasikia Brenda, unajua wewe ni mchanga na siasa. Siasa pesa azipeangwi anybody, ni personal hiyo. All right, it is the candidates that choose who they want. You should understand that. Usipo understand utapata heartburn. All right, Baba, you could not remove Junet from his. Mbona Baba kupea Junior hiyo kazi na Junior hakuwa anasimama kiti yote? Hajawahi mpatia amtrust na pesa zake. Ala Brenda. Yeah, atrust alikuwa akienda kila mahali, deals zake ilikuwa na nini, anabeba kibeti. That was the only person that would have been very close was Winnie. Na Winnie unakumbuka ndiye alikuwa ana control do za hapo juu. I mean, this I can tell you now. Mbona hakupewa hiyo kazi? Nani? Hapana, yeye alikuwa ametoa hii ya kunini, alikuwa ametoa pesa ya just budget ku release pesa. That's it. Si kuenda kusimamia. Bulanda za Azimio ziliza kujiwekelea, all right? Na ilisemekana na ikajulikana. So what we are discussing is we are agreeing is the same thing. Unaweka agent, in fact yes, you are supposed to put somebody of your choice, na mtu yule ambaye by the way lazima akuwe pia amejitolea, volunteer. You know that you volunteer to do that and then you get facilitated. Wakikataa kukufacilitate utafanyaje? You know there is even the money people are given. So the best thing we should be talking about is, of course, if candidates, they have learned. He Azimio was a mess. I agree with you. We complained thoroughly by the way, all through our campaign period. Hata mkisimama huko kwa podium ni tulikuwa tunaona ujinga mingi inaendelea hapo nini. We knew and only that ukiambia watu wengine ilikuwa inaleta shida. Hizo meetings zilikuwa kule Lavington. If you ever attended, unajua vile zilikuwa. Me, I attended so many of them and you could see, you know, I mean, Azimio was not organized. Why? Because of kukula hiyo pesa. Unajua hata PA system, ule mtu alitumwa aende akanunue, alienda akanunua second hand. That's why zilikuwa zina let Baba down in every nini mulikuwa. You had the worst PA system. Those are things we know, na tulikuwa tuna raise unaambiwa uache because ni nani ametoa hizo doa akanunue PA system, sitaki kutaja. Wewe unajua. Unaona? Ameenda ameokota vitu huko River Road. Saa zile Ruto analeta zake kutoka Italy, nini na nini, vitu zinaguruma kama kitu kingine. Si tuko hizi hapa unasema hello. Yeah? And we were complaining. So you are right. If people want to perform well, then they have to go for the best. That I agree with you. You know? Na wamesoma hiyo lesson kabisa. Sasa hakuna lesson nyingine wanatakiwa kufunzwa. Hiyo ya Azimio, the misplanning, hiyo ya agent mess, nani ile hiyo ya grassroots, kutuma watu wakasomeshane huko grassroots. You don't send, unatuma mtu huku, mtu ni dio ndio unatuma huko kwa village. Tumia watu kwa village, they will volunteer, wataambiana na watafanya. That I agree with you. But I hope this time around people can do that. But all that said and done, the system ya voting, that hiyo ya kina Kamago and all that, for me that is the major problem.
Okay, that is the major problem, because until hiyo itolewe itupwe, na hivyo IEBC itaweza kufukuzwa, the better. Yeah, because again hiyo system ikiwa ni hiyo ya zamani already iko calibrated, iko vile imecalculatiwa, vote zitaenda tu zikijiongeza vile zilikuwa zinajiongeza mbele south, you know, because zimeformulatiwa. So hata mlinde msilinde itanini, so begin with cleaning IBC, then huku kwa kulinda you get the agents properly. That I agree with you. All right. And again Kwa hiyo ni mbele, candidate. mi kitu najua na mbele, vile kura za mbele ziliibwa, people are paid every to vote. I don't think ni system, watu walilipwa 5,500 ende ukachaguane. So that is what I Sasa know. na je wakilipwa hivyo 2027 Haezi afford kulipa Kenya mzima. na ni mtu ana 4 trillion, Haezi lipa Kenya mzima. That's a kwani lie. ananidi kura ngapi? Kama mtu unalipwa 200 Brenda, unaingia box, si ukipewa 1,000 utaingia box? Eh? Ukipewa 1,000 hiyo siku, na ni for that kuvote tu, na umesema hawa kwanza hawataki kujua, mtu alikuwa amelala njaa na ameambiwa hii ngiri vote Ruto na huku hii ngiri na huku, atavote Ruto. So if we cannot be able to fight that, But then now we you can even look at after wamelipa watu, the margin was ilikuwa kidogo sana. So even if they paid people, it didn't do much juu Seti alishinda na kura mingi, waliachana na some hundreds. So it but can tell you bado hata kama ni moja ameshinda Brenda, that's the bad. haitakuwa 100% effective. Lakini kushinda ni kushinda Brenda, that's the bad thing about siasa, mambo ya siasa. Unaona, so the best is I don't know what we will do in Kenya honestly, sijui, for especially for presidential. Hizi zingine watu wanabangaisha, lakini presidential I don't know, sijui kutaendaje. Kuna mtu anataka kuingia na Njiru. Joseph uko wapi? Uko chini. Njiru uko wapi? Uingize Joseph hapa. Njiru, Njiru, Njiru. Oh my God. Mabella, watu wanataka kuingia studio hii sasa. Njiru alilala kabisa, na ni yeye peke yake ndiye anakuanga na kifunguo ya bedroom yake. Anyway guys, bye, because I'm all alone here. I don't know where amazing ameenda, I drop, but that was good and engagement. People need to look for many ways to prevent Kasongo from taking. Because for me, I don't call it winning. I call it robbing. From robbing the country. That's why every other engagement should be done. All comments, kama hizo the amazing, they should be taken. Why is it that there was shortage of why? Why would you want somebody to double up? Because I saw that as well. If you are supposed to have an agent for every candidature. Presidential, MP, MCA, women rep, and who else? And those four. I think 4 or 6 MP, governor as well. Yeah. So all those 6, 7 people are supposed to be in the classroom. At times you hear the other guy saying, "Oh, it's crowded. Some people should stay outside." That's just an excuse. They know it is. They knew that it would be crowded. Yeah, they knew. Why they put all the 6 ballots at the same time, and you have 6 people. If you have 2 governors, 3 governors, yeah, that's a crowd. But it's up to them. They should know how to manage that. Yeah. Yes.
Okay, guys, asanteni sana for the time being. Stone PK, karibu sana all of you. Ani, kwaheri. Mabel, kwaheri. It's unfortunate that Injiru aliingia akalala kabisa. Tutabanduka. We see you tomorrow. Thank you very much. Good night. Good morning.